Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Nitai Gauranga, 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 Jai Satchinandana, 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 Chaitanya Prabhu Jaya Karamore Tama Vinaketayalo
Jagata samsare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dayakara More Tama Vinake Doyalu Jagata Samsare. Patita pavana eto tavaravatara mosamopatita prabhu napapeya. Patita pavana eto tavaravatara mosamopatita prabhu napapeya. Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Karo Ami Badotoke. Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Karo Ami Badotoke. Dayakara Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Polepai Chaitanya Nitai.
Jaya Kala Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bolepai Chaitanya Nitai Aswarup Sanatana Ruparagunata Tata Yoga Srideva Prabhulokana Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhata Yoga Srideva Prabhulokana Jaya Kala Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangamage Narotamadas Jaya Kala Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangamage Narotamadas Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Karamare Toma Vinake Doyalu Jagata Samsare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Karamare Toma Vinake Doyalu Jagata Samsare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Garanga, 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 Nitai Garanga. Jai Satinandana, 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 Jai Satinandana. Gara 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 re, gara 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 re. Jai Satinandana gara re, Jai Satinandana gara re. Nitai Garanga, 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 Nitai Garanga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Yes, I got Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai
Bhajaha Sinatan Kanakalaya Tony Singa Para Tony Singa Yataya Jaya Mikata Nesinga Ahiri Singa Hidaya Nesinga Namadim Charanam Prabhadye Navakara Kamala Bhavana Kama Bhuta Sringa Dhalika Hiranaka Chimu Tano Blinga Sabadika Maraharo Jai Jagabishara Jai Jagabishara Jai Jagabishara Semинар भगवान के सदा महाराज के शिव प्रभुपाद के हरिवाल 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 हरिवाल।
Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giribharadhare Gopi Jana Balava Giribharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai Jai, Gaura Nitai Jai, Gaura Nitai Jai, Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai Jai, Gaura Nitai Jai, Gaura Nitai Jai, Gaura Nitai. Jaya Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Jaya Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Jai Vishnuvad Paramahansa.
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai. ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada ki. Jai. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Shri Shri Nitai Gaura Hare ki. Jai. Sankirtan Yagya ki. Jai. Go Premanande. Haribo. All glories to the assembled devotees. Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled Hare devotees. Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, this evening we'll continue reading from Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And we will read chapter 12, Devotional Service, text 1. Šiandien tęsime toliau Bhagavad Gitos, kokia ji yra. Tekstas ir komentaras į dieviškosios malonės čia Bhaktivedanta Swami Srilos Prabhupados skaitimą. 12 skyriaus 1 tekstą pasiaukojimo tarnyba, skyriaus pavadinimas. Arjuna Vacha Evam Sadhata Yukta Ye Bhaktas Tvam Pariupasate Ke Yoga Vittama. Translation. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Vertimas. Arjuna paklausė, kuriuos laikyti tobulesniais, ar visada deramai su pasiaukojimu tarnaujančius tau, ar garbinančius besmenį brahmaną, neišreikštąjį. I think you just read the purport. Šrilos Prabhupados komentaras. Krišna jau kalbėjo apie asmenišką, besmenį ir kosminį aspektus, bei apibūdino visų bhaktų ir jogų kategorijas. Įprasta transcendentalistų skirstyti į dvi grupės – impersonalistus ir personalistus. Bhakta personalistas visą savo jėgas skiria tarnauti aukščiausiam viešpačiui. Ir impersonalistas tarnauja viešpačiui, tačiau netiesiogiai jis medituoja besmenį brahmaną, neišreikštąjį. Iš šios skyriaus sužinome, jog iš įvairių metodų absoliučiai tiesai suvokti, bhakti joga arba pasiaukojimo tarnyba yra aukščiausia. Jei žmogus nori užmegzti ryšių su aukščiausiu Dievo asmeniu, jis turi įsijungti į pasiaukojimo tarnybą. Žmonės tiesiogiai garbinantis aukščiausią viešpatį per pasiaukojimo tarnybą vadinami personalistais, o medituojantis besmenį brahmaną impersonalistais. Taigi Arjuna ir klausia, kuris kelias teisingesnis. Absoliučiai tiesai pažinti yra įvairių būdų ir šiame skyriuje Krišna nurodo, kad bhakti joga arba pasiaukojimo tarnyba jam yra visų aukščiausia. Taip pat tiesiausias ir lengviausias kelias bendrauti su Dievu. Antrame Bhagavad Gitos skyriuje aukščiausias viešpats aiškino, kad gyva esybė nematerialus kūnas, o dvasinė kibirkštis. O absoliuti tiesa tai dvasinė visuma. 7 skyriuje jis kalbėjo apie gyvą esybę, kaip apie sudėtinę aukščiausios visumos dalelę ir patarė skirti visą dėmesį visumai. 8 skyriuje vėlgi sakoma, kad kiekvienas, kas palieka savo kūną galvodamas apie Krišną, tuoj pat patenka į dvasinį dangų, į Krišnos buveinę, o 6 skyriaus pabaigoje viešpats aiškiai sako, kad tas, kuris visada galvoja apie Krišną, yra tobuliausias iš visų jogų. Tad iš esmės kiekvienas skyrius daro išvadą, kad reikia būti prisirišus prie Krišnos asmeniško pavydalo, nes tai aukščiausia dvasinė realizacija. Ir vis dėlto yra tokių, kurie nejunta potraukio Krišnos asmeniškam pavydalui.
Krišnos asmeniškam pavydalui, jie tokie abejingi, kad rengdami komentarus Bhagavad Gitai stengiasi ir kitus atitraukti nuo jo, nukreipti pasiaukojimą į besmenį Brahmadžiotį. Jis mieliau medituoja besmenį, juslėms nepasiekiamą neišreikštą absoliučios tiesos pavydalą. Taigi, yra dvi transcendentalistų grupės. Arjuna stengiasi suprasti, kuris jų pasirinktų kelių yra lengvesnis ir kuri grupė tobulesnė. Kitaip tariant, jis stengiasi išsiaiškinti savo padėtį, nes jam mielesnis Krišnos asmeniškas pavidalas, o ne besmenis Brahmanas. Jis nori įsitikinti, ar jo padėtis yra teisinga. Labai sunku medituoti besmenę aukščiausią viešpaties manifestaciją, egzistuojančią materialiame ir dvasinėme pasaulyje. Iš tikrųjų, tobulai suvokti besmenį absoliučios tiesos aspektą neįmanoma. Todėl Arjuna tarsi nori pasakyti, kam veltui gaišti laiką. 11 skyriuje rašoma, kad Arjuna patiria, jog geriausia prisirišti prie Krišnos asmeniško pavydalo, kadangi taip automatiškai pažįstami kiti pavydalai. O be to niekas netrukdo mylėti Krišną. Šis svarbus klausimas, kurį Arjuna uždavė Krišnai, padeda išsiaiškinti skirtumą tarp impersonalios ir personalios absoliučios tiesos sampratų. Arjuna Uvacha, evam sadati yukta ye, bhaktas tvam pariupasate, ye chap yaksharam avyaktam, tesham ke yoga vittamaha. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Arjuna paklausė, kuriuos laikyti tobulesniais, ar visada deramai su pasiaukojimu tarnaujančius tau, ar garbinančius besmenį Brahmaną neišreikštąjį. Om Jnana Tamarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshramalatam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakapaturibhyas Chakripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhaktabrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, in the middle of the purport here, Srila Prabhupada makes the point that in one way or another, this question has already been addressed in a number of places before this in Bhagavad Gita. Vidury komentaro savo Srila Prabhupada pamini, kad šitas klausimas jau buvo paminėtas eilėje Bhagavad Gitos vietų. Prabhupada refers to the second chapter of Bhagavad Gita. Prabhupada pamini ir antrą Bhagavad Gitos skyrių. Then the end of the 6th chapter. Ir tada 6 skyriaus pabaigoje. Then the 7th chapter. Ir 7 skyriuje. Then the 8th chapter. 8 skyriuje. Either directly or indirectly, this same point has already been addressed in these places. Tiesiogiai ar netiesiogiai šitas momentas jau buvo aptarinėtas šitose vietose. And then, so Prabhupada says, so in practically every chapter, the conclusion has been that one should be attached to the personal form of Krishna. Ir kiekvienam skyriui faktiškai Krishna pabrėžia, kad reikia būti prisirišus prie asmeninės viešpaties formos. And this is the highest spiritual realization. Ir tai yra aukščiausia dvasinė realizacija. So the question could easily be raised then, why is Arjuna asking this question again? Dėl to reiktų vėl mums užduoti klausimą, kodėlgi Arjuna iš naujo vėl
klausia tą patį klausimą. And even in the context of what we were discussing last night. Ir kontekste to, ką mes vakar vakare šnekėjom, Last night we were discussing how Arjuna had seen the universal form. kaip Arjuna, kalbėjom vakar, matė visatos pavidalą viešpaties. And his mind became overwhelmed and confused by seeing this form. Ir jo protas buvo labai sutrikęs, pamatęs šitą viešpaties formą. But then when he saw the two-armed form of the Lord, he became completely peaceful and satisfied. Bet tada, kai jis pamatė dvirankę viešpaties formą, šitą pavidalą jis tučtojau nusiramino. The potency of that two-armed form was practically unlimited. Šitos viešpaties dvirankės formos pavidalo įtaka praktiškai neribota. So why is it then that immediately after seeing that two-armed form and having that experience of its power, Taigi, kodėl Arjuna, pamatęs šitą viešpaties pavidalą, patyręs jį, why is he asking this question? kodėl po to jisai klausė šitą klausimą? Which is better, to worship the personal form through devotional service, Ar tarnauti viešpačiui per atsidavimo tarnystę, or that impersonal, unmanifest form? ar šlovinti neišreikštą besmenį brahmaną formą? So Srila Prabhupada explains in the purport that really Arjuna did not need further explanation himself. Iš tikrųjų, komentarė Šrila Prabhupada sako, kad pačiam Arjunai tolimesnio paaiškinimo kaip ir nereikėjo. Prabhupada says here in the purport Komentarė Šrila Prabhupada sako, that actually what Arjuna really, the point he wanted to make by asking this question iš tikrųjų tai, ką Arjuna nori pasakyti klausdama šitą klausimą, the point is, what is the use of such a waste of time like meditating on that impersonal manifestation? nori pasakyti, kad kam bereikalo tuščiai švaistyti laiką, medituojant į impersonaliąją viešpaties formą. He was already convinced that worshipping the personal form through devotional service was the highest. Jis jau buvo įsitikinęs, kad šlovinti asmeninę viešpaties formą yra aukščiausia tarnystės forma viešpačiui. So really Arjuna had two ideas in mind when he raised this question here. Arjuna omeny turėjo dvi idėjas klausdamas šitą klausimą. One idea was that he just wanted to really make his own position clear. Iš tikrųjų, tai jisai pats norėjo savo padėtį, savo poziciją įtvirtinti, Like consolidate his conviction. kitaip sakant, dar sutvirtinti savo įsitikinimą. And the other point is that this is such a common question. Kad tai yra toksai įprastas klausimas. So many people are confused in this way. Tokiu būdu daugelis žmonių yra sutrikę. Impersonal or personal, which is better, which is higher. Daugelis žmonių užsiduoda savo tokį klausimą, kasgi geriau, kuriuo keliu eiti, asmeniniu, be asmeniu. This debate has been going on for hundreds and thousands of years. Šitas ginčas, šita diskusija jau vyksta šimtais tūkstančių metų. So Arjuna really wants to make it clear for the benefit of everyone, which is the better process. Ir Arjuna kiekvieno labui ir nori išaiškinti kitiems, kasgi vis tik tai iš tikrųjų yra absoliučiai teisingiausia. Yes. So he
It's been repeated in these different places we mentioned. Kelis sykius jau Bhagavad Gitos vietose įvairiose šitas momentas buvo minimas, kaip jau paminėjom. So it is like Arjuna is just driving the point home again. Taigi Arjuna vėl grįžta prie to pačio svarbiausio klausimo. Again and again in different places in Bhagavad Gita. Skirtingose Bhagavad Gitos vietose Arjuna grįžta vėl ir vėl prie to pačio klausimo. So the idea is that at the end, after these people have heard this point made so many times, Kad pabaigoje Bhagavad Gitos, kai žmonės tiek daug kartų išgirdo apie tą patį klausimą atsakymą, kelisik, then they'll come out at the end of Bhagavad Gita understanding, yes, the personal form is higher. kad jie padarytų logišką išvadą, perskaitę Bhagavad Gitą, sakydami taip, asmeninė viešpaties Krišnos forma yra tobuliausia. And the personal process of worshipping the Supreme Personality of Godhead through devotional service is the best process. Ir geriausias procesas yra tarnystė, pasiaukojimo tarnybos atlikimas asmeniniai viešpaties formai. So this is the mercy of Arjuna then. Taigi mes matome, kad tai ir yra Arjunos malonė, kurią jis duoda. He's already convinced. Pats tai jis jau įsitikinęs tvirtai. He doesn't really, it's not that he is confused on the point himself. Nereiškia, kad jeigu jis užduoda klausimą, tai sutrikęs ir nežino, ką daryti. He thinks that this impersonal process is a waste of time. Jis jau žino, kad impersonalusis kelias yra tuščias laiko švaistymas. But other people may not, so therefore for their benefit, he is making it even more clear. Bet kiti žmonės gali būti neįsitikinę tuo. Dėl to kitų labui jis vėl klausė tą klausimą, kad Krišna galų gale jį išaiškintų. So this debate, personal, impersonal, has been going on since there was perhaps no first time. Ir šitas debatas, šitas ginčas, impersonali forma viešpaties ar asmeninis pavidalas, turbūt šitam klausimui pirmo karto ar pradžios nebuvo, jis be galo be krašto nuo amžinybės užduodamas. There have been the Brahmavadis and the devotees. Buvo Brahmavadžiai ir atsidavusieji. The Brahmavadis, they are thinking that everything is Brahman. Brahmavadžiai galvoja, kad viskas yra Brahmanas. Everything is spiritual and in this way it's all one. Viskas yra dvasinga ir viskas yra viena, iš vien. But the devotees are saying, no, it's not simply one. Bet atsidavusieji sako, negali tai būti paprasta, kad viskas yra viena. That there is variety there. Egzistuoja įvairovė. More recently there have been the followers of Shankaracharya. Čia neseniau istoriškai buvo ir Šankaračarijos pasekėjai. So they are called the Mayavadis. Jie vadinami Mayavadžiais. And their slogan is Brahma Satyam Jagan Mithya. Ir jų yra šitas lozungas. That Brahman is truth and this world is false. Kad Brahmanas yra tiesa, o šitas pasaulis netikras. That actually there is only Brahman. There's only that one spiritual nature. Ir iš tikrųjų yra tik tai vieningas Brahmanas, ta dvasinė prigimtis. And this world doesn't even exist. O šis pasaulis iš tikrųjų tai ir neegzistuoja. There is no Vilnius. Tokio kaip Vilniaus iš vis nėra. There are none of us. Ir mes irgi neegzistuojam. We are not really sitting here in the temple. Iš tikrųjų šventykloje mes čia ir nesėdime, mūsų čia nėra, nes nėra ir šventyklos. But there is only this one Brahman. Yra tik tai
vieningas, vienintelis brahmanas. So, yes, well, Arjuna, he doesn't appreciate this idea. Arjunai šitą idėją visai nepatinka. So he wants to help people to understand that there is more to it than that. Ir jis nori padėti žmonėms suprasti, kad yra įvairovė už brahmano. Actually, in the slogan, Brahma Satyam Jagan Mithya, the idea of mithya is something which is misleading. Ir šitame lozunge yra vienas terminas mitya, kuris iš tikrųjų ir klaidina. And Shankaracharya, he gave one very famous example to try to illustrate this point. Ir Shankaracharya davė vieną labai žymų pavyzdį, kad pavaizduotų šitą situaciją. His example is the example of the rope and the snake. Jis davė pavyzdį su gyvate ir virve. That you may be walking along and then over on the side there is one rope hanging. Pavyzdžiui, jūs einate gatve ir matote kažkur kabančią virvę. So just out of the corner of your eye you see that rope. Savo akies krašteliu jūs jau pastebėjote virvę. You don't really see it clearly. Aiškiai jos gal ir nematote tiesiogiai. So just seeing it very vaguely like that, somehow you think it's a snake. Ir akies krašteliu pastebėję kažką tokio, jūs galvojate, kad tai yra gyvatė. So you react towards it as if it's a snake. Ir sureaguojate į tą objektą, lyg tai būtų ir gyvatė. Actually, there is no snake, it is a rope, but you react, you accept it to be a snake. Iš tikrųjų, tai gyvatės jokios ir nėra, tai viso labo virvė, bet jūsų reakcija tokia, kad tai lyg ir būtų kaip gyvatė. So Shankaracharya says that we are seeing Brahman. Ir Shankaracharya toliau daro išvadą, kad mes matome brahmaną, But we think it is this world. bet mes galvojame, kad tai ir yra tas vienintelis. Actually, it is not this world, it is simply that one spiritual nature. Ir iš tikrųjų tai nėra šitas pasaulis, tai yra viena dvasinė prigimtis. But we think it is this world and then we react to it as if it was this world. Bet mes galvojame, kad tai yra šis pasaulis ir reaguojame į jį, lyg jis toks ir būtų. So this he says, this is Maya. Ir Shankaracharya sako, tai ir yra Maja. It's like a mistake. Tai kaip klaida. There is no world, but we are just thinking it's like this. Nėra pasaulio, bet mes galvojame, kad jis yra toks, kokį jį matome. So his idea is when we become purified and again we can see things the way they are. Ir dėl to, kai mes apsivalome ir sugebame matyti pasaulį tikrąją jos prigimtimi, then we will see that there is no world, there's simply Brahman. Tada mes matome, kad šito pasaulio taip ir nėra iš tikrųjų, yra tik tai brahmanas. Just like the person, when they look more carefully at that rope, they see it's a rope. Kaip ir su tuo žmogum, jeigu jis atidžiau pasižiūrėtų į tą virvę, jisai suprastų, kad tai ne gyvatė, o tai virvė. So there was no snake. Iš tikrųjų, jokios gyvatės ir nebuvo. And the way they reacted was just very foolish. Ir jų reakcija, to žmogaus reakcija į virvę kaip į gyvatę yra labai kvaila. Anyway, this is how Shankaracharya tries to explain it. Šiaip ar taip, Shankaracharya šitą momentą taip stengiasi paaiškinti. But Ramanujacharya, he defeats this explanation very nicely. Bet Ramanujacharya, jisai nugali šitą Shankaracharyos paaiškinimą labai gražiai. He raises the question, why do we react to that rope as if it's a snake? Jis užduoda tokį klausimą. Kodėl mes sureaguojame į virvę, lyg ji būtų kaip gyvatė? It's because we have seen a snake before. Vien dėl to, kad mes anksčiau esame matę gyvatę.
So we know what a snake is. Dėl to mes žinome jau, kuo kvepia gyvatė. Therefore we react in a certain way. Dėl to mes reaguojame atitinkamai. So when we see this world, we react to it. We interact with it like it's a real world. Dėl to, kai pamatome tą virvę, mes sureaguojame, lyg tai būtų ir kaip tikrame pasaulyje. This is because we have seen the real world before. Dėl to, kad prieš tai esame patyrę tikrąjį pasaulį. In other words, we've all seen the original spiritual world before. Kitais žodžiais tariant, mes jau iš anksčiau esame matę tikrąją dvasinį pasaulį. And therefore we accept this world as real. Dėl to mes ir šitam pasauliu pripaišome savybės dvasinio ir skaitome, kad tai ir yra tikras pasaulis. Otherwise, if there were only Brahman, we had never had any experience of anything other than Brahman. Ir priešingų atveju, jeigu ir egzistuoja tik Brahmanas ir jokios kitos patirties mes nebūtumėm turėję, kaip tik tai Brahmano patirtį, then why would we accept this world as being real? kodėl mums tada reiktų šitą pasaulį priimti kaip tikrą? Yes, so like this, the devotees accept that the spiritual nature is there, but it's not simply impersonal. Atsidavusiai žino, kad taip egzistuoja dvasinė gamta, prigimtis, bet ji nėra impersonali, besmenė. That there is the spiritual energy of the Supreme Lord. Kad egzistuoja ir viską palaiko dvasinė viešpaties energija, But that energy is the energy of the energetic spiritual person. bet šita energija kyla iš energijos šaltinio, energingo asmens. So ultimately the devotees accept that both things are correct. Dėl to atsidavusiai priima, kad abi traktuotės yra teisingos. That there is the impersonal spiritual energy. Kad yra impersonali dvasinė energija. But above that impersonal energy, there is the supreme spiritual energetic person. Bet virš tos dvasinės besmenės energijos yra asmeninis energijos šaltinis. Asmuo. Anyway, the Mayavadis have been there for a long time. Taigi, Majavadžiai jau egzistuoja nuo senų senovės. And then there have been some other devotees who don't accept the idea that there's any oneness. Ir taip pat kaip ir atsidavusieji, kurie nepripažįsta tos vieningumo teorijos vienybės. Like the followers of Madhvacharya. Kaip pavyzdžiui, Madhvačarijos pasekėjai. Madhvacharya doesn't accept that there is any oneness. Madhvačarija nepriėmė tos koncepcijos, kad egzistuoja tik vienybė. You see pictures of Madhvacharya, a very big man, sitting like this. Galite matyti tokias iliustracijas Madhvačarijos sėdinčio taip su ranką laikančio. This is not the peace sign either. Tai ne taikos ženklas, kurį vakaruose naudoja. He's saying there are two, not one, but there's two. Jisai sako, egzistuoja ne vienas, yra du. There's the Supreme Lord. Aukščiausias viešpats. And then there's us, the living entity. Ir mes, gyvosios būtybės. So there's two, there's not just one. Tai yra du, ne paprasčiausiai vienas. So traditionally there have been these two extremes. Ir tradiciškai buvo du kraštutinumai. The impersonalists who think it's only one. Impersonalistai, kurie skaito, kad yra tik tai viena. And then people like Madhvacharya who think that no, it's never one, but there's always two. Ir tokie pasekėjai žmonės kaip Madhvacharya, sakydami ne, nėra vieno, yra du. And they've been conflicting for many years. Ir daugybę metų jie tarpusavį konfliktuoja savo filosofiniam koncepcijom. Particularly the followers of Madhvacharya, they get very militant about it. Ir ypač Madhvacharyos pasekėjai, jie gana karingai nusiteikia. Madhvacharya preached very strongly against this
impersonal idea. Madhvacharya labai įtikinamai pamokslavo prieš tą impersonalią vienybės teoriją. In fact, when he was traveling around doing his preaching programs, Iš tikrųjų, kai jis keliavo ir pamokslavo, sometimes he would meet some Mayavadi impersonalist preacher. kartais kelyje jisai susitikdavo majavadžių impersonalistų pamokslautoje And he was a very big man. ir Madhvacharya buvo didžiulis žmogus Sometimes ūgio. he would grab the impersonalist Ir kartais jis griebdavo už gerklės impersonalistą, and pick him up pakeldavo jį and shake him. ir iškratydavo iš jo visus likučius. Ask him, why are you cheating the people? Ir klausdavo, ko tu apgaudinėjai žmonės. So whenever Madhvacharya was coming, the impersonalists would head the other way. Ir kai tik tai žmonės sužinodavo, kad Madhvacharya ateina, impersonalistai išsilakstydavo į skirtingas pusės. And even today, the followers of Madhvacharya, they have a special festival on the appearance day of Shankaracharya. Ir Madhvacharyos pasiekėjai net ir dabar švenčia vieną šventę Shankaracharyos atėjimo dienos proga. There are two parts to the festival. Šito festivalio yra dvi dalis. First part is a competition. Pirmoji dalis tai yra varžybos. Who can insult Shankaracharya the worst? Kas gali žiauriausiai įžeisti Shankaracharya? So they think of all nasty things to say about him. Ir jie prisigalvojo pačių bjauriausių dalykų, kokius tik galima pasakyti apie jį. Whoever can say the worst thing wins a prize. Ir tas, kas blogiausiai išsigalvojo, blogiausiai atsiliepia apie Shankaracharya, tas nugalėtojas. Because they think that this Shankaracharya is cheating people. Dėl to, kad jie įsitikinę, kad Shankaracharya yra didžiausias apgavikas žmonių. Telling them that it's all one when it's not all one. Kai jisai sako, kad viskas yra viena, nors iš tikrųjų viskas nėra viena. Then there's the second part of the festival. Ir tada vyksta antroji festivalio dalis. Everyone is given a picture of Shankaracharya. Kiekvienas gauna Shankaracharyos atvaizdą. They all take the picture home. Jie parsineša tą atvaizdą Shankaracharyos namo. Put it at the bottom of the toilet. Padeda į tualeto dugną. And during the day they make offerings. Ir dienos metu jie atlieka atnašavimą. So, you see, they're very angry with Shankaracharya. Jie labai yra įpykę ant Shankaracharyos. But in our Gaudiya Vaishnav line, we don't see it exactly like that. Bet Gaudiya Vaishnavo mūsų linijoje mes situacijos nematome taip. The philosophy established by Krishna in Bhagavad Gita is achintya bhed abhed tattva. Filosofija, kurią įsteigė pats Krishna Bhagavad Gitoje, achintya bheda abheda tattva. That everything is one with the Lord, but simultaneously independent from the Lord. Ir viskas yra viena ryšiuje su viešpačiu, bet tuo pačiu metu neįtikėtina yra ir skirtinga nuo viešpaties. That oneness is there in terms of quality. Tai ta tapatybė ir yra ryšium su savybėmis. That we are as spiritual as Krishna. Kad mes pagal savo savybės, pagal prigimtį esame dvasingi kaip ir Krishna. Krishna is Satchitananda, we are also Satchitananda. Krishna yra Satchitananda ir mes gyvosios būtybės irgi esame Satchitananda. Krishna is not more eternal than we are. Krishna nėra labiau amžinas negu mes esame amžini. So at least qualitatively that oneness is there. Dėl to pagal savybės, kokybę, mes esame tapatus Krishnai. But of course there are differences also at the same time. Bet tuo pačiu metu egzistuoja ir skirtumai. That particularly there's a difference in quantity. Ir būtent kiekybinis skirtumas. Krishna is infinite and we are infinitesimal. Krishna yra begalinis,
o mes esame labai mažyčiai. So like this, we have this philosophy of achintya bhed, abhed tattva, of oneness and difference at the same time. Dėl to mes turime tą filosofiją čintya bheda, abheda tattva, kad tuo pačiu metu viskas yra viena ir viskas skiriasi. And Jiva Goswami makes an interesting point in the beginning of Tattva Sandarbha. Jiva Gosvamis Tattva Sandarbhos pradžioje pamini vieną įdomų dalyką. He's discussing what sources he will use for gathering information about the absolute truth. Kokias šaltinius informacijos jis naudoja pažinti absoliučiai tiesai. So he says the main source of information will be Srimad Bhagavatam. Dėl to pirmasis absoliučios tiesos pažinimo šaltinis būtų Šrimad Bhagavatam. Then I'll also use some of the writings of the previous acharyas. Tada jis sako, aš taip pat naudočiau ir rašytinius šaltinius prieš tai buvusių acharijų, Particularly Sridhar Swami, who's the first commentator on the Bhagavatam. ir būtent Šridhara Swami, kuris yra pirmasis Šrimad Bhagavatam komentatorius. Then also Madhvacharya and Ramanujacharya. Madhvacharijos, Ramanujacharjos komentarus. Then he says, I will also use sometimes some of the commentary of Shankaracharya. Taip pat kartais, jis sako, aš naudočiau ir Šankaračarijos komentarus. Where it conforms to our Vaishnava understanding. Tose vietose, kur atitinka mūsų vaišnavišką supratimą. Because we accept that there is some oneness there. Dėl to, kad mes sutinkame taip, kažkiek tai yra to vienumo. So like this, the Gaudiya Vaishnava philosophy manages to balance these two apparently very opposed philosophies. Dėl to Vaišnava Gaudija Sampradajos filosofija sugeba apjungti tas atrodytų dvi skirtingas, netgi priešiškas koncepcijas. And through the process of devotional service, we realize this oneness and difference. Ir atsidavimo pasiaukojimo tarnybos dėka mes suprantame neįtikėtiną tapatumą ir skirtumą. Like, to illustrate the point, Srila Prabhupada gave very well-known, very simple example. Šrila Prabhupada duoda labai gerai žinomą paprastą pavyzdį. Well, he gave a number of examples, actually. Iš tikrųjų, jis davė keletą pavyzdžių iliustruoti tai. One example is the example of the hand in relation to the body. Ir vienas pavyzdys rankos santykis su kūnu. That the hand putting food in the mouth all the time. Ranka tiekia maistą burnai pastoviai. The hand was thinking, why am I serving the body, putting the food in the mouth? Ir ranka vienu metu susimasto, kodėlgi aš turiu tarnauti kūnui, įdėdama į burną maistą visą laiką. I never get any for myself. Aš pati taigi nesinaudoju tuo maistu. So then the hand was thinking, I must get some myself. Dėl to ranka savo pagalvoja, reikėtų man pačiai pasimėgauti maisto. So the hand stopped putting the food in the mouth and started trying to consume the food itself. Ir nuo to momento ranka nebetekė maisto burnai, o stengiasi pati suvartoti, įsisavinti maistą. Thinking, now I'm really going to look after my interest. Ir ranka galvoja, dabar tai aš tikrai savo interesus patenkinsiu. But of course, after a day, 2 days, the hand was not feeling very good. Bet po dienos, 2 ranka iš tikrųjų nesijautė labai gerai. He's trying to consume all the food himself. Stengdamasi suvartoti maistą pati. But still not getting anything out of it. Bet nieko iš to nesigaudavo. So then he started putting the food back in the mouth, and then he felt nice. Ir tada ranka vėl pradėjo tiekti maistą burnai ir pasijuto vėl stipresnė. So, in a similar way,
we are connected with the Supreme Personality of Godhead. Tokiu pačiu būdu mes irgi esame susijęti su aukščiausiu Dievo asmeniu. The hand has his own individual nature, Ranka turi savo individualią prigimtį, but still he's part of the greater whole. bet vis tiek yra visumos dalis. And that is the ultimate position. Ir tai ir yra galutinė padėtis jos. That we are individuals, but still we're part of the greater whole, who is Krishna. Mes individualūs, bet vis tiek esame didesnio paveikslo dalis. So how will we satisfy ourselves? Taigi, kaip mes galime patenkinti save? In material life, we think that we'll do that directly. Materialiam pasauliu, materialioje sąmonėje mes galvom, kad betarpiškai tarnaudami savo, mes savo gerą darom. We'll get everything for ourselves, enjoy it all directly ourselves. Ir viską, ką man reikia, man asmeniškai reikia viską turėti, įsigyti ir betarpiškai asmeniškai tenkintis tuo. And this is what's going on in material existence. Taigi, materialioje egzistencijoje taip ir vyksta. Everyone's trying to enjoy independently. Kiekvienas stengiasi tenkintis nepriklausomai nuo kitų. But no one is becoming very happy Bet through that. niekas to pasiekoje netampa laimingesnis. But if we engage everything in the service of Krishna, Bet jeigu mes viską užimtumėm tarnystėje Krišnai, then we find we become completely satisfied. tada mes pamatome, kad esame pilnai patenkinti. Even if we have nothing for ourselves. Netgi savo mes nieko nebeturime, But by serving Krishna, we become ecstatic. bet tarnaudami Krišnai tampame ekstatiški. So that is because we are part of Krishna. Dėl to, kad mes esame Krišnos dalis. We are individual person. Esame individualios asmenybės, But at the same time, we're part of the greater whole. bet tuo pačiu metu esame šitos visumos dalelytė. So therefore, if we please the greater whole, we become pleased. Dėl to, jeigu mes patenkiname tą visumą, mes patys liekame patenkinti taip pat. In other words, if we please Krishna, and Krishna is happy with our service, Ir jeigu mes patenkiname Krišną ir Krišna patenkintas mūsų tarnystė jam, then because we are part of Krishna, we share in that happiness. ir dėl to, kad mes Krišnos dalis, tas Krišnos pasitenkinimas persiduoda ir mums. And because Krishna is unlimited and his pleasure is unlimited, Ir dėl to, kad Krišna yra beribis begalinis ir jo pasitenkinimas, malonumas irgi beribis, we share that unlimited pleasure. dėl to mes dalinamės tuo beribiu džiaugsmu. This is how Krishna consciousness works. Taigi taip, toksai Krišnos sąmonės proceso poveikis. The Bhagavatam also gives the example of watering the root of the tree. Bhagavatam taip pat yra pavyzdys apie medžio šaknų laistymą. If we water the root of the tree, then all the leaves and flowers and branches, they all become nourished. Jeigu mes laistome medžio šaknis, tai ir šakelės, ir lapai, žiedai, viskas pamaitinama medyje. You can always climb over the tree, Aišku, galima įsikarti į medį, drop a little bit of water on each leaf, ant kiekvieno lapelio pašlakstyti po lašelį vandens, but that's a big job. tai didelis darbas. And the leaves are not really designed to get their nourishment in that way. Bet dėja, lapai nesukurti tokiu būdu, kad sugebėtų pasimaitinti laistymu. They're designed to get their nourishment by things coming from the roots. Jie sukurti taip, kad gautų savo visą mitybinės medžiagas per šaknis kamieną. Just like the hand is designed to get its nourishment from food put in the mouth. Taip kaip ir ranka, kur yra sukurta tokiu būdu, kad tiektų maistą burnai.
Yes, so, like this, if we water the root of the tree, if we satisfy Krishna, who's the root of all existence, Taigi, jeigu mes patenkinam Krišną, kuris yra visos egzistencijos šaknis, then we, who are like the little leaves and little parts of the tree, we become nourished in the natural way. todėl ir mes, kaip mažyčiai lapeliai, tampame patenkinti. So this is how, through, we can understand the situation in terms of a Achintya Bheda Bhed Tattva philosophy. Taigi visą situaciją galime suprasti per Achintya Bheda Abheda Tattvos filosofinę prizmę. Through devotional service, we please Krishna. Per pasiaukojimo tarnybą mes patenkiname Krišną. And because we are part of Krishna, we share in his enjoyment. Dėl to, kad mes Krišnos dalis, mes dalinamės jo džiaugsmu ir pasitenkinimu. And even though we may not have done anything to satisfy ourselves directly, Ir nors galbūt mes nieko taip ir nepadarėme betarpiškai savo, kad patenkinti save, but we become completely satisfied. bet jaučiamės pilnutinai pasitenkinę, patenkinti, Even sometimes the devotees become more satisfied than Krishna. net būna kartais, kad atsidavusieji jaučia didesnį pasitenkinimą negu pats Krišna. Just like when Krishna went back to Goloka Vrindavan after his pastimes 5,000 years ago. Kaip pavyzdžiui, Krišna grįžo atgal pas save į Goloką Vrindavaną dvasiniam dangui, atlikę savo žaidimus čia žemėje prieš 5000 metų. He was thinking, what wonderful pastimes. Jis galvojo, kokie nuostabų žaidimai. I was enjoying so much the service the devotees were offering me. Aš tenkinausi ir džiaugiausi tarnybomis žaidimais, kurias man siūlė mano atsidavusieji. But then Krishna thought, actually, it seemed to me that some of the devotees were enjoying even more than me. Bet Krišna galvojo toliau savo, kad iš tikrųjų tai man atrodo, kad kai kurie atsidavusieji netgi džiaugiasi labiau negu aš pats. Particularly some of the gopis. Konkrečiai kai kurios gopės. Krishna thought, actually, they were enjoying a lot more than me. Ir Krišna galvoja savo, kad iš tikrųjų jos kur kas labiau tenkinosi, džiaugiasi negu aš. Through serving me and pleasing me, they were enjoying much more than me. Tarnaudamas man, pasiaukodamos man, jos gavo didesnį pasitenkinimą negu aš. So Krishna was thinking about this very deeply. Krišna apie tai giliai mąstė. Some of them were enjoying 10 million times more than me. Ir jis galvoja savo, kai kurios gopės 10 milijonų kartų daugiau gavo pasitenkinimo negu aš. So this is one of the great mysteries of Achintya Bheda Bhed philosophy. Tai va čia ir yra viena iš didžiųjų misterijų šitos Achintya Bheda Abheda Tattva filosofijos. Through giving Krishna pleasure, Kaip suteikti Krišnai malonumą. the devotees sometimes get even more pleasure than Krishna. Atsidavusieji kartais gauna didesnį pasitenkinimą negu pats Krišna. So such things are not available to the impersonalists and Mayavadis. Šitie dalykai yra nepasiekiami impersonalistams ir majavadžiams. And such things are not available to those people who think that there is no oneness, but we are always just independent. Ir tie dalykai nepasiekiami taip pat žmonėms, kurie sako, kad nėra vieningumo. Mes iš tikrųjų esame kiekvienas nepriklausomi But nuo nieko. through applying this philosophy of Achintya Bheda Bhed Tattva, the Gaudiya Vaishnavas experience something much higher. Bet pritaikydami savo gyvenime šitą filosofiją Achintya Bheda Abheda Tattva, Vaišnavai pakyla žymiai aukščiau, gaudami pasitenkinimą, nepalyginimai aukštesnį. Hare Krishna. Any comments or questions? Ar turite klausimų ar komentarų?
Well, do you need to translate that? Aha, išversti reikia lietuviškai. Krišna, mes esame prisirišimų priežastis, taip, mumise glūdi prisirišimai. Iš kitos pusės mes prašome ir meldžiamės Krišnai, kad jisai išlaisvintų mus iš tų prisirišimų materialių. Taigi, koks būtų procesas arba ką daryti, kaip, kad kuo greičiau, kas greičiau mus išlaisvintų nuo mūsų prisirišimų? Well, the answer is basically by dovetailing those propensities for attachment in Krishna consciousness. Iš tikrųjų atsakymas turėtų būti toks, kad reikia mums išmokti ar panaudoti tuos prisirišimus tarnystėje Krišnai. Like we are attached to the material bodies of other conditioned soul. Pavyzdžiui, mes esame prisirišę prie materialių kitų sąlygotų sielų kūnų. We are attracted to some beautiful body, some handsome body. Pavyzdžiui, mus patraukia koks nors gražus kūnas kieno nors. So we should dovetail that propensity in becoming attracted to the beautiful form of the Lord. Iš tikrųjų, mums tą grožio sampratą arba supratimą reiktų panaudoti, stebint, medituojant į dievybių nuostabias formas. Instead of meditating on the opposite sex or like that, meditate on the beautiful form of the Lord. Vietoj to, kad medituoti į priešingos lyties atstovus, geriau medituoti į nuostabes dievybių formas. We are attracted and attached to very nice music. Pavyzdžiui, kas nors yra prisirišęs prie gražios muzikos. So we should make nice music for the pleasure of the Lord. Dėl to reiktų kurti muziką viešpaties patenkinimui gražią. And hear nice music glorifying the Lord. Ir klausytis gražios muzikos šlovinančios viešpatį. So we can apply this in terms of practically all our different types of attachment. Dėl to tokiu principu galima pasinaudoti daugeliu ar visais mūsų prisirišimo atvejais. So it's not just a matter of just trying to renounce those attachments like the impersonalists. Ir tai nebūtų klausimas, kaip atmesti ar atsižadėti mūsų prisirišimus, kaip kad darytų impersonalistai. They think that my emotions have got me so entangled in this material world. Jie galvoja tokiu būdu, kad mano emocijos mane taip prirakino šiame materialiame pasaulyje. So, no emotions. I'll give up all my emotions. Dėl to metu palieku visas emocijas ir daugiau jokių emocijų nepreiškiu. But the devotees know that actually we should engage our emotions in appreciating Krishna. Bet atsidavusiai žino, kad iš tikrųjų savo emocijas reikia panaudoti Krišnai The impersonalists vertinti. think that I've had so many relationships and they've caused me so much anxiety. Impersonalistai galvoja, aš tiek daug turėjau vairiausių santykių ir jie tiek mane iškamavo, rūpesčių tiek suteikė. So no more relationships. Daugiau jokių ryšių ir santykių su niekuo. But the devotees know we should have first of all relationship with Krishna. Bet atsidavusiai supranta, kad visų pirma aš turiu turėti santykį ryšių su Krišna. And then all the devotees who are connected with Krishna. Ir tada turėti santykius su atsidavusiais, kurie prisirišę ar susirišę su Krišna. So the more we can learn to dovetail these different propensities for attachment, dovetail that in Krishna. Dėl to reikia išmokti, kaip mums panaudoti mūsų prisirišimus Krišnoje, Krišno sąmonėje. The more we'll become free from the material forms of those attractions. Ir kad mes atsirištumėm nuo materialiųjų prisirišimo pusių. What do you think? Ką manai?
But then it's important that a devotee would learn how to see everything in connection to Krishna, what is not easy. That's what the process of Krishna consciousness is for. Tai tam ir skirtas Krishna sąmonės procesas, kad išmokti matyti viską ryšiumi su Krishna. To learn how to dovetail those things. Išmokti, kaip pritaikyti mūsų savybės prisirišimus Krishna sąmonėje. And to purify the heart so it becomes easier to redirect those propensities. Ir apvalyti širdį tam, kad būtų lengviau šitas savybės panaudoti. If we chant very nicely, the heart becomes cleansed. Kai jeigu kartojame šventus vardus, mūsų širdis apsivalo. Then it becomes easier to direct the mind to Krishna. Tada tampa lengviau nukreipti protą į Krishną. It becomes easier to remember Krishna. Ir lengviau tampa atsiminti Krishną. This is what the process of sadhana bhakti is for. Taigi tam ir skirtas sadhana bhakti procesas. Что? Pointed in the process. Okay, sorry. Klausimas buvo apie tai, kad ryte mes atsikeliam anksti, kartuojam šventus vardus įkvėpti, mūsų sąmonė pakėlėta, bet dienos bėgyje Maja mus tempia žemyn ir vakare mes jau visai išsikvėpę, ryte vėl iš naujo mes pasikėlėjom, vėl viskas gerai, įkvėpti, dienos bėgyje vėl smunkame, taigi kiek gali tai trukti tasai aukštyn žemyn, kada visa tai pasibaigs. Don't be disappointed in the process. Bet nereiktų nusivilti procesu. Be disappointed in yourself. Nusivilkite savimi. Yes. You are allowing yourself to get deviated. Jūs leidžiate savo degraduoti. I mean, we are allowing ourselves. Mes, aš, kiekvienas savo leidžiame su išlygom, leidžiame savo nukreipmesti kelią dėl tą kelio. Don't try to make the process a scapegoat. Neleiskite procesui tapti atpirkimo ožiu. Yeah. Blame the process. It's the process's fault. Žiūrėkit, šitas procesas nieko tikės, jisai kaltas. Not my fault. Ne, tik ne aš kaltas. Oh, I'm very good. Su manim viskas tvarkoja, aš geras. But the thing is, in the morning, hopefully, we become absorbed in hearing and chanting about Krishna. Galbūt ryte mes įsitraukę apimti minčių apie Krishną. But then during the day, our mind wanders. Bet dienos bėgyje mūsų protas keliauja po dausas. I mean, with some devotees, other devotees remain fixed always. Su kai kuriais atsidavusiais taip atsitinka, kiti atsidavę, pavyzdžiui, visą dieną išlieka susikoncentravę į Krishną. So this is us misusing our minute independence. Taigi čia, kiekvienam iš mūsų aš panaudoju neteisingai savo ribotą nepriklausomybę netinkamai. Well, it depends how we use our independence. Taigi, viskas priklauso nuo to, kaip savo nepriklausomybę ir kam mes ją panaudojam. If we use our independence to act in harmony, in oneness with Krishna through devotional service, Jeigu mes savo nepriklausomybę panaudojame harmonijoje tarnauti pasiaukojimo tarnystėje Krishnai, then through pleasing Krishna by devotional service, we will share that pleasure and be very happy all day. Ir patenkindami Krishną savo atsidavimo pasiaukojimo tarnystę, mes patenkinsim Krishną ir liksim patenkinti patys. But if we misuse our independence, Bet jeigu neteisingai naudosimės savo
nežymia nepriklausomybė. And we don't act in harmony with Krishna. Ir nebūsime harmonijoje su Krišna. We don't please him through devotional Jo service. negalėsime patenkinti pasiaukojimo atsidavimo tarnystės dėka. Then if Krishna is not pleased with us, we will not be pleased. Taigi, jeigu Krišna nebus patenkintas mumis, tai kaip mes galime jaustis patenkinti? Because our pleasure depends on his pleasure. Dėl to, kad mūsų pasitenkinimas priklauso nuo jo pasitenkinimo. That's the oneness. Taigi, tame ir yra vienybė. Our pleasure depends on our pleasing Krishna. Mūsų pasitenkinimas priklauso nuo Krišnos patenkinimo. So we have to learn how, during the day, to keep our mind focused on Krishna. Dėl to mums reikia galvoti apie tai, kaip dienos bėgyje mums išlaikyti koncentraciją į Krišną. And keep our activities focused on pleasing Krishna. Ir savo veiklą nukreipti tai, kad jinai tenkintų Krišną. Then we'll be happy all day, not just in the morning. Tada visą dieną išliksime patenkinti ir ne tik tai vien tik ryte. So it's good to feel dissatisfied if one is in the type of situation you're talking about. Dėl to, kaip tu pasakoji savo situaciją, yra gerai jaustis nepatenkintam. But don't feel dissatisfied with the process, feel dissatisfied with yourself. Bet nesijausk nepatenkintų procesu, jauskis nepatenkintas savimi. And then do something to improve yourself in those ways. Ir tada kažką daryk, kad pakeistum, pagerintum savo situaciją šitame kontekste. Then you'll be in ecstasy all the time. Tada visą laiką būsi ekstazija. What do you think? Ką galvoji? Try harder. Nada staratsa? Reikia stengtis dar labiau. That's one thing. Vienas dalykas. And pray for some special mercy. Ir melstis kažkokiai tai gauti ypatingos malonės. Yeah. If you make a special effort and pray for special mercy, then special things will happen. Jeigu ypatingas pastangas dėsi, kad gauti ypatingą malonę, tada pradės vykti ypatingi dalykai. But don't limit the process Bet neapribok proceso. by, putting your own preconceived ideas on everything. Savo išankstiniais įsitikinimais ar nusiteikimais atkirsdamas kelią bet kam. That I can't do more. Aš daugiau nebegaliu, pavyzdžiui. I'm trying as hard as I can. Aš stengiuosi kiek galiu, nieko nesigauna. It's not like that. Ne tai procesas. Actually, the capacity, the propensity for advancing is unlimited. Iš tikrųjų, galimybės progresui yra neribotos. Even Radharani is advancing every day. Netgi Šrimati Radharani kiekvieną dieną progresuoja. Yeah. So you can also advance every day. Todėl ir jūs ko gero galite kiekvieną dieną progresuoti. So we just have to keep trying and try harder. Ir reikia tęsti, stengtis ir stengtis toliau tęsti. Pray for special mercy. Meldžiantis ypatingos malonės. Try to get special mercy. Stengiantis gauti ypatingą malonę. And then you'll progress. Ir tada progresuosi. Shagza shagam. Žingsnis po žingsnio. Jinky, jinkso. Yeah, okay. Yeah. So you may not even realize how much you're advancing. Iš tikrųjų, tai net galbūt ir neįtari, kaip stipriai progresuoji. Prabhupada says when people are sitting in a plane, the plane's taking off, they may not realize how high they are. Ir Šrila Prabhupada sako, kai žmonės sėdi lėktuve ir lėktuvas pradeda kilti, jie net neįsivaizduoja, kaip aukštai jie taip greit pakilo. Until they look out the window. Kol nepasižiūri per langą. So you keep trying and you may think, oh, I'm not making progress. Dėl to reikia toliau dėti pastangas ir gali kilti minčių, kad aš neprogresuoju visai. But if you're actually trying your best,
you'll be making progress. Bet jeigu iš tikrųjų dedi nuoširdžias pastangas, tai iš tikrųjų ir progresuoji. And from time to time you'll see that. Ir karts nuo karto tau bus parodyta, pamatysi pats. When you see the situations of the materialistic people, Kai susidursi su materialistinės sąmonės žmonių situacijomis palygindama su savaja, see how different you've become to them. pamatysi, kiek tu skiriesi nuo jų. Staiga So- pamatysi. Keep it up. Taigi, tęsk. Are you you're distributing books, yeah? Platini knygas, taip? Try and distribute more books. Platink daugiau knygų. What's the most books you ever did in a day? Kiek daugiausiai knygų išplatinai per dieną? Вообще, Сегодня? лучший результат. 100 books he had done. Today he did 3 books. Uh-huh. Okay. He should try to do 200 books. Ну вот, 200 книг тебе задача. 200 knygų tau reikia pasistengti platinti į Это dieną. возможно? Завтра, да? Завтра или послезавтра. Это возможно. Don't let your mind tell you, no, can't. Neleis savo protui sakyti, nu ne, tai neįmanoma, aš to nepadarysiu. His mind already agreed to that result. To 200? Yeah, Okay. far long ago, but somehow it doesn't happen. But he didn't agree sufficiently. Ne, nepakankamai dar sutikai su tuo rezultatu. He allowed that doubt to remain there strongly. Tu leidai šitai abejoniai išlikti stipriai. So two things are there in the mind. Taigi prote dar lieka 2 dalykai. Little bit of the idea, yes, I can do it. Truputį dar prielaidos yra, kad taip, galbūt aš 200 knygų į dieną gal galėčiau padaryti. But also another idea is there at the same time. Bet tuo pačiu metu prote išlieka ir dar viena idėja. That it'd be nice to do it, but I can't do it. Gerai būtų, aišku, tos 200 knygų išplatinti, bet juk aš negaliu. In this way, two ideas are fighting. Taigi 2 idėjos kariauja tarpusavį. But we want the Krishna conscious idea to win. Bet mes norėtumėm, kad Krišno sąmonės idėja nugalėtų. So it takes some discipline of the mind, Taigi reikia disciplinuoti savo protą. some faith, Tikėjimo reiktų, some enthusiasm. entuziazmo papildomo reikėtų. And like this, then you come to see that 200 books in a day is nothing. Tada pamatysi, kad 200 knygų į dieną yra niekniekis. Anyway, meditate on that. Taigi medituok į tai. Hare Krishna. You mean the philosophical ideas? Filosofinės impersonalios idėjos. Well, in more subtle ways, you can become influenced by impersonalism. Subtilesniai formoj jūs galite būti paveikti impersonalių idėjų. Like we can become subtly influenced by materialism. Pavyzdžiui, kaip ir materializmas gali mus subtiliai paveikti. It's the idea of independently enjoying within Krishna consciousness. Kaip Krišno sąmonės rėmuose nepriklausomai tenkintis. So, we can be impersonal, somewhat impersonal, within Krishna consciousness also. Taip pat Krišno sąmonė kažkuria prasme kažkiek tai irgi galime tapti impersonalistais. By not appreciating the devotees. Pavyzdžiui, nesidžiaugti ar nevertinti atsidavusiųjų. Not appreciating all their wonderful qualities. Nevertinti ar nesugebėti vertinti nuostabių kiekvieno iš atsidavusiųjų kažkokių savybių. Each devotee is a very unique and wonderful individual. Kiekvienas iš atsidavusių yra unikalus ir nuostabi individualybė. But if we become influenced by some subtle impersonalism,
then we may not care about the devotees. Bet jeigu mus paveiks kažkoks subtilus impersonalizmas, tai mums atsidavusiai gali atrodyti nesvarbus. So like this, in different ways, subtly, some impersonal influence can infiltrate our Krishna Taigi į mūsų consciousness. Krišno sąmonę gali persismelkti kažkokia subtili impersonalistinė filosofija. Yes, sir. Not how Prabhupada translated the verse. I don't know. Should I continue? Because if it's not so... Or Nityo Nityanam. Out of the eternals, there is one supreme eternal. Yeah, what I mean, supreme eternal... Not supremely, but he is supreme quantitatively. He is... I wanted just to ask, is this quantitative difference or qualitative? Uh-huh. Can we say that consciousness of supreme is kitokia negu kad gyvų būtybių sąmonė? Well, Krishna says, Vedaham samatitani vartamanani charjuna, that he's conscious of all living beings, past, present, and future. Krishna sako Arjūnai, kad jisai yra sąmoningas visų gyvųjų būtybių atžvilgių, kaip jų praeities, dabarties ir ateities atžvilgių. In our pure state, we can be conscious of ourselves, past, present, and future. Ir tyram stovyje mes irgi galime žinoti savo praeitį, dabartį ir ateitį taip pat. But not all living entities, past, present, and future. Bet mes negalime žinoti visų kitų gyvųjų būtybių praeitį, dabartį ir ateitį. So it's a difference in quantity. Dėl to kiekybė yra didžiulis skirtumas tarp Krišno žinojimo visų gyvųjų būtybių praeitį, dabartį ir ateitį ir mūsų žinojimo tik savęs. He's unlimitedly conscious and we are limitedly conscious. Jisai yra beribiai sąmoningas, mes esame ribotai sąmoningi. But we can be perfectly conscious of ourselves. Bet galime tobulai būti, pažinti save ar būti sąmoningi savo atžvilgiu tobulai. So it's like that. He is not more eternal than we're eternal. Pavyzdžiui, Krišna nėra labiau amžinas negu mes esam amžini. Because there cannot be more eternality or less. It's just eternal. Dėl to, kad aplamai negali būti amžinybės daugiau arba mažiau. Ir amžinybė ir tiek. Yeah. So basically that's the idea. Qualitative, quantitative. Maždaug taip ir turėtų būti. Kokybiniai tapatumai ir kiekybiniai skirtumai. Although, like we mentioned, sometimes due to the extraordinary nature of devotional service, Dėl to, kaip jau minėjome, kartais dėl neįtikėtinos atsidavimo tarnystės prigimties, in very special senses, the devotees may even get more quantitatively sometimes than Krishna. kai kuriais atvejais atsidavusiai gali būti ar gauti, gali būti kokybiškai daugiau negu pats Krišna. Like that example we gave, the gopis enjoying far more than Krishna. Pavyzdžiui, kaip davėme pavyzdį, kur gopės gaudavo žymiai daugiau pasitenkinimo negu pats Krišna. And Mother Yashoda disciplining and training Krishna. Ir motina Jašoda, kuri auklėjo, disciplinavo Krišną. So in a certain sense, she has more consciousness, more knowledge than him. Ir kažkuria prasme motina Jašoda turėjo daugiau kontrolės Krišnos atžvilgiu arba sąmoningesnė buvo, žinojo daugiau. These are special situations. Bet tai yra greičiau ypatingos situacijos. They're not like normal situations. Jos negalėtų būti sulyginamas su įprastomis situacijomis.
normal situation is there's qualitative oneness, but quantitative difference. Įprasta būtų sakyti, kad su Krišna mes kokybiškai tapatus, kiekybiškai skirtingi. Is that okay? Gerai? The most effective or recommended process when one gets attacked by Maya or is in Maya, like continue chanting without taste holy names, or just stand in front of deities, meditate on their form, or just lie down at the Prabhupade's lotus feet and pray to get relieved from. Is there should be done with a willpower, something to force yourself to? Well, look, all these ideas are good ideas. Visi tavo paminėti procesai, geri procesai. But the thing is, it may be very helpful to get some very good association. Bet kartais yra viskas žymiai paprasčiau. Pavyzdžiui, geras įkvepiantis bendravimas. Yeah. If you're having difficulty getting the strength together to be fixed on Krishna. Pavyzdžiui, jeigu sudėtinga ir sunku koncentruotis, įsitvirtinti Krišna sąmonėje asmeniškai. Just on your own. Tau vienam būnant, jo? Then get some association with people who are fixed on Krishna. Pasirink tada bendriją tų atsidavusiųjų, kurie įsitvirtinę Krišna sąmonėje. Jų bendriją gauk. Just by their influence, you'll become more fixed in Krishna consciousness. Jų įtakos dėka tu sutvirtinsi savo Krišna sąmonę. So our association is very, very important. Dėl to bendravimas bendryje tokių atsidavusių yra labai, labai, labai svarbu. So you should try and chant better. Tada tu stengsies kartoti dėmesingiau. Pray more. Meldimo nuotaikoje. But really take shelter of more association. Bet tikrai priimk bendrijos bendravimo atsidavusiųjų prieglobstį. Take shelter means hear more and receive more from that association. Priimk prieglobstį bendravimo, tai reikštų, kad klausyk daugiau ir priimk daugiau iš to bendravimo. Is that okay? Hey. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Last year we were doing a little seminar about lessons from the pastimes of Lord Chaitanya. В прошлом году мы проводили небольшой семинар здесь,
который назывался «Уроки, которые можно почерпнуть из игр Господа Чайтаньи». And this year we are going to continue by discussing some more pastimes. И в этом году мы решили продолжить этот семинар обсуждением еще большего числа игр Господа. Because the pastimes of Lord Chaitanya, they're unlimited, just like an unlimited ocean. Потому, конечно же, игры Господа Чайтаньи, они безграничны, так же, как безграничен бескраен океан. Yes, so many beautiful pastimes, so many important lessons. Столько много прекрасных игр, столько много важных уроков. And one thing, actually, is if you have any questions, then can you write them down? I mean, questions about these pastimes or any pastimes of Lord Chaitanya. Please write them down and pass them forward, and then at some point we can see how many questions there are and try and answer them. И еще об одном я хотел попросить вас, если у вас возникнут в течение лекции или сейчас, может быть, Yeah, whenever. любые вопросы, которые соотнесены с темами, связанными с играми Господа Чайтаньи, пожалуйста, запишите их и пришлите сюда в письменном виде, чтобы потом на них ответить. Right. Right, so I thought that seeing Jayapataka Maharaj this morning was talking about envy. Сегодня утром Джайапатака Свами Махарадж говорил о зависти. And he mentioned one pastime with one Chapal Gopal. И он рассказал историю, упомянул об истории, которая произошла с неким Чапалом Гопалом. So I thought we could also continue with that theme about envy. И я думаю, что мы могли бы продолжить сейчас в нашем семинаре говорить на эту тему, на тему зависти. And the dangers of envy and what can happen to you if you become envious. Об опасностях и следствиях зависти. Well, actually, Nash Paravodchik Uttaram was asking about some gain or benefit from envy. Я спрашивал сегодня утром этот вопрос. Махарадж говорит, переводчик задавал вопрос о том, могут ли быть какие-то преимущества от зависти. And Jayapataka Maharaj certainly answered very suitably. И Джайапатака Свами Махарадж вполне ответил на этот вопрос. Yeah, it is not that we should, in order to help ourselves, it is not really that we should become envious. На самом деле, нам вовсе не нужно проникаться завистью для того, чтобы у нас появилась какая-то мотивация в прогрессе, чтобы помочь себе. And then in this way, somehow or other, it'll help us. И так или иначе, чтобы это помогло нам потом. But when there are examples of people who are envious and we see what happens to them, well, that can stimulate us. Но что точно может мотивировать нас и стимулировать как бы в нашем духовном прогрессе, так это примеры историй или историй жизни тех личностей, которые подверглись влиянию этого качества. Right, so I thought we would begin by just saying a little more about that particular pastime. И я поэтому думаю, что мы начнем с того, что немножко глубже, больше поговорим об этой игре. And we can see, we'll read a little from Chaitanya Bhagavat. Сначала мы почитаем немножко из Чайтаньи Бхагавата. And we'll read how Lord Chaitanya reacted to this offender. Мы почитаем о том, как Господь Чайтанья отреагировал на то, что сделал Чапал Гопал своим оскорблением. This offender, Chapal Gopal, he came and he tried, without going to Shrivas, who he had offended, he tried to directly approach Lord Chaitanya for relief. На самом деле Чапал Гопал вместо того, чтобы пойти к Шривасу и просить у него прощения за нанесенное оскорбление, он решил обратиться прямо к Господу Чайтаньи для того, чтобы получить его покровительство.
Okay, so Chapal Gopal. Well, he felt bad seeing how Srivas Thakur was being respected by the people. Итак, Чапал Гопал чувствовал себя очень плохо, видя то почтение, с которым люди относятся к Шривасу. So he thought he would do something to embarrass Srivas. И он решил, что он сделает что-нибудь такое, чем бы он мог опозорить Шриваса. So everyone knew that Srivas was a pure Vaishnav and maintained very high moral principles. Все в округе знали, что Шривас — это безупречный вайшнав, который поддерживает высокие моральные принципы. So this Chapal Gopal, what he did, right in front of the front door of Srivas, he left a plate full of all sorts of nonsense things. И что же делал Чапал Гопал, чтобы опозорить его? Он перед дверью, входной дверью в дом Шриваса, он поставил, прямо перед самой дверью, поставил поднос со всякой ерундой. Actually, things that are used in the worship of Durga. На самом деле это были различные параферналии поклонения Дурге. There was a bottle of liquor. Например, там была бутылка вина, ликера. Some liquor, yeah, vodka. Какое-то спиртное было. Спиртное Индийский какое-то было. водка. Бутылка спиртного. There was a lump of meat. А там была такая кусок мяса отрезан, лежал на этом подносе. So things like this were sitting. Srivas opened the door, front door, and there were these things right in front. И представьте, Шривас открыл свою дверь своего дома утром, и он увидел, что все это стоит на его пороге. Oh, and another thing, you know, И еще там было кое-что. was a red hibiscus flower. Там были еще цветы хибискуса, красные цветы, которые в чае используются еще. I don't think you have hibiscus here in Здесь, наверное, не Литва. растет хибискус, да? no. Anyway, red hibiscus is offered to Durga. Красные цветы хибискуса, они предлагаются Дурге, это специально для нее. Not offered to Krishna. Никогда Кришне не предлагаются. Just like we offer different scents to the deities. Как, например, мы разные благовония предлагаем. Perfumes like Масла ароматные like that, предлагаем yeah. божествам. So we do not offer patchouli. И мы не предлагаем пачули божествам. Знаете? Вы знаете об этом? Yeah? We don't offer patchouli. This is for Lord Shiva. Пачули мы не предлагаем, этот запах, этот аромат, известный довольно. Он предлагается Господу Шиве. It's not offered to Krishna. Кришне он не предлагается. Anyway, so there are all these things for Durga in front of the door. Итак, все эти предметы поклонения Дурги стояли прямо перед дверью. And these respectable people were there in the street in front of the house looking at these things. И уважаемые люди города, они стояли перед домом и проходя мимо, они видели все эти предметы, лежащие на пороге дома Шриваса. And Srivas opened the door, saw these things, and these people were gathered there. И когда Шривас открыл дверь, то перед ним картина была такая: стоял на пороге этот поднос, а дальше стояли в недоумении горожане. So what did Srivas do? И что же Шривас сделал, когда он увидел это? Did he go into defense mode? Вошел ли он в состояние такое самообороны, в настроение самообороны, You understand? самозащиты? That, oh no, Ну нет. nothing to do with Да, me. это ко I мне would никакого never отношения do вообще не this. имеет. Что это? Когда бы я смог такое делать? Вы что? No, he looked at this stuff, Он посмотрел на все эти параферналии, looked at the people, посмотрел на людей, and said, now you understand what I'm really like. и он сказал: теперь, дорогие мои, вы действительно понимаете, что я из себя представляю. Теперь вы знаете все обо мне. He didn't try to defend himself. Даже не попытался защищаться никак. Oh, me, I would Нет, да never что вы, do я, such да никогда в жизни I'm a такое. good guy. Я хороший парень. No, he said, see, Он сказал: what a смотрите, rascal I am. какой я негодяй. Только посмотрите. And then those people, they said, no, no, no.
This is nothing to do with you. We know it couldn't be. И в свою очередь эти люди как раз сказали, что нет, вот тут никаких сомнений не может быть, что это к тебе никакого отношения не имеет, потому что мы отлично знаем, кто ты такой. So this is an interesting lesson in itself. Это сам по себе уже этот фрагмент очень полезный урок, Because, интересный. We have eating, sleeping, mating, and defending. Потому что мы знаем, что существуют такие 4 фактора, как сон, еда, совокупление, оборона. And eating, sleeping, mating, we can understand how these are bad. И мы легко понимаем, как проявляются вот эти, как бы, такие 3 склонности, низких склонности животных, то есть сон, еда и секс, совокупление. But often it's more difficult to understand what's wrong with defending. Ну вот как-то труднее понять гораздо, что плохого в том, что мы обороняемся, в том, что мы защищаем себя. It may seem like just a natural thing that Как? we obviously should do. И это выглядит для нас как естественно, ну, конечно, инстинкт самосохранения, просто это сама наша природа. But actually this is another contamination. А оказывается, это еще одно осквернение просто-напросто. That we want to promote ourselves, give some nice impression of ourselves. Потому что мы пытаемся представить людям какое-то, создать у людей какое-то такое хорошее впечатление о себе. So that's something you can meditate on to start off with. И это то, на что можно уже начать медитировать для начала. How Srivas Thakur reacted in that situation. Подумать о том, как это удивительно, как Шривас Такур, он отреагировал на эту ситуацию. He didn't try to defend himself at all. Ему даже в голову не пришло начать оправдываться. But the other devotees who understood, they immediately defended him. Но остальные преданные, которые тоже поняли, в чем дело, они взялись за то, чтобы защищать его и оправдывать. So anyway, this Chapal Gopal, he was the one who had done that. Ну, и так Чапал Гопал это был тот, кто сделал эту подлость. And as a result, he got leprosy. И как результат этого он заболел проказой. Leprosy is a really ghastly disease. Лепра или проказа одна из самых отвратительных болезней, In which the body melts. в котором тело просто начинает разлагаться. Yeah. Suddenly you find your fingers are getting shorter. Тело начинает съеживаться и гнить. Например, вы вдруг замечаете, что пальцы стали короче в какой-то один день. And then there's no fingers. А потом раз, и нет пальцев, отвалились. Then your hand is getting smaller. Потом сморщилась рука, And then there's съежилась. no А hand. потом отвалилась рука просто. No feet. Стоп нету. And your ears melt. Уши Your как будто nose растаяли. melts. And Нос растаял. it is, and it hurts. It really hurts. И все это сопровождается ужасной болью. So this is what happened to this Chapal Gopal. And eventually he started to get the idea. И когда это произошло с Чапалом Гопалом, в конце концов до него дошло это. So what he did, well, he got the idea that I should do something about this and try and get some mercy. То есть он как раз начал думать, что ему надо как-то себя защищать, и что-то с этим надо делать, и где-то получить милость. So he approached Lord Chaitanya. И он обратился к Господу Чайтаньи. Now, the point here at this stage is he did not go to Srivas. Суть, как бы важный момент вот в данном эпизоде, это то, что ему в голову не пришло обратиться к Шривасу. He thought he would go direct to Lord Chaitanya because he had heard Lord Chaitanya is God and he is very merciful. И он решил обратиться к Господу Чайтаньи, потому что он слышал, что это само воплощение Бога, и что это, кроме того, очень милостивое воплощение. So, this is what happened. Вот что произошло. This is now, we'll just read a few sentences from Chaitanya Bhagavat. И сейчас мы прочитаем несколько предложений из Чайтаньи Бхагаваты. Suddenly a leper appeared in the assembly. Suddenly a leper, a
man with leprosy. В конце концов, в собрании появился человек прокаженный, один прокаженный появился. And came before the Lord. И он предстал перед Господом. He threw himself down on the Он ground like a буквально stick, рухнул перед Господом на землю, подобно палке, groaning in pain. стоная от боли. Then getting up, he lifted his arms high И вскочив, он поднял вверх в воздух руки and began to wail loudly. и начал сокрушаться, плакать громко. He cried out, Плакал громко. "Oh, merciful Lord, Он стал умолять: «О, милостивый Господь, you have risen like the sun on this earth, Ты поднялся подобно солнцу над землей, only to dissipate the sufferings of material life. только для того, чтобы рассеять страдания материальной жизни. You are always moved with compassion for the distress of others. Ты всегда глубоко тронут состраданием к трудностям и тяготам других. And so I have come to you. И поэтому я пришел к тебе. I'm burning in the pain of leprosy. Я просто сгораю в этой ужасной боли проказы. Kindly tell me how I can be relieved of this." Милостиво, скажи мне, как я могу быть освобожден от этих мучений. So how did Lord Chaitanya respond? И как же Господь Чайтанья ответил ему? Well, you might think that he would be very merciful and, oh yes, we'll do something here. Можете подумать, наверное, Господь Чайтанья, будучи милостивым, он сказал: да, конечно, я помогу тебе. But the Lord addressed him with a thundering voice. Но Господь обратился к нему с голосом, который был похож на грохот грома. Go away from here. Убирайся отсюда. Just seeing you incurs sin. Одно видение тебе уже является греховной деятельностью. Even if a very pious man sees your face, Даже если очень благочестивый человек просто посмотрит тебе в лицо, the day will bring him only despair. этот день принесет ему только отчаяние в жизни. You are a wretched sinner and an offender of Vaishnava. Ты низкий, мерзкий грешник и оскорбитель вайшнавов. Much more suffering is in store for you. На самом деле тебе уготованы гораздо большие страдания. You cannot even tolerate this pain. Ты не можешь вытерпеть даже эту боль. You contemptuous rascal. Ты мерзкий негодяй. How are you going to live through the sufferings in Kumbhipaka hell? Если ты не можешь выдержать даже этой боли, то как же ты, дружок, выдержишь те жуткие страдания, которые тебя ждут в аду под названием Кумбипака? There are 8,400,000 births in hell for you. Births. Для тебя ждут 400 8,400,000. 8 миллионов 400 тысяч рождений в аду ждут тебя. And this is only the beginning. И это будет только началом твоего пути. In other words, it's going to be tough. Ну, другими словами, это было круто, нелегко. You know, sometimes we have some difficulties. Иногда у нас бывают в жизни какие-то проблемы, трудности. And we think, И мы думаем: what's going to happen to me? что со мной будет, что со мной будет? Oh, Krishna, save Кришна, me. помоги мне. But this is nothing like this. Но ничего, мы не испытывали ничего подобного даже тому, что описывается здесь, что говорит Господь Чайтанья. So then the Lord glorifies the devotees. И затем Господь стал прославлять преданных. A Vaishnav is so pure Вайшнав — это сама чистота. that just by uttering his name, the entire universe can be cleansed. Просто одним произнесением имени Вайшнава вся вселенная может очиститься. Lord Brahma takes pleasure in singing the glories of the Vaishnavas. Господь Брахма черпает огромное наслаждение, воспевая славу вайшнавов.
one easily attains the association of the Supreme Lord Krishna simply by serving one Vaishnava. Человек может без всяких трудностей достигнуть прямого общения с Господом Кришной, служа просто одному единственному вайшнаву. A person's piety, education and austerity are rendered to nothing if he criticizes a Vaishnava. И все благочестие, все образование и богатство человека, Education and austerity. весь аскетизм, все благочестие и образование, знания человека, они все сводятся просто к нулю, они превращаются в ничто, если человек оскорбляет вайшнавов. Lord Krishna even refuses to accept worship from a Vaishnav offender. И Господь Кришна, Он отказывается принимать служение от того, который оскорбляет вайшнавов. Mother Earth feels blessed when a Vaishnav dances on her. Матушка Земля приходит в блаженство, в неописуемое блаженство, когда вайшнав танцует на ней. Just the sight of a Vaishnav destroys nescience and sin in every direction. Один вид только вайшнава разрушает всякое невежество и грехи во всех направлениях света. And when he dances in kirtan А когда он танцует в киртане and lifts his arms to the sky, и поднимает свои руки к небу, he waves away all bad fortune in the heavenly planets. он, поднимая руки в небо, он еще к тому же очищает все райские планеты, защищая их от всяких невзгод и всяких бед. Your leprosy is just a reminder. Поэтому твоя проказа — это так только маленький намек. The actual punishment is yet to come. Маленький намек на те страдания, которые еще впереди ждут тебя. Therefore, I do not even want to see you, Поэтому я даже видеть тебя не хочу. and I am not the one to deliver you. И я не тот, кто тебя освободит. Poor old Chapal Gopal. He got Бедный Чапал Гопал. And that was just for some, not a big thing. И это, в принципе, за то, что не ужасное какое-то такое было поступок. Yeah. So anyway, that's just a little more background in terms of that pastime. Поэтому здесь немножко больше подробностей, как бы описание ситуации, в которой эта игра проходила. And the danger of being envious. А сейчас о том, насколько опасно быть завистливым. To contrast that, Для контраста we'll tell you one story which is about someone who was envious. мы расскажем историю вам о ком-то, кто был изначально завистлив, But then somehow he got some mercy and he became positively minded towards the devotee. И в течение времени человек изменилось его умонастроение позитивно. This is Nawab Hussain Shah. Это Наваб Хусейн Шах. You've probably heard of him. He's mentioned in Chaitanya Charitamrita. Вы слышали это имя, наверняка оно упоминается в Чайтаньи Чаритамрите. And he was the king that Sanatana Goswami and Rupa Goswami were serving under. Он был царем, правителем, в чье правительство или под чьим руководством служили Санатана и Рупа Госвами. So he smashed many temples, Он разгромил очень много храмов. killed many people and even devotees. Он убил очень много людей и даже преданных. But somehow he became a little attached to some devotees. Но как-то, тем не менее, он смог развилась в нем привязанность к преданным. And he engaged a couple of devotees as ministers to advise him. И он даже взял к себе на службу двоих вайшнавов, как своих советников, в качестве советников. So Lord Chaitanya at one point he was going from Puri, making his way towards Bengal to go to Vrindavan. И
Господь Чайтанья как раз в это время он шел из Пури в Бенгалию для того, чтобы позже отправиться во Вриндаван. But he had to pass through this kingdom of Hussain Shah. И на пути своем он должен был пересечь царство Хусейна Шаха. So all the devotees who were with him, they were really afraid. Но все его спутники, все спутники Господа Чайтаньи, они действительно перепугались. What's going to happen if this Hussain Shah finds out that Lord Chaitanya is in his kingdom? И они подумали, что произойдет, если Хусейн Шах, правитель этой территории, этого царства, узнает, что Господь Чайтанья идет сейчас по его земле. He'll come and attack Lord Chaitanya. Он обязательно придет сам и нападет на Господа Чайтанью. He may try to kill Lord Chaitanya. Может быть, даже попытается убить его. He knows that it was Lord Chaitanya who inspired Rupa and Sanatan to leave his service. Кроме того, он наверняка знает, что именно Господь Чайтанья вдохновил его министров Рупу и Санатану оставить служение ему. So they didn't want Hussain Shah to find out that Lord Chaitanya was there. Поэтому они решили, что они сделают все возможное, чтобы Хусейн Шах не узнал о том, что Господь Чайтанья проходит сейчас через его царство. But somehow the news got to him. Но как-то, тем не менее, эта новость дошла до Хусейна. So Hussain Shah, he called for these devotees who were ministers. И Хусейн Шах, он позвал этих преданных, которые были министрами у него. And he asked, who is this Chaitanya? И он спросил, послушайте, а кто вообще этот Чайтанья? So this one minister, he tried to make it sound like Lord Chaitanya was no one in particular. И один из министров, чтобы защитить Господа, он стал представлять его как такая не особенно значительная личность, ничего особенного. So he asked the king, who? Chaitanya, who? Who's he? И он говорит, Чайтанья кто? Кто это такой? Мы первый раз слышим. And Hussain Shah said, no, I've heard of him. He's a great saint. Хусейн Шах сказал, подождите, я слышал о нем говорят, что он великий святой. And the devotee said, oh, him. No. Преданные сказали, кто он? Да нет, что вы. He's just some religious fanatic. Это просто какой-то фанатик религиозный. Don't worry about Не волнуйтесь о нем, бесполезен. And Hussain Shah said, no, I've heard he has many wonderful followers. И Хусейн сказал, да нет, я столько раз слышал, что у него какие-то удивительные последователи, какие-то спутники необычайные есть. And the devotee said, no, he's just surrounded by some other fanatics. А министры преданные сказали, да нет, какие там удивительные спутники, это просто другие фанатики, такие же, как он. And Hussain Shah said, I have heard he is the supreme personality of God. И тогда Хусейн Шах сказал, я слышал, что он вообще верховная личность Бога. The same person the Hindus call Krishna. Та же самая личность, которую индусы называют Кришна. And who we Muslims call Koda. И та же самая личность, которую мы, мусульмане, называем Кода. You know the song Dalalera Gita? Вы знаете эту песню Далалера Гита? Barashukir Kaborgai. Барашукер Кабургай. Surabi Kunjete Namir Hat Kuleche. Koda Nitai. Кода Нитай. So that Koda is a Muslim name for God. Так вот, Кода — это мусульманское имя Бога. So Hussain Shah spoke like this to the devotee. В общем, Хусейн Шах так начал разговаривать с преданными. I have heard he is Krishna. Я слышал, что он сам Кришна. And the devotee said, no, И преданные сказали, да no. нет, что вы. He's just an ordinary man. Да обычный смертный, такой же, как и мы. Обычный Please человек. just forget about Да him. забудьте о нем, пожалуйста, что там. You got more important things to У вас же do. столько более важных дел, которыми заниматься. But then Hussain Shah said, no, И тогда Хусейн Шах сказал, нет, I want to meet him. я хочу с ним встретиться. Oh, and the devotees felt, oh, И преданные подумали, no, боже мой, только не this это. is just what we Это didn't как раз want. то, чего мы не хотели. Oh, what's going to happen? Что теперь произойдет?
So they set off to see Lord Chaitanya. И так они отправились сами на встречу с Господом Чайтаньей. They arrived at the place where the Lord was staying. Они пришли в то место, где остановился Господь. And Lord Chaitanya came out of his hut. И Господь Чайтанья вышел из хижины, в которой он жил. Hussain Shah saw him. И Хусейн Шах увидел его. He became so overwhelmed in ecstasy, he fell off his horse. И его так поглотила волна экстаза, что он просто рухнул к стопам Господа Чайтаньи. He was just rolling in the И стал dust валяться в пыли перед ним. and trying to get up and walk towards the Lord. Пытался встать на ноги, чтобы подойти ближе к Господу. He just couldn't stand up. Но едва он становился на ноги, он тут же снова падал на землю. And all the time he was calling out, Krishna, И он кричал: Krishna. «Кришна, Кришна!» In the end, he just crawled И в конце концов он along на the четвереньках ground, дополз до Господа Just Чайтаньи, не способный fell. встать. И опять упал в его стопы. fell on the feet of Lord Прямо он рухнул на Chaitanya, его стопы, на Господа Чайтаньи. and he became a nice devotee. И он стал удивительным преданным. Yes. So later then he went away, Позже он ушел, and all the devotees gathered around Lord Chaitanya. и все преданные собрались вокруг Господа Чайтаньи. They said that was incredible. И они сказали: это было просто невероятно, потрясающе. That man was such a demon. Это же воплощенный демон был этот человек. Cow killer, Убийца коров, Vaishnav hater. ненавистник вайшнавов. But he became such a nice devotee. И он стал таким удивительным преданным. So they're all telling Lord Chaitanya, this is the most amazing thing we've ever seen. И они сказали: это, то, что мы сейчас увидели, самое удивительное, что нам приходилось видеть в жизни. Lord Chaitanya said that, you think that was wonderful? И тогда Господь Чайтанья сказал: вы правда считаете, что это было так удивительно? Actually, that was nothing. На самом деле это ерунда. Then Lord Chaitanya spoke the famous verse. И тогда Господь Чайтанья произнес один очень известный стих. Prithivite achiyata nagaradigram sarvatra prachara hoibe moranam. Just wait, and sometime in every town and village on this planet my holy name will be chanted. Он сказал: подождите, подождите, друзья мои, однажды наступит время, когда в каждом городе и в каждой деревне будет воспеваться мое имя. So you think this was wonderful? Поэтому вы правда считаете, что в этом было что-то чудесное, удивительное, в том, что вы увидели? This is nothing. You just wait for that time. Это еще ничего. Подождите, подождите. Вот вы дождетесь тех времен, о That которых я говорю. time, it'll be coming soon. И эти времена уже близки. Yes, so we know that many people didn't understand that statement of Lord Chaitanya. Мы знаем, что многим людям трудно понять это утверждение Господа Чайтаньи. Even most of the Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas in India and Bengal. Даже трудно понять вайшнавам, многим вайшнавам в Индии, Бенгалии. They thought that every town and village means in India. Они думают, что, наверное, подразумевалось каждый город и каждая деревня в Индии, по крайней мере. Maybe just in Bengal. А может быть, даже вообще в Бенгалии только. But it couldn't possibly mean the other places. Но точно, это никак не может означать, что во всем мире, в каждой деревне и городе мира. Couldn't mean like Lietuva. Точно вряд ли имелось в виду Литва, когда говорил Господь Чайтанья. Вильнюс, Каунас. Couldn't possibly be Riga. И точно, едва ли это могла быть Рига, вряд ли. No chance. Там вообще шансов никаких, Or по-моему. Tallinn. Или Таллин. Helsinki. Вообще какой-то адский город With a name like that. с таким названием. Просто это один из видов ада, называемый так. Sinking into hell. Погружающийся, это перевод такой, да. Таллин.
hell sink. Sinking into hell. Погружающийся в ад. Хельсинки, да-да-да, Хельсинки. Да. Hell — это ад, и sinking — это значит тонуть, погружаться. Город, тонущий в аду. It couldn't be these places. Вряд ли в этих местах. And what about Tartu? А что уж говорить про Тарту? They're all mental speculators there. Там одни спекуляторы, They think they're intelligent. они считают, что они очень разумные. So many devotees, practically all, they were thinking like that. И на самом деле очень много преданных, практически все именно так и думали. But Prabhupada knew that this is not the case at all. Но Шрила Прабхупада, он точно знал, что речь идет не об этом. That all over the world, there's so many devotees waiting. Что по всему миру столько много преданных ждут того момента. You know, I was present in Prabhupada's room one time. И я однажды был в комнате Прабхупады. And there was a discussion about how Lord Chaitanya has put devotees from their previous lifetime, now in this lifetime, he has put them in so many places all over the world. Там как раз шло обсуждение такое о том, что Господь Чайтанья, он как бы разместил или отправил столько многих преданных из своих прошлых игр в разных местах этого мира. And Srila Prabhupada said yes, that actually Srila Bhakti Siddhanta has arranged this with Krishna to help me. И он говорил, да, на самом деле Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати при благословении и поддержке Кришны, он устроил это для меня. Speaking to a number of his disciples. Он обращался к небольшой группе своих учеников. He placed you in these places, so when I come, you'd be there to come and join me. Они просто, мой духовный учитель Шрила Бхактисиддханта Сарасвати с Кришной просто разместили вас, он так сказал ученикам своим, разместили вас в разных уголках мира для того, чтобы вы меня там дожидались. So we should know that if we keep trying to spread Krishna consciousness enthusiastically, и мы должны знать, что если мы будем продолжать стараться распространять сознание Кришны с энтузиазмом, we will find devotees. мы начнем открывать в этих преданных. You'll find devotees everywhere. Вы начнете узнавать, что они были Господом как бы повсюду, что они повсюду. Even sometimes the most extraordinary, unexpected people will become devotees. И иногда даже самые какие-то необычные люди, выдающиеся какие-то личности, вдруг будут становиться преданными. And this is if we can become transparent via mediums for the potency of Lord Chaitanya. И если мы сможем сделать себя прозрачной средой для того, чтобы через эту среду, через нас, вот эта энергия, потенция Господа могла дойти до людей. In one sense, it's not exactly that we have to become expert at presenting Krishna consciousness. В каком-то смысле это даже не означает, что мы должны стать экспертами в том, как представлять сознание Кришны. But it's very important we try to become transparent. Но очень важно, чтобы мы сами могли стать прозрачными. So the mercy flows down from above and flows through us and reaches the people. Прозрачной средой, через которую милость Господа, нисходящая свыше, могла пройти через нас и дойти до людей. And if we keep our own independent desires, material desires, Но если мы сохраняем свои независимые желания, свои материальные желания, and aspirations to become important and respected, или свои склонности стать важным, значительным, these things act as blockages. уважаемыми, все эти вещи действуют как блоки. Some blockages there. The mercy is coming down, but it is hitting
hitting the blockage. То есть милость все равно проливается на таких преданных, но когда она проливается в него, она не может излиться из него дальше, потому что она натыкается на это препятствие Then it cannot get through and reach out to the people. и не может дойти до людей. Can't even reach into our own heart. Даже до нашего собственного сердца дойти не может из-за этих препятствий. This is a most essential part of Krishna consciousness. И это одна из очень важных частей сознания Кришны. Got to cleanse the heart. Этап развития сознания Кришны — очищение сердца. At least do our very best to clean out all those independent material desires. По крайней мере, постараться очистить свое сердце от этих независимых материальных желаний. Then we can help ourselves. И тогда мы, по крайней мере, можем помочь себе. Because if you're not Krishna conscious, it's very hard to give people Krishna Потому что consciousness. если мы сами не сознаем Кришну, то очень трудно давать сознание Кришны другим. So if we cleanse our hearts like that through good sadhana and good practice of Krishna consciousness, Поэтому если мы очищаем свои сердца с помощью хорошей садханы и хорошей практики сознания Кришны, then that mercy can just flow down through us and flow right onto all the people we meet. и тогда эта милость, она прямо через нас, просто через нас пройдя, она хлынет на всех людей, которых мы будем встречать в жизни. Just like in book distribution. Как, например, во время распространения книг. You may be doing 10 books, 20 books a Может day. быть, 10 книг, 20 дней в день вы распространяете. If you do 30 books or 40 books, you think, Может быть, когда very good, 30-40 книг вы считаете, Very вот это уже хорошо. good day. Хороший день. I did well today. Я хорошо сегодня распространял. But actually, Но if на we самом деле, become a little more transparent, но когда мы станем еще более, чуть-чуть более прозрачной средой, and instead of depending on our shakti or our mercy, и вместо того, чтобы полагаться на нашу милость, на собственную милость и наши шакти, we just try to become instruments мы просто стараемся быть in инструментами the hands of the в Lord. руках Господа. Oh, then you find amazing things happen. Тогда вы обнаружите, что начинают происходить самые удивительные вещи. Then you can do 100 books. Вы 100 книг можете распространить, Then you can do 200 books. потом 200, Then you can do 500 books. потом 500 книг. And some devotees are sitting there now thinking, nah, И некоторые преданные сидят вот там дальше и говорят, не, ну это уже перебор. can't do that. Не, Not этого я не possible. сделал. Это невозможно. But actually, it's possible. Но на самом деле это возможно. And even 1,000 books. Даже 1000 книг. There's a saying in English that the sky is the limit. Yeah, how high you can go. The sky is the limit. И в английском есть такая поговорка, только небо будет тебе пределом. То есть предел как небеса, то есть нет предела, другими словами. But the sky is not the limit. Небо не может быть пределом. The spiritual sky is the limit. Духовное небо — это предел. And the spiritual sky is unlimited. А духовное небо, оно безгранично. So like this is one of the very most important parts of advancing and becoming successful in Krishna consciousness. Поэтому этот этап является очень важным в прогрессе в сознании Кришны и достижении успеха в практике духовной. Successful, yeah? That get out of this little world of I, me and mine. Вырваться из этого маленького мирка, состоящего из 3 всего лишь составных «я», «мне», «моё». Yeah. Little me, I know what I am. Я знаю, что я из себя представляю. I know what I can do. Я знаю, что я могу сделать. I know what I can't do. Я знаю, чего я не могу сделать. And that's it. That's Вот и my все. world. Это мой That's мир. me. Это я. It's my life. Это моя жизнь. But it's not Но like это нет, that. на самом деле это не так. Yeah. We're all eternal spirit souls. Мы вечные духовные души. And we're all eternal servants of the Lord. И мы все вечные слуги Господа. And the Lord is just waiting for when we'll be willing to become His instrument. И Господь просто ждет того момента, когда мы просто пожелаем стать инструментами в Его руках.
so he can act through us. чтобы Он мог действовать через нас. So when he is acting, Но когда Он начинает уже действовать через нас, then anything can happen. вот тогда уже никаких пределов. Все, что угодно может произойти. Just the most incredible results are Самые possible. немыслимые результаты могут быть от этого. And when it happens like that, it's very nice. И когда так происходит, это очень здорово. Because then you realize it's not me. Потому что тогда вы просто понимаете, ну тут точно я ни при чем. Because after all, I couldn't do that. Потому что это яснее ясного. Я такого сделать не мог. It must have been Krishna, could only have been Lord Chaitanya. Тут только Господь Чайтанья, никто другой не мог быть. So like this, we feel our connection with the Lord more strongly and more clearly. И когда вот такое состояние приходит, ощущение, то мы лучше чувствуем свою связь с Господом, более четко. And it becomes manifest in very practical ways. И эта связь, она очень в практической такой форме проявляется в нашей жизни. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, we've run out of time. Мы вышли за пределы отведенного времени. We'll continue on same time tomorrow. В это же время мы продолжим завтра. Thank you very much. Спасибо большое всем. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Yeah, sure, fine. No problem at all. Just one other thing I should mention. Еще один момент, который я должен отметить. We're also very fortunate to have with us another very wonderful devotee. Нам также повезло, что среди нас есть один замечательный преданный. And he's also a member, one of the founding members of Srila Prabhupada's movement in the Baltic region. Он один из основателей, отцов-основателей движения сознания Кришны в странах Балтики. His Holiness Bhakti Sharan Shanta Maharaj Ki. Да. Haribol. So Shanta Maharaj will be with us for the whole festival, and please also take his darshan and ask some questions and take his association. Шанта Махарадж также останется на весь фестиваль, поэтому, пожалуйста, приходите повидаться с ним, общайтесь с ним, задавайте ему вопросы, приходите на даршаны, в общем, пользуйтесь возможностью. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9. Prahlad pacifies the Lord with prayers. Text 13. Шримад Бхагавата, песня 7, глава 9. Прохлада успокаивает Господа Нарасимха-деву своими молитвами, текст 13. Is this intended for the verse? Maybe we will do. Yes. Okay. Sarve hyami vidikaras tava satvadam no Brahma dayo vayami vesha nachod vijanta Kshemaya bhutaya utatma sukhaya chasya Vikriditam bhagavato ruchiravatarai. Translation. Перевод. O my Lord, all the demigods headed by Lord Brahma are sincere servants of your Lordship, who are situated in a transcendental position. Therefore they are not like us, Prahlad and his father, the demon Hiranyakashipu. Your appearance in this fearsome form is your pastime for your own pleasure. Such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. О мой Господь, вечно обитающий в духовном мире, все полубоги во главе с Господом Брамой, искренние слуги Твоей милости, не то что мы,
Махараджа Прохлада и его отец демон Хираньякашипу. Придя в этом наводящем ужас облике, ты явил одну из своих божественных лил, которым ты предаешься ради собственного же удовольствия. Кроме того, ты воплотился в облике Нарасимхадевы, чтобы защитить обитателей Вселенной и даровать им лучшую жизнь. Purport by Srila Prabhupada. Prahlad Maharaj wanted to assert that his father and the other members of his family were all unfortunate because they were demoniac, whereas the devotees of the Lord are always fortunate because they're always ready to follow the orders of the Lord. When the Supreme Lord appears in this world in his various incarnations, he performs two functions, saving the devotee and vanquishing the demon, paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. Lord Nrsingadev, for example, appeared for the protection of his devotee. Such pastimes as those of Nrsingadev are certainly not meant to create a fearful situation for the devotees. But nonetheless, the devotees, being very simple and faithful, were afraid of the fierce incarnation of the Lord. Therefore, Prahlad Maharaj, in the following prayer, requests the Lord to give up his anger. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Махараджа Прохлада утверждает, что его отцу и остальным членам его семьи очень не повезло, ибо все они демоны, тогда как преданным Господа выпала большая удача, поскольку они всегда готовы исполнять волю Господа. Всякий раз, когда Господь, принимая тот или иной облик, нисходит в материальный мир, Он делает это, чтобы спасти преданных и уничтожить демонов. Паритраная садхунам винашая ча душкритам. Так Господь Нарасимхадева появился в этом мире, чтобы защитить своего преданного Махараджу Прохладу. Нарасимхадева, конечно же, не собирался пугать преданных, но преданные из-за присущего им простодушия и богобоязненности все же испугались этого грозного воплощения Господа. И потому в следующей молитве Махараджа Прохлада просит Нарасимхадеву оставить гнев. Sarve hyami vidikaras tava satvadam no brahma dayo vayami veshana chodvidan janta kshe maya bhutaya utatma sukhaya chasya vikriditam bhagavato ruchiravatarai. O my Lord, all the demigods headed by Lord Brahma are sincere servants of your Lordship who are situated in a transcendental position. Therefore they are not like us, Prahlad and his father, the demon Hiranyakashipu. Your appearance in this fearsome form is your pastime for your own pleasure. Such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. Перевод еще раз. О мой Господь, вечно обитающий в духовном мире, все полубоги во главе с Господом Брамой искренние слуги Твоей милости. Не то, что мы, Махараджа Прохлада и его отец демон Хираньякашипу. Придя в этом наводящем ужас облике, Ты явил одну из своих божественных лил, которым Ты предаешься ради собственного же удовольствия. Кроме того, Ты воплотился в облике Нарасимхадевы, чтобы защитить обитателей Вселенной и даровать им лучшую жизнь. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatrubhyas Chakripa Sindhu Bhyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You sound a little tired. Что-то очень утомленными вы. Let us just do a little Звучите. Malanki Vaishnav Uprajaniya. Давайте сделаем небольшое вайшнавское упражнение, гимнастику. Vaishnav exercise. All right? Давайте займемся вайшнавской гимнастикой. Okay, everyone, put your hands in the air. Все поднимите руки вверх. Вусья.
Пожалуйста. Все, пожалуйста, поднимите руки вверх. Everyone take a deep breath. Все вдохните полной грудью. And everyone say after me very loud. И после меня очень громко скажите все. Hare Krishna! Grumchi. Hare Krishna! Okay. So anyone who was sleeping is probably not now. Похоже, все, кто спали, проснулись все-таки. Yes, so last year we were also reading these prayers of Prahlad Maharaj. В прошлом году мы также читали молитвы Прохлады Махараджа из этой главы. And this year we're continuing on from the point where we left off. В этом году мы продолжаем читать эти молитвы с того момента, на котором остановились в прошлом году. Because these are very important prayers in Srimad Bhagavatam. Это очень важные молитвы из Шримад Бхагаватам. So here, Prahlad is, well, there are a number of points actually which are coming up in this verse and purport. В этом стихе и комментарии Прохлада Махараджа Шрила Прабхупада обсуждает несколько очень важных моментов. Prahlad Maharaj, his very exalted character as not just a sincere devotee, but topmost pure devotee of the Lord, that is coming through. Прохлада Махарадж, как в этом стихе становится нам очень ясно, не просто искренне преданный, он безупречно чистый преданный, находящийся на вершине духовного развития. He is expressing himself in a very humble way. Однако себя он ведет очень смиренно. That all the demigods like Lord Brahma and Lord Shiva and so on, who were all assembled there at that time, he's saying they're very nice devotees. В этом стихе Махараджа Прохлада говорит, вот эти полубоги, которые собрались здесь, Господь Брахма, Господь Шива и другие, все они очень хорошие и преданные. And they're not like us. Они совсем, то есть мы им не чита. Now, of course, actually, Prahlad Maharaj is also a very elevated devotee like Lord Brahma and Lord Shiva. Махарадж Прохлада, разумеется, очень возвышенный преданный, он ничуть не уступает в своем развитии духовном Господу Шиве, Господу Брахме. Even arguably, here at least in this particular pastime, his exalted nature is showing itself to perhaps be even higher than theirs. И можно, более того, доказать на примере этого стиха, этой лилы, которая происходит здесь. Можно поспорить о том, что Прохлада Махарадж, его удивительное умонастроение, его отношение к Господу становится более возвышенным, чем отношение к Господа Брахмы и Господа Шивы и других полубогов. But he is saying that we are not like them. Но он говорит, что мы, то есть он сам, Махараджа Прохлада, его отец, мы этим полубогам в подметке не годимся. And who are we? Кто мы? That is him and his father, his Его late father. Его отец и его усопший, то есть Махарадж Прохлада, его усопший отец Хираньякашипу. Yes, and also his uncle Hiranyaksha. А также его дядя Хираньякша. And there was no shortage of important demons in that family. На самом деле их династия не знала недостатка в демонах. But he is counting himself as one of them. И он относит себя к числу таких же демонов, как демонических предков, как его отец и прочие. He's not saying that, yes, I'm one of the devotees and look at these nonsense rascal demons, my relatives. Он не говорит, вот я такой замечательный преданный, а все мои предки, они просто махровые демоны, и ничего хорошего про них сказать нельзя. But he's counting himself as one of them, those terrible demons. Нет, он относит и себя к числу этих ужасных демонов. And he's decrying his own position. И он фактически опровергает свое возвышенное духовное положение. Look at me, I'm one of them. Отрицает это положение духовное. Он говорит, что посмотри на меня, я такой же, как они. But you, my Lord, you have come for the benefit of these wonderful people like Lord Brahma and the demigods. Но ты, о мой Господь, пришел сюда для того, чтобы благословить и защитить своих замечательных преданных полубогов. So he's not thinking that, yes, I'm an advanced devotee, or
I'm any type of devotee. Он не считает себя не только возвышенным преданным, но вообще преданным себя не считает. And this, of course, is one of the great classic characteristics of the very advanced devotee. И, разумеется, именно это качество является самым ярким, классическим качеством великих преданных. So many others, all the others even, they're very nice, but not me. Все остальные, то есть многие другие преданные, на самом деле все они гораздо лучше, чем я. Я к их числу не отношусь. Actually, there's one interesting pastime of Srila Prabhupada's. Есть удивительная лила, связанная со Шрилой Прабхупадой. Srila Prabhupada was in Los Angeles meeting with the devotees from the BBT, the book publishing devotees. Шрила Прабхупада в Лос-Анджелесе общался с преданными, занимавшимися служением в Bhaktivedanta Book Trust, издававшими книги. And he was appreciating what nice service they'd been doing. И он хвалил их удивительное служение. So Prabhupada said to all of them, indicating all of them, that you're such nice devotees, you have such nice qualities. Шрила Прабхупада ко всем к ним обратясь сказал, что вы все удивительные преданные, у вас есть замечательные качества. Then Prabhupada said, but me, I'm very bad. Но что касается меня, Шрила Прабхупада говорит, то я вообще про тебя ничего хорошего сказать не могу. In a very serious way, he expressed himself like that. И он сказал это очень и очень серьезно. So it struck the devotees quite hard. Все преданные были просто как громом поражены, они не могли ничего сказать и очень огорчились. And the devotees, they said, no, Srila Prabhupada, no, you're the most wonderful. И потом они вдруг сказали, нет, Прабхупада, что же вы такое говорите? Вы на самом деле самый великий, вы удивительная личность. You're such a nice devotee. Вы такая удивительная личность, такой замечательный преданный. And Prabhupada said, well, maybe when I'm in your association, И Прабхупада it may сказал, seem like that. может быть, я кажусь замечательным, когда я нахожусь в вашем обществе. So this is like classic type of characteristic of the very elevated devotee. Вот такой хрестоматийный пример возвышенного преданного и его удивительные качества, смирения в частности. And Prahlad Maharaj is displaying this quality here. И Шрила Прахлада Махарадж в этом стихе как раз демонстрирует это качество смирения. And the interesting point is that right here now, he is displaying this fact that he may be the most advanced devotee there very clearly. И именно таким своим поведением, он очень ясно и недвусмысленно дает нам понять, что именно он является, похоже, самым возвышенным преданным из всех собравшихся там. Because we know the description is there that Lord Nrsimhadev killed Hiranyakashipu, and then the demigods came and gathered there. Как мы знаем, Господь Нарасимхадев явился и разделался с Хираньякашипу, и затем все полубоги собрались вокруг Господа. And Lord Nrsimhadev, even though Hiranyakashipu was dead, but Lord Nrsimhadev was still in this overwhelming and overbearing mood of extreme anger. И хотя Хираньякашипу уже был мертв к тому времени, Нарасимхадев не мог успокоиться, он пребывал в состоянии страшного гнева, испепелявшего вокруг него все, и он никак не мог прийти, то есть никак не мог успокоиться, избавиться от этого гнева. So even all these demigods, like Lord Brahma and Lord Shiva, they were hanging back. И даже великие полубоги, такие как Господь Брахма и Господь Шива, не осмеливались поступить к Господу. They were afraid to go any closer than they had to Lord Nrsimhadev. И они не хотели приближаться к Господу ни на шаг, потому что очень боялись его гнева. He was waving his arms around. Он размахивал своими руками вокруг. They thought that he might not notice them and he might just unknowingly swipe them with his claws. И полубоги думали, мы можем подойти к нему, он нас просто не заметит, и мы подвернемся ему под руку и под его когти особенно. И Харе Кришна. So they're devotees. Actually, they're advanced devotees.
На самом деле полубоги очень возвышенные и преданные. But still they were feeling frightened and unsure of themselves in the presence of the Lord. Но несмотря на свою преданность, даже они не могли чувствовать себя спокойно в присутствии гневного Господа Нарасимхадевы. They didn't want to come any closer. Они не хотели приближаться к нему. Even Lakshmi Devi, who is the wife of the Lord, eternal consort of the Lord, she wouldn't go any closer. Даже Лакшми Деви, вечная супруга и спутница Господа, не хотела ни за что подходить к нему близко. So they had a big garland there, and they were thinking, well, someone's got to garland the Lord. I mean, you're meant to do this in this situation. У них была большая гирлянда, приготовленная для Господа Нарасимхадева, но никто не решался к нему эту гирлянду поднести и предложить, хотя они должны были по этикету. But they were saying, well, you garland him. Они говорили, подталкивали друг друга локтями. Ну, говорит, ну ты иди, предложи ему гирлянду. No, you can garland Нет, him. ты можешь предложить, давай ты иди. But no one would go close to him at all. Но в конце концов никто не решался даже шаг ступить по направлению Господа But Нарасимхадева. then they saw Prahlad. He was also there with them, looking at the Lord. И затем они вдруг заметили Прохлада, который также стоял рядом с ними. But he didn't seem to be frightened at all. He was enjoying seeing the Lord. Он смотрел на Господа, как они, но смотрел без страха. Он смотрел на него с восхищением, и вид гневного Господа, похоже, доставлял ему радость. So they gave him the garland. Поэтому они вручили ему гирлянду Why don't you garland the Lord? It's и сказали, ну, special opportunity. мальчик, ты сходи, предложи Господу Нарасимхадеву эту гирлянду. Особая возможность, особая милость. But actually they were thinking, he is just a little boy. He doesn't understand what's going on. Они думали, он настолько маленький мальчик, что даже ему непонятно, что здесь происходит что-то страшное. So let him see if he can approach the Lord. Давайте пошлем его первым, посмотрим, удастся ли ему до Господа дойти. So actually Prahlad was not at all afraid. Но на самом деле Прохлад Махарадж совсем не боялся. And very happily, blissfully, he went to the Lord. И он в блаженстве, с огромным счастьем и радостью пошел навстречу Господу. His father, Hiranyakashipu, was lying there somewhere. Тело его отца где-то там по дороге валялось. Lord Nrsingadev had the intestines still on a garland. И Господь Нарасимхадев по-прежнему был украшен гирляндом из внутренности Хираньякашипу. There was blood and all sorts of things all over. Повсюду лежали, то есть была разбрызгана кровь, и другие следы побоища были видны. It was truly a spectacular scene. То есть сцена была, конечно же, живописная. But Prahlad just went right into the middle of it. Here is my Lord. Let me garland him. И Прохлада Махарадж бесстрашно вступил в эту сцену, он подошел к Господу и подумал, вот мой Господь, я должен предложить ему гирлянду. And he did that, and Lord Nrsingadev became pacified. Так он и сделал, и Господь Нарасимхадев немедленно успокоился. And the Lord patted him on the head. Господь стал гладить его по голове. That same paw or claws or whatever that had just torn Hiranyakashipu to pieces, he patted him on the head. И Господь погладил его рукой, или, можно сказать, там, лапой, например, или своими вот этими фактически когтями, которыми он разорвал Хираньякашипу на части, и он стал гладить Прохладу Махараджа по голове. And Prahlad felt completely at home. И Прохлад Махарадж чувствовал себя Completely safe and совершенно satisfied. безопасности, он чувствовал себя в полном блаженстве и счастье. I'm under the shelter of my Lord. Он думал, я нахожусь рядом с моим Господом под его полной защитой. So then Brahma and Shiva and company, then they started coming closer. И затем уже Господь Брахма, Шива и прочие боги осмелились и стали подходить к Господу поближе. So the thing is that different people and different devotees will react differently to the Lord and different situations the Lord may put them in. Другими словами, то есть урок мы можем извлечь такой, что различные люди и различные преданные в разных ситуациях будут вести себя по-разному по отношению к одному и тому же Господу, поскольку Господь помещает их в разные положения, в разные ситуации. Like we know when
Krishna was performing his pastimes, Как мы знаем, когда Кришна проводил свои игры, one demon named Aghasura came. к нему во Вриндаван пробрался демон Агасура. So the demigods, when they saw there's Aghasura, he wants to confront Krishna and the cowherd boys. Когда полубоги заметили прокравшегося во Вриндаван Агасуру, сверху они поняли, что Агасура хочет напасть на Кришну и на его друзей-мальчиков-пастушков. They were in a somewhat similar mood to how they are now. Они находились примерно в том же самом состоянии, в котором они находятся сейчас. They were in anxiety. What is going to happen here? Их охватило страшное беспокойство. Они думали, что же сейчас будет, что же будет? What will happen to Krishna? Что случится с Кришной? He killed some demons, but this is a special demon. Он, конечно, уже многих демонов убил, но это особенный демон. Может, с этим он не справится? Will he be able to kill him, or will he be killed? Кто знает, может быть, Кришна убьет его, а может, демон убьет Кришну. So, they're devotees. They're great devotees. Полубоги великие преданные на самом деле. But still, their Krishna consciousness, well, it had some limitations like that. Но даже их сознание Кришны имело определенные границы или рамки. But when the cowherd boys saw Aghasura there, Но когда мальчики-пастушки увидели Агасуру, and he had his huge mouth open with the top lip touching the clouds, его пасть была распахнута, и его верхняя губа касалась облаков. and they realized this is actually a gigantic snake demon. Мальчики-пастушки немедленно поняли, это змея, огромная змея, которая лежит с разинутой пастью. Then some boys said, well, maybe we shouldn't go in then. Let's just stay out. И одни мальчики-пастушки сказали, может быть, не стоит заходить в эту пасть, давайте лучше на улице здесь подождем немного. But then some of the senior cowherd boys, they said, nah, don't worry about it. Но старшие мальчики-пастушки, такие авторитеты, сказали, нет, нужно заходить. Ничего не волнуйтесь, ничего не бойтесь. If he gets up to some nonsense, Krishna will take care of him. Если ему взбредет в голову напроказничать с нами, то Кришна с ним разберется. So they just went dancing into the mouth and right inside Aghasura. Они, пританцовывая, зашли в пасть Агасуры и прошли внутрь. So this is a higher level of Krishna consciousness. Вот это и есть высший уровень сознания Кришны. And it appears that Prahlad also, he has perhaps some higher level of Krishna consciousness here. И Прахлада Махарадж точно так же демонстрирует более высокий уровень сознания Кришны здесь, на примере этого стиха. So over the next few days we'll be reading these prayers of Prahlad where he is addressing the Lord who's in his mood of anger. На протяжении последующих дней мы будем изучать молитвы Прахлада Махараджа, которыми он обращается к Господу, охваченному гневом. But now we are late for prasada, so we don't want to keep you. Но сейчас мы не хотели бы заставлять вас опаздывать на прасад. We will finish here for today. На сегодня мы остановимся. But come tomorrow for the next installment. Но завтра следующая серия. Приходите. Srila Prabhupada ki jai. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки джай. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So, some more lessons from the pastimes of Lord Chaitanya. Итак, новые уроки из игр Господа Чайтаньи.
I thought today we could focus a little bit on Haridas Thakur. Сегодня, я думаю, мы больше свое внимание сосредоточим на Харидасе Такуре. There's a number of very important pastimes connected with him. Существует целый ряд очень важных игр, которые связаны с ним. He appeared a generation before Lord Chaitanya. Он явился на землю одно поколение до прихода Господа Чайтаньи. So by the time Lord Chaitanya appeared, he was already an adult. К тому моменту, когда явился Господь Чайтанья, Харидас Такур был уже взрослым. Maybe he was even like 30 years old, something like that. Может быть, даже где-то ему было около 30 лет к тому моменту. So many years of separation from Lord Chaitanya. То есть это все были годы, так много лет разлуки с Господом Чайтаньей. But of course, he was always completely absorbed in remembrance of Lord Chaitanya. Но он постоянно был, без всяких сомнений, он был постоянно погружен в памятование о Господе Чайтаньи. So in this way, the separation was only external. Поэтому разлука с ним была всего лишь навсего внешней. There's a very nice description of the difference between separation and meeting. Есть очень такое ясное, четкое объяснение, прекрасное объяснение разницы между разлукой и встречей. Separation is said to be a higher experience than meeting with the Lord. Говорится, что разлука – это гораздо более высокое переживание, чем встреча. So the description is that when the devotees meet with Krishna, Описание следующее. Когда преданные встречаются с Кришной, then they can come very close to him. они могут очень близко подойти к нему. They can embrace him and hold him right against their chest. Они могут обнять его и прижать к самой своей груди. But still, it's said that separation is a higher experience. И все-таки говорится, что гораздо более возвышенные переживания – это разлука. And the reason for this is that in separation, the main relationship is going on in the form of remembrance. Говорится, что во время разлуки основной вид общения между личностями – это памятование. And of course, when you remember a great transcendental person like Lord Chaitanya or Srila Prabhupada, И, конечно же, когда мы памятуем о таких возвышенных трансцендентальных личностях, как Господь Чайтанья или Шрила Прабхупада, they are present in that remembrance. они проявляются в этом памятовании. So if you think of Lord Chaitanya, И если вы думаете о Господе Чайтаньи, if you think of the deities, вы думаете о божествах, например, here we can see them very nicely. вот здесь мы видим их, прекрасные такие. So if you look at them and take a little mental snapshot, Если вы взглянете на них и сделаете такой быстрый снимок в уме своем, and now you remember clearly that form of the deity. и теперь у вас в памяти осталась четкая форма этих божеств, So the deity is there. значит, божества там, в вашем уме. Deity is now there within your mind. Они внутри, в нашем уме. And if you become absorbed in that remembrance, then it goes deep into the heart. И если вы погружаетесь в это памятование, то тогда эта форма проникает глубже еще в ваше сердце. So these great devotees, when they are in separation from Krishna, they are remembering him so intensely. Поэтому великие преданные, когда они находились в разлуке с Кришной, они так сильно памятовали его. That means he's within their hearts. Это означало, что он был в их сердцах. And even no matter how tightly they embrace him if they're with him, but they can't get him into their hearts. Но как сильно бы они не обняли их внешне, Господа внешне, какие бы крепкие объятия они не заключили, они все равно не могли его поместить в свое сердце. So like this, when they're in separation and they're remembering the Lord, he becomes so close, he is within them.
И поэтому говорится, что когда преданные памятуют о Господе, то Он становится настолько близко, что уже внутрь их проникает. In this way, the experience of separation is even more powerful an experience than meeting the Lord. Поэтому говорится, что духовный опыт разлуки с Господом стоит гораздо выше по своей интенсивности, силе, чем опыт встречи с Ним, встречи с Господом. There's many interesting descriptions of devotees in separation. Мы находим много свидетельств переживаний преданных в разлуке с Господом. We just sang that song by Narottam Das Thakur. Только что мы спели песню, написанную Нароттамом Дасом Такура. Such a beautiful song. Очень красивая песня. Practically in every verse he's singing, Daya karo more, please be merciful to me. Почти в каждом стихе этого баджана Нароттам Дас поет Дая кора моя, пожалуйста, будь милостив ко мне. So we need a lot of mercy, and that's a very suitable song for us to sing. Всем нам крайне нужна милость Господа, поэтому это чрезвычайно подходящий баджан, песня для нас с вами. But in the last verse of that song, he appeals to Srinivas Acharya. Но в последнем стихе этой песни он обращается, Нароттам Дас Такур обращается к Шринивасу Ачарье. Srinivas Acharya was his close friend, but he was also, Srinivas was senior. Они были близкие друзья, но Шринивас при этом был старше. So Srinivas, well, he appeared while Lord Chaitanya was present on the planet. Srinivas. Шринивас появился тогда на земле, когда Господь Чайтанья был на ней также. Actually, Lord Chaitanya had just gone to Jagannath Puri. На самом деле Господь Чайтанья как раз отправился в Джаганнатха-Пури в это время. And Srinivas was born in Bengal. А Шринивас, он родился в Бенгалии. Just before he was born, maybe a year or so, his parents went to Puri to see Lord Chaitanya. А как раз за год примерно до его рождения родители Шриниваса, они отправились в Пури для того, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей. And they met Lord Chaitanya, they had darshan with him. И они не только встретили его, но даже получили его даршан. And Srinivas's father became so much affected by the association of Lord Chaitanya. И на отца Шриниваса это оказало такое сильное впечатление встречи с Господом Чайтаньей, He just forgot everything else. что он все забыл на свете. He wouldn't talk about anything else. Он больше не мог ни о чем говорить. In fact, all he said was Chaitanya. И единственное, что он, по сути, говорил, только одно слово — Чайтанья. They went back to their village in Bengal. Они вернулись в свою деревню в Бенгалии после этого. And he was just going around every day just saying, Chaitanya, Chaitanya. И он просто ходил туда-сюда, вокруг ходил и просто повторял Чайтанья, Чайтанья. People would ask him, how are you today? Люди иногда спрашивали его, встречая: «Здравствуйте, как у вас дела?» He would just say, Chaitanya. Он говорил: Чайтанья, Chaitanya. Чайтанья. And he stopped communicating with the outside world in any other way. И больше у него никакого способа общаться с внешним миром совершенно не было, кроме этим одним словом. So they renamed, he already had a name, but they renamed him. Но и хотя у него уже было имя, он был зрелым взрослым человеком, ему дали новое имя. They named him Chaitanya Das. Люди назвали его Чайтанья Дас. So then Srinivas was born. Потом родился Шринивас. And he was growing up till the point of maybe 16 or thereabouts. Он подрастал, и когда ему было 16 лет примерно, And his father, it was the same program. а у отца он все на той же волне был. Just Chaitanya. Та же программа у него была. Чайтанья. 16 лет подряд уже. And Srinivas was wondering, who is this Chaitanya? Шринивас подумал: интересно, кто же этот Чайтанья в конце концов? I want to meet him. Неплохо было бы с ним встретиться. So he met other devotees and he learnt a little. He learnt
some things about Lord Chaitanya. И он встретился с преданными и потихоньку стал побольше и больше узнавать о Господе Чайтанье. Then, at one point, Advaita Acharya wrote a cryptic message to Lord Chaitanya. И однажды в какой-то момент Адвайта Ачарья написал письмо Господу Чайтанье. What was that? It was a verse actually, but cryptic, very mysterious. То есть такое было Very. мистическое послание Господу Чайтанье. Он написал ему как письмо, но оно такое было очень метафорическое. I can't remember the Bengali. Бенгальский Махарадж пытается вспомнить. But the message was Но суть этого послания была следующая. that he said, tell Lord Chaitanya Скажи Господу Чайтанье, that in the marketplace что на базарной площади there is no more sale of rice. больше на базарной площади, как бы зашифровано в этом письме было, больше нет риса. Мы не можем продавать рис. Рис кончился. Rice is in Bengali chaula. На Бенгале рис называется чаула. Chaula. So there's no more sale of chaula. И он говорит, все, кончился запас, на базаре кончился запас чаулы. And everyone has become mad. И поэтому все пришли в бешенство. The word for mad is aula. И слово, которое обозначает безумие, это аула. There's no more sale of chaula. Everyone has become aula. Больше нету чаулы, и все стали как аулы. And then he said, this is the message from the big madman. И he signed it. И он подписался. И письмо, от кого письмо он написал? От самого большого, от самого чокнутого, то есть от самого сумасшедшего. And big madman is baula. Когда уже человек совсем у него плохо с головой, то его называют баулой. So in the marketplace, there's no more sale of chaula. Everyone has become aula. This is a message from the baula. И получилось что-то вроде, что на базарной площади больше нету чаулы, все люди стали как аулы, и подпись, типа «Привет от баулы». So this message, the fact that he had sent this message, it became very well known. И хотя это письмо было так вот зашифровано, об этом стало известно всем. And when Lord Chaitanya got that message, he reacted very deeply. И когда Господь Чайтанья получил это послание, он очень бурно отреагировал на него. Well, you may remember that Lord Chaitanya appeared when Advaita Acharya appealed for him to appear. Вы, конечно, помните, что Господь Чайтанья пришел по зову Адвайта Ачарьи. So when Lord Chaitanya got this message, he became very thoughtful. И когда Господь Чайтанья получил это послание, он погрузился в раздумья. And he said, yes, he has ordered me. И он сказал, да, это приказ от него. He said, this Advaita Acharya is very powerful. Он сказал, Адвайта Ачарья необычайно могуществен. Sometimes he calls the deity to come. Иногда он просит божества даже приходить. Sometimes he tells the deity to go. Иногда он прогоняет божества. And he became very thoughtful. И снова погрузился в раздумья. So the idea arose that maybe Lord Chaitanya was going to leave. И тогда появилась эта идея, что, может быть, Господь Чайтанья собирается покинуть Leave this world. этот мир, Go back вернуться to the в spiritual духовный world. мир. So Srinivas, he also heard about all of this. И Шринивас стал свидетелем всего этого, обо всем этом услышал. So he thought, if Lord Chaitanya is going to leave, I have to go and see him. И он подумал так, что если действительно
То, что я узнал, означает, что Господь Чайтанья собирается покинуть эту планету. Я срочно должен с ним встретиться, отправиться немедленно. He had never met Lord Chaitanya. Ведь он никогда не встречал Господа He'd Чайтанью. never seen him. Он никогда не видел его. So, in this mood of anxiety and concern, he ran to Jagannath Puri. И просто в этом настроении таком волнения, озабоченности большой, он просто вскочил и побежал в Джаганнатха-пури. There were no airplanes, no trains, no buses. Самолетов не было автобусов, не было поездов. He just ran for about 10 days or something like Просто that. можете себе представить, он бежал день за днем, 10 дней. All the time thinking, I must see Lord Chaitanya before he departs. И он бежал и думал, у меня мало времени, прежде чем он уйдет, я должен встретиться с ним. So he was just approaching Jagannath Puri. И он уже находился, почти уже приближался к Джаганнатха-пури. Maybe 1 or 2 kilometers just before. Может быть, уже в пригороде был 1-2 километра. Running towards the И town. бежал изо всех сил к городу. He saw a small group of devotees heading out of the town towards him. И он увидел группу преданных, которые выходили из города по направлению к нему. They were deeply disturbed, И они все были в очень таком глубоком смятении, just подавленные, crying and Плакали. stumbling, спотыкались, couldn't walk properly. даже идти не могли нормально. So he stopped them. Srinivas stopped them. И Шринивас остановил их. He said, "What happened? Он сказал, что случилось? What about Lord Chaitanya? Что с Господом Чайтаньей? Where is he? Где он сейчас? How can I meet him?" Как мне встретить его? They didn't say anything. Они вообще ничего не сказали, ни слова не Then he's произнесли. appealing to them, holding them. Он тогда обратился снова к ним, сдерживая их. They said, "Lord Chaitanya just disappeared. И они сказали, Господь Чайтанья просто исчез. He's gone, left this world." А он покинул этот мир, ушел. So Srinivas was devastated. И Шриниваса, ему казалось, что земля выходит из-под ног. He didn't know what to do. He was going to commit suicide. Он совершенно не знал, как ему дальше жить, и решил, что в этом нет смысла, решил покончить жизнь самоубийством. Somehow he went into the town. He met Gadadhar. Но когда он все-таки вошел в город, он встретил Гададхару. So there's very beautiful description in Bhakti Ratnakara of his meeting with Gadadhar. И прекрасное, чудесное описание есть в Бхакти Ратнакаре о встрече Шриниваса и Гададхары. And he took shelter. He stayed there for maybe a week or 2 weeks. И он остался там, может быть, неделю или 2 оставался. And he was thinking, what am I going to do now? Lord Chaitanya has gone. И он подумал, ну что ж мне теперь-то делать, после того, как Господь Чайтанья навсегда ушел. Then he thought, I know what to do. И вдруг он сказал, я знаю, что я буду делать. Let me go back to Bengal. Я вернусь в Бенгалию. Lord Nityananda is still there. Господь Нитянанда там по-прежнему. He had not met Lord Nityananda. До сих пор он не встречал Господа Нитянанду. Также. But Lord Nityananda was famous in Bengal for his preaching. Но к тому времени Господь Нитянанда был уже широко известен своей проповедью по всей Бенгалии. So Srinivas thought, I will run back to Bengal. I will take shelter of Lord Nityananda. И он сказал, теперь я побегу в Бенгалию, и теперь я приму прибежище у Господа Нитянанды. So he ran back. И опять кинулся бегом, просто всю дорогу. It's like 650 kilometers. Это где-то 650 километров, He just получается. ran Просто бежал, without не stopping. останавливаясь. He just ran all the way down Он without stopping. Он бежал сюда уже без остановки 10 дней почти. Now he just ran all the way кинулся back обратно, without stopping. не останавливаясь ни на минуту. And he was approaching the place back there in Bengal, approaching the place И of он, Lord Nityananda. и он
уже приближался к тому месту, где в Бенгалии находился Господь Нитянанда. So he was approaching that village, Был близок к этой деревне уже. maybe a kilometer or two Может just быть, before. километр или два уже оставалось до этой деревни. He saw these pilgrims coming from the village in his direction. И он вдруг увидел паломников, которые шли из этой деревни навстречу ему. They were just completely overwhelmed, И они в полном отчаянии были, полностью потеряны. just crying and Слезы текли falling on the ground. из их глаз, и они спотыкались и падали на землю. And Srinivas stopped them. Шринивас остановил их. He said, "Where's Lord Он сказал: Nityananda? постойте, где Господь Нитянанда? I have to see him. Мне обязательно надо встретить его. I have to take shelter of Я him." хочу принять прибежище у его стоп. They said, Они he сказали, just disappeared. он сказал, он просто исчез, He just left this world. он просто покинул этот мир. So again, Srinivas was completely overcome. И тут Шринивас почувствовал, что он просто не знает, не находит себе места. He stayed there a little while. Он оставался там какое-то время. Then he was thinking, what to do now? И он подумал, ну что ж теперь-то мне делать? I missed Lord Chaitanya. Я уже не смог встретить Господа Чайтанью. Now I've missed Lord Nityananda. Теперь и Господа Нитянанду я не увижу. What to do now? Что ж теперь-то мне делать? Then he thought, I know. И он подумал, I я know what I'll знаю, я do. знаю, что я сделаю. I will go back to Puri. Я вернусь в Пури. I will take shelter completely. Take shelter of Gadadha. Я же, Гададхара же остался там, я теперь прибегу к нему и приму у него полное прибежище. I'll live with him for the rest of my И life. буду жить всю оставшуюся жизнь, не отходя от него. He's Radharani. Ведь он сама Радхарани. So, yes, that's the best thing I can Сейчас это do. мое единственное спасение. So again he turned around. И он встал снова He и ran выбежал из деревни снова в all the направлении way back Пури. to Puri. Ran and Бежал, ran бежал. and ran. And he was just about Он to уже enter Puri. почти что уже показались первые дома Пури, Just крыши 1 or 2 города. kilometers Может быть, 1 или before, 2 километра оставалось. he saw a small group of pilgrims Он снова coming увидел out. маленькую группу паломников. They were just overcome, Они просто были совершенно just crying and подавлены. he asked Плакали. them, И он спросил их, where's Gadadha? он сказал, где Гададхара, мне нужно встретить его. Tell me where I can find him. Где я могу его найти? I just want to surrender my life at his feet. И я хочу просто всю свою жизнь ему, свою жизнь к его стопам предложить. They couldn't say anything. Но никто не мог промолвить и слова. Then one of them said, И затем один в конце концов сказал, Gadadha just Гададхара, disappeared. он исчез. He just left this world. Он покинул этот мир. So again, third time, Третий раз, Srinivas was как будто completely гром devastated. разразился thinking, над ним. What to do now? Что ж теперь мне делать, подумал он. Now they've all gone. Who can I take shelter of? Теперь, когда все они покинули эту планету, у кого же мне искать прибежище? Then he thought, I И know. вдруг он подумал, я знаю, In во Vrindavan, Вриндаване Rupa and Sanatana living. остались Рупа и Санатана. I'll go and take shelter of them. Я быстрее отправлюсь туда и приму у них прибежище. They are not different from the Panchatattva. Они не отличны от Панчататвы. So he И он ran кинулся бегом опять all the way дорогу, to не останавливаясь, во Vrindavan. Вриндаван. 2000 2000 километров kilometers. на этот раз был Just его ran путь. and Бежал, ran. бежал, бежал. He's just approaching Vrindavan, И он уже увидел окраины Вриндавана на своем feeling пути. so ecstatic. И радость наполнила его сердце. Now I'll find Вот теперь я shelter. наконец-то получу прибежище. Then he saw coming out of the town there was И a он small увидел group of pilgrims. выходящую из города группу паломников. They were just in such an emotional condition. Все они были настолько расстроены. И They couldn't stand up, they couldn't say anything. они не то что ходить, даже стоять не могли, они говорить не могли. So Srinivas stopped them and he begged them.
И Шринивас подошел к ним и стал умолять их. Where's Rupa? Ответьте мне, где Рупа? Where can I find Sanatan? Где мне найти Санатану? Скажите. Where are they? I have to surrender myself at their lotus feet. Где они? Где они? Они мои последние прибежища. Я хочу предать им свою жизнь. So that those pilgrims said, Rupa and Sanatan just disappeared. И паломники сказали, что Рупа и Санатана просто-напросто исчезли. They just left this Они world. покинули этот мир They left us alone. и оставили нас одних. So again, Srinivas, well, it was too much. На этот раз это было уже слишком для него. Somehow he made his way to the Radha Govinda temple. Как-то он добрался до храма Радхи Говинды, And at the end, near the entrance, и в he just конце collapsed. и просто рухнул у входа в этот храм, просто упал без чувств. He was just lying there and, you know, he had no strength left, У него не осталось никаких сил, no will to live left. у него никакого желания жить не осталось. So he thought, I'll just leave my body at the lotus feet of Radha Govinda. И он решил, что я просто оставлю тело свое у стоп Радхи Говинды. Then as he was just lying there, one young sannyasi came in. И когда он лежал, в тот момент, когда он лежал как раз у дверей в храм Радхи Говинды, один молодой саньяси вошел. And there was a whole group of people, devotees, gathered around Srinivas, just looking at this poor boy. И в это время как раз стояла группа людей, глядя на этого бедного юношу Шриниваса. So this young sannyasi knelt down next to Srinivasacharya, И тогда этот молодой саньяси, он встал на колени рядом с Шринивасачарьей started stroking, rubbing his head, и стал так почесывать голову. patting him and encouraging him. Он погладил его по голове и потом стал похлопывать его, успокаивать. And then Srinivas came to external consciousness. И Шринивас, он пришел в чувство. So he's lying there looking up at this young sannyasi just kneeling just above him. Он открыл глаза, пришел в чувство и увидел этого молодого саньяси, который, склонившись, стоял над ним. And Srinivas asked him, "Who are you?" И Шринивас тогда спросил, кто ты? And the young sannyasi said, "My name is Jiva Goswami." И молодой саньяси сказал, мое имя Джива Госвами. So Jiva Goswami took him into his ashram, Джива Госвами принял его в свой ашрам, and he nursed Srinivas back to health. и он ухаживал за ним, пока Шринивас восстановил свое здоровье. And then Srinivas became not actually initiated by him, but his Siksha disciple. И тогда Шринивас стал его учеником, но он не был инициирован, но стал Шикша учеником. And he lived there with Jiva Goswami. И он жил все время рядом с Дживой Госвами. After a little while, Narottam Das came and joined them. Спустя некоторое время пришел Нароттама Даса и присоединился к ним. A little after that, Shamananda Pandit came. Еще прошло некоторое время, и пришел Шьямананда Пандит. So Jiva Goswami trained them up И Джива Госвами, он обучал их всех. so they could become the leaders of the next generation in the Sampradaya. Обучал их, чтобы они стали духовными лидерами в нашей сампрадае. Anyway, the main reason I was explaining this whole story Основная причина, по которой я вам рассказал эту историю подробно, was because of this point of separation. именно чтобы понять это особенное переживание разлуки. Haridas Thakur went through maybe 30 years of
living in separation. Харидасу Такуру пришлось пережить разлуку на протяжении, может быть, 30 лет с Господом Чайтаньей. And during that time, a number of very amazing things happened. И в течение этого времени столько удивительных всяких вещей произошло. And then finally, Lord Chaitanya appeared. И в конце концов явился Господь Чайтанья. You know, a very interesting thing about separation and us. Есть очень один интересный момент в отношении разлуки и нас с вами. Us. Мгм. We are in separation. Мы как раз находимся в разлуке. I mean, we are separated from Точнее, Krishna. мы отделены от Кришны, разлучены с Ним. We are in the perfect position for feeling separation. То есть у нас идеальная ситуация для того, чтобы чувствовать разлуку с Господом. But we are generally not feeling separation in that way. Но мы, как правило, не чувствуем так вот сильно эту разлуку. We are feeling separation more just like the ordinary conditioned souls. Мы просто чувствуем эту разлуку, как любая обусловленная душа обычная. There's no Krishna. Where is he? I don't see Krishna. Обычно такая разлука. Где же Кришна-то? Я его не вижу. That's not him there. Это вроде не он. Oh, no Krishna? Да нет Кришны. Why worry about Krishna? What's he Ну, got если to его do нету, with тогда- my life? Так если его нет, так что тогда беспокоиться? Какое отношение он вообще имеет к моей жизни? This is like separation gone wrong. Это как бы такая сломанная разлука. Испорченная разлука. But really, as we cultivate our Krishna consciousness, Но когда мы культивируем свое сознание Кришны, and more it becomes clear to us what is wrong with our situation here. когда нам потихонечку до нас начинает доходить, что же действительно не так, что здесь не так в этом положении, в котором мы находимся, The more we realize that it's not very good to have a material body. тем больше мы понимаем, что это не очень хорошо иметь материальное тело. Actually, this material body is a whole lot of problems. И даже то, что это материальное тело, это просто скопление какое-то материальных проблем. Every now and then we get a little pleasure, yes. Конечно, мы получаем какие-то крошечки удовольствия, факт. But more of the time we get problems, Но большую часть времени одни проблемы. particularly as we get older. В особенности, когда мы начинаем стареть. You know, when you're 30, Когда вам 30, you've already started going down. вы потихоньку начинаете уже двигаться вниз. When you're 40, it's too late. Когда вам 40, уже как бы слишком поздно. When you're 50, you've had it. Когда вам 50, все произошло. When you're 60, you're practically the living dead. А когда вам 60, вы практически ходячий труп. When you're 70, it might be better to be dead. Когда вам 70, то, наверное, лучше, чтобы вы были трупом. When you're 80, it's just too much. It's just too much. Но когда вам 80, это просто уже слишком. Уже несерьезно. So like this, you see, as one becomes educated in Krishna consciousness, Поэтому чем больше знания человек просвещается в сознании Кришны, as one gets more realization of the reality through Krishna и consciousness, чем больше четкая картина у него открывается от той реальности, в которой он живет через призму сознания Кришны, then one realizes, step by step, one realizes, wow, this is a bad situation. I should not be in this situation. то тем больше к нам приходит понимание того, что мы в крайне невыгодном положении находимся. How did I get into this situation? Как же я вляпался в такое, думаем мы. Then you realize, I got separated from Krishna. И вдруг до вас доходит, все понятно, я просто разлучился с Кришной. That's the cause of the problem. Вот в чем причина всех моих бед. So it's a very important realization to come to. Поэтому это очень важная реализация, к которой нам
надо прийти. then we have to cultivate our relationship with Krishna. И тогда мы начинаем культивировать наши отношения с Кришной. Yeah, so gradually as we progress in these ways, then some feelings of separation from Krishna will arise. И когда мы потихонечку в таком осознании начинаем продвигаться, то это чувство, щемящее чувство разлуки с Кришной мы начинаем его ощущать в сердце. Yeah. Based on real experience and clear understanding from very real experience. Это ощущение разлуки, которое основано на глубоких реализациях, основанных в свою очередь на глубоко пережитом опыте. Not just some sentiment. Не просто какие-то сентименты. Oh, Krishna, I love you. О, Кришна, я люблю тебя. But we don't really. Да ничего на самом деле там особенно не We're происходит. attached to the material world. Привязаны по-прежнему к материальному миру. So now, just a couple of little stories about Haridas Thakur. Итак, несколько историй о Харидасе Такуре. So, I think you've heard before the story of Haridas Thakur with the prostitute. Я думаю, вы слышали много раз историю о Харидасе Такуре и проститутке. I'll briefly go through that story. Я перескажу ее вкратце вам. There was this envious man named Ramachandra Khan. Жил один очень завистливый человек, которого звали Рамачандра Кхан. He was a Hindu man, Он был хинду. so he knew about Krishna and all these Он things. все знал о Кришне и обо всем. But he didn't like Но ему не нравилось, that Haridas, who was living like a pauper, that Haridas was so popular. И единственное, что ему ужасно не нравилось, это то, что Харидас, который жил как нищий, тем не менее был так известен, и его почитали везде. So he was thinking, look at this man, he's penniless, he's like a street dweller. Но он думал, вы только посмотрите на этого нищего, без единой копейки, он живет на улице просто-напросто. Why should people be attracted to him? И непонятно, чего люди в нем такого нашли, чего они так возятся с ним, носятся вокруг него. I'm much better than him. Уж я-то на порядок лучше, чем он. Why don't they come and take some interest in me? Почему ко мне никто не приходит? Почему я никому не интересен? So he thought up this plan to discredit Haridas Thakur. Тогда он решил просто опорочить Харидаса Такура. He sent one young prostitute to try to seduce him. И он послал одну проститутку для того, чтобы она попыталась соблазнить его. So this girl came and approached Haridas, who was sitting as usual, chanting. И эта девушка, она пришла и обратилась к Харидасу, который, как обычно, сидел и воспевал. And she said that, oh, you are such a handsome young man. И она сказала, о, вы такой симпатичный молодой человек. I would really like to enjoy with you. Моя мечта понаслаждаться с вами. If you won't enjoy with me, I won't be able to live. Если ты не согласишься возрадоваться со мной, то я просто не буду знать, как дальше жить. So Haridas, he was, of course, not interested in the slightest. И, разумеется, у Харидаса просто ни малейшего интереса не было. Actually, he was thinking, this is crazy. И он сказал, Харидас подумал, ну это вообще сумасшествие какое-то. But he didn't tell her. Он не стал ей говорить, конечно, Look, you этого. know, you're just a Maya Devi. Он не сказал, что ты Майя, Just get out of исчезни here. отсюда, ты Leave me иллюзия, alone. оставь меня в покое. He didn't do that. Он не делал так. He was very clever. Он был очень разумный. Actually, he was thinking, На самом деле он думал так. I want to make this girl a Он подумал, devotee. надо из этой девчонки сделать преданную. So he said to her, И он сказал ей, he said, oh, о, that sounds very он nice. сказал, «Фу, неплохая идея, слушай. But, yeah, I'd like Да, он to сказал, enjoy я with you. тоже я хотел бы с тобой наслаждаться. It's just one small problem. Ну, вот одна только у меня проблема тут.
I haven't finished my rounds yet. Мне круги надо закончить. But Но look, just sit down ты сядь вот рядом здесь просто. and just hold on. Don't Чуть-чуть worry. подожди, не торопись, все в свое время. I'll finish my round, Я дочитаю свои круги, and then we'll enjoy together. ну и тогда мы возрадуемся. So she sat down Я there, усадил ее рядом, and she was thinking, "Gee, that was easy." и она подумала, что-то просто как-то очень поддался быстро. But Haridas, he was chanting, Но Харидас он читал, воспевал, 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 воспевал. and the evening И came, пришел вечер уже. and she asked him. She looked at her watch. Он посмотрел на часы, эта девушка. When are you going to finish your Он говорит, rounds? слушай, когда ты там со своими кругами развяжешься уже? Look, just a Он говорит, few ну вот left. несколько тут кружочков Don't осталось. Не worry. волнуйся. Just sit there. Сиди, сиди, все в порядке. And he carried on chanting. И and опять он chanting. воспевал, воспевал, воспевал. And she was hearing Она this слушала, chanting. она слушала терпеливо Hare это воспевание. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eventually she fell asleep. И заснула в конце концов. Наслушалась и заснула. She woke up the next morning, На следующее утро она проснулась, still sitting there. а Харидас там же, где он и был. No, she was still. Она была на том же месте, и And Haridas Toja. Харидас тоже был там же. Yeah. And he was still sitting there chanting. Он опять сидел с четками. Харе Кришна, Харе And Кришна. she said, И она сказала, "You haven't finished your он rounds говорит, ты что, до сих yet." пор круги свои не закончил, что ли? He said, Он сказал, "Yeah, I finished. не, я закончил, все нормально. Now this is today's round. Просто сегодняшние круги теперь надо прочитать. Новый день настал. But don't worry. Но не волнуйся, не волнуйся, Please, пожалуйста. I really want Я очень your хочу. Я association. просто с ума схожу, чтобы пообщаться с тобой. Please don't go away. Не уходи, умоляю тебя. Just sit there. Посиди еще, потерпи. So again, the whole day. И опять весь день, She's весь sitting there день. hearing and Она сидела и hearing and слушала, и hearing. слушала. And her heart became purified. И сердце ее очистилось. She made just a complete transformation in that short period. За такое короткое время она совершенно изменилась. So she became a devotee. И она стала преданной. And eventually Haridas said, "Well, how are you doing? И в конце концов Харидас спросил, ну, как у тебя дела? You want to enjoy Как some ты там time?" понаслаждаемся? Ты хочешь? She said, "No, Она сказала, No. что-то нет уже. I just want to chant the holy Хочу просто name." воспевать святое имя. And she surrendered to Haridas. И она предалась Харидасу Такару. She became his disciple. Более того, она стала его ученицей. And he gave her that like little ashram that he had. И он дал ей такой, передал свой ашрам, который у него был маленький, Little hut такую хижинку and небольшую. tulsi plant. Там Туласи было у него, маленький домик и Туласи. Tiny little place. Крохотное такое So he здание. told her, "You shave your head." И он сказал, побрейся наголо, She shaved her head. свою голову, Just put on just some plain cloth. одень какую-нибудь очень скромную одежду. Then she just sat there and she chanted. И она села просто там и воспевала. And all the people would come and see, look, this woman, she was that prostitute. И люди приходили и говорили, слушайте, да это, по-моему, проститутка наша. But she became a pure devotee. Но она стала чистой преданной. Actually, that ashram is still there. Ашрам, между прочим, все еще там. Да, его можно увидеть. So now, in terms of a lesson, let's Говоря see. об уроках из этих игр, Krishnadas Kaviraj Goswami, he explains very nicely here in Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавирадж Госвами очень искусно объясняет это в Чайтаньи Чайтамрите. By inducing a prostitute to disturb Haridas Thakur,
научив эту проститутку доставить беспокойство или пытаться совратить Харидаса Такура, Ramachandra Khan caused a seed of offense at Haridasa's lotus feet to sprout. Ramachandra Рамачандра Кхан тем самым, этим своим поступком посадил семя оскорбления, которое вот-вот должно было зайти ростком, sprouted, right? которое уже, It started growing. оно начало уже расти. This seed became a tree. И это семя, в конце концов, превратилось в дерево. And when it fructified, Ramachandra Khan ate its fruits. И когда оно покрылось плодами, это древо оскорблений, Рамачандра Кхан вкусил плодов его. This offense at the lotus feet of an exalted devotee Это оскорбление лотосных стоп возвышенного преданного has resulted in a wonderful narration. Привело к тому, что прозвучало удивительное повествование. Taking advantage of the opportunity provided by these incidents, I shall now explain what happened. И используя ту прекрасную возможность, которую предоставил этот случай, это событие, я расскажу, что произошло, пишет. And then Krishnadas Kaviraj Goswami says, И затем он говорит, O devotees, please listen. и он говорит: «О преданные, пожалуйста, послушайте». This is important. Это важно. I mean, it's all important. Все важно здесь. Lord Nityananda came to that village preaching. Господь Нитянанда пришел однажды в эту деревню со своей проповедью. And he came to the house of Ramachandra Khan. И он, в конце концов, пришел в дом Рамачандры Кхана. Ramachandra Khan had a little temple of Durga. У Рамачандры Кхана у него был маленький храм Дурги. With some deity of Durga there. И, разумеется, на алтаре было божество Дурги. Lord Nityananda, he is very extraordinary. И вы знаете, что Господь Нитянанда такая очень экзальтированная личность, необычная. He came and sat on the altar. А он пришел в храм просто и сел на алтарь. He just moved Durga Он просто aside. взял He just Дургу, sat there. передвинул ее в сторону и сел на ее место. And he started a program with there was a whole group of devotees with him. Вокруг него, конечно, было, как всегда, много преданных, и он начал целую программу с ними. So Ramachandra Khan, he saw what was going on and he didn't like it. И когда Рамачандра Кхан увидел то, что происходит в его личном храме, он, так мягко говоря, не был очень рад этому. So he sent his servant to Lord Nityananda with a message. И он послал своего слугу с посланием Господу Нитянанде. Ramachandra Khan has sent me. Он сказал: Рамачандра Кхан послал меня. He thinks you should not stay here. Он считает, что тебе нельзя здесь оставаться. Better if you go to some common man's house. Лучше, если ты пойдешь в дом какого-нибудь простолюдина. There is one milkman who has a big barn for keeping cows. Ну, ты мог бы пойти, например, к одному молочнику, у которого есть большой коровник, там, хлев. And you have so many followers with you, you need a big place. И поскольку у тебя очень много последователей, это помещение вам как раз подойдет. So go and stay in that cow barn. Иди и лучше разместись там в этом коровнике со своими спутниками. This place is not suitable for you. Это место не подходит для тебя. So Lord Nityananda got so angry. И тут с Господом Нитянандой начало происходить немыслимое. He said, Ramachandra Khan has spoken correctly. Он сказал: да, Рамачандра Кхан все сказал правильно. This place is unfit for me. Для меня это место совершенно неподходящее. It is only fit for cow-killing meat-eaters. Это место подходит только для коровоубийц, которые поедают мясо коров. So he left the whole village. И он не только ушел из этого дома, но он покинул деревню немедленно. Now this Ramachandra Khan, his business, he made a living through collecting taxes. Основной род занятий, чем поддерживал свою жизнь Рамачандра Кхан, был сбор налогов.
But then the next day, the Minister of Finance, who he was collecting the taxes for, that Minister of Finance got inspired. И на следующий день министр финансов, которому был подчинен этот Рамачандра Кан, сборщик налогов, Let me go and investigate this Ramachandra Khan. вдруг ему такая мысль пришла в голову, что-то там не так у этого Рамачандра Кана, надо там расследование провести. He's probably not giving us all the Наверное, tax он там money. зажимает залоги потихоньку. So they Что-то, мне went, кажется, он нечист на they руку. went there and they found Ramachandra Khan was embezzling tax money. И они отправились туда, и тут же нашли у Рамачандры Кана деньги, которые были отложены из собранных налогов. Actually, just one other thing. Ramachandra Khan was so offensive Рамачандра Кан, еще один момент, он был настолько оскорбителен по своему настроению, that when Lord Nityananda left that Durga temple, что когда Господь Нитянанда, он вышел из этого, в гневе вышел из этого храма Дурги, Ramachandra Khan thought, now this temple is contaminated. Рамачандра Кан подумал, ну вот теперь храм осквернен, We have to purify it. придется очищать его. So he washed the whole thing, even the roof, everything, И он все перемыл там в этом храме, полностью, даже крышу, with Ganges water and cow dung. с водой Ганги и коровьим навозом все перечистил, перемыл после Господа Нитянанды. So that Minister of Finance, Этот министр финансов, he came, он пришел в дом, he took up his residence in the Durga temple. He moved in, the minister, he took over. и этот министр, он отнял у него все имущество, занял. He killed a cow right in the temple. Он занял еще и даже храм Дурги, убил корову прямо там, убил корову прямо в храме. And he cooked the meat right in the temple. И ты не считаясь ни с чем, то, что у него там храм, он прямо приготовили там это мясо. Then he arrested Ramachandra Khan, his whole family, all his servants. И потом Рамачандру Кана арестовали всю его семью, арестовали всех его слуг. Everyone in the village he arrested. Всю деревню еще арестовали. Then he plundered the whole village and just took everything which was of any value. И просто обчистили всю деревню, буквально выгребли оттуда все, вот, что в каждом из домов сколько-то ценного было, все вынесли. For 3 days in a row, each day, he killed a cow in that Durga temple. Вот 3 дня подряд, пока он там находился, каждый день к ряду убивалась корова в этом храме Дурги, в бывшем храме, теперь уже Дурги, и готовилась там. And cooked the meat of the cow. И прямо там в храме Дурги готовилось мясо коровы. So then he left the village, and the village was devastated. А потом он ушел из деревни, и деревня была просто опустошена. It was completely abandoned. Она была покинута безлюдно. So Krishnadas Kaviraj Goswami says, И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, wherever an advanced devotee is insulted, где бы и когда бы не был оскорбляем или оскорблен возвышенный преданный, I mean, if he's insulted by one man, если его, например, один человек оскорбил, for that one man's fault, the entire town or place is afflicted. из-за такого мерзкого поступка одного человека весь город или деревня, в которой он жил, будет просто разрушен. So of course Или пострадает, весь город пострадает. Ramachandra Khan was very offensive. И Рамачандра Кан, конечно же, был крайне оскорбителен. But the idea here is watch out for offenses. Но идея, которую мы отсюда суть должны подчеркнуть, это то, что мы должны бояться оскорблений. And watch out for offenders. А еще мы должны бояться оскорбителей. Yes. If you associate with offenders, Быть начеку. you'll become an offender. Если мы общаемся с оскорбителями, мы сами становимся оскорбителями. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, so more tomorrow. Больше завтра. Больше Сейчас завтра. Продолжим завтра. Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki. Sri Sri Gaurnitai ki. Hare Krishna. Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. So today we will talk more about some more lessons from the pastimes of Lord Chaitanya. Microphone near Rabata. Раз. Сегодня мы будем говорить еще об играх Господа Чайтаньи. Different incidents from the pastimes of the Lord. Различные ситуации, случаи из его игр. And well, yesterday we talked something about Haridas Thakur. Вчера мы говорили о Харидасе Такуре. Today we'll probably also say a little more about Haridas Thakur. Сегодня, скорее всего, мы еще поговорим об Харидасе Такуре. And we were talking about separation. И мы говорили также вчера о разлуке. How we are in an excellent position for feeling great separation. О том, какое у нас исключительное положение у всех, в том, что у нас есть возможность ощутить эту разлуку. Мы находимся в разлуке. Radharani sometimes feels separation when Krishna is present. Радхарани иногда ощущала даже разлуку с Господом, даже когда он был рядом с ней. But we are truly separated from Krishna. Но мы действительно разлучены с ним. So she can feel so much separation even when Krishna is there. Поэтому если она могла чувствовать разлуку с Господом, даже когда он рядом с ней был, how much opportunity do we have for feeling separation? Какие же у нас тогда блестящие возможности, чтобы почувствовать разлуку с Господом? First class situation. Первоклассная ситуация, чтобы чувствовать разлуку. So why are we not feeling? Так почему же мы тогда не используем ее и не чувствуем разлуки? Maybe a little Maya. Может быть, немножко в Майе просто. So we got to get out of the Maya. As we get out of Maya, naturally we'll start feeling the separation. И если мы, естественно, если мы начинаем немножко выбираться из Майи, из-под ее влияния, естественным образом мы начинаем чувствовать эту разлуку, как она есть. And in that regard, we mentioned about the experiences of Srinivas Acharya. И именно в этой связи мы рассказывали истории, в которых вот эти переживания, прочувствовали эти переживания Шриниваса Ачарьи. You know, those of us who are present when Srila Prabhupada left this world. Those of us who were present. Те, кто присутствовал или был рядом, когда Шрила Прабхупада покидал этот мир. Then in our little ways we have some experience of that type of separation. Каждый из нас, кто присутствовал при этом, он имеет свой какой-то опыт, небольшой опыт свой вот этой боли разлуки.
very amazing experience. Потрясающий опыт. So I thought we could also today talk a little bit more about Srinivas Acharya. И я думаю, что сегодня мы тоже можем немножко поговорить о Шринивасе Ачарье. We mentioned yesterday how when Jiva Goswami more or less saved his life in the Radha Govinda temple, Вы слышали вчера о том, как Джива Госвами практически спас жизнь Шриниваса, когда нашел его в храме Радхи Говинды. and Jiva Goswami adopted him into his association. И он буквально как бы усыновил его, можно сказать, он свое общение, он его принял в свое общение близко, заботился о нем. Then a little later Narottam Das Thakur came and joined them, and then a little bit after that Shyamananda Pandit. И говорили о том, что Нароттама Дас Тхакур спустя некоторое время присоединился к их обществу, и еще позже Шьямананда присоединился. So they were the main students of Jiva Goswami. И они были основными учениками Дживы Госвами. Yeah, Uchanika. In Ученики. the sense of students. Именно в смысле, как бы студенты его обучались у него. Yeah, not really. Well, like Siksha disciples. Больше как шикша ученики. Right. So he trained them up very deeply. И он очень тщательно их обучал. Then after a while he said, right, time to go out and preach. И спустя какое-то время он наконец сказал: настал день, когда вы должны сейчас все отправиться проповедовать. And so he told them, you take the books of the 6 Goswamis and take them to Bengal and Orissa. И он сказал: возьмите книги 6 Госвами и отнесите их для распространения в Бенгалию и Орису. In those days they did not have printing presses. А в то время печатных станков не было. So there was only one copy of many of these books. И большинство из этих книг, написанных Госвами, были в одном экземпляре. That copy which had been the original, which had been written by the particular Goswami. Причем написано было собственноручно одним из Госвами. So Jiva Goswami told them, you take them to Bengal and get people to make copies, handwritten copies. Вы отнесите их в Бенгалию, сказал Джива Госвами своим ученикам, и устройте так, чтобы люди вручную переписывали их, таким образом размножая. You know, nowadays, like here on the book table, you can buy so many books just like that. Как в наши дни вы можете купить любую книгу, вот просто так, подойдя и купить. Those days you couldn't do it. В те дни это было невозможно. If you wanted a copy of Chaitanya Charitamrita, you had to put your order in. Если вы хотели получить копию Чайтаньи Чаритамриты, вам надо было заказать ее. And come back maybe a couple of years later. Сделать заказ, и этот заказ бы выполнен был, может быть, через пару лет вам бы ее переписали бы. And that whole time, that devotee would have been copying by hand. И все это время, все эти 2 года, кто-то бы сидел просто и для вас переписывал бы ее. So these books, they were just like treasures. Поэтому эти книги было просто-напросто сокровище. So there's very beautiful description of how they started that journey with the books going to Bengal. И есть блестящее описание того, как эти ученики Дживы Госвами, они отправились в путь с этими книгами для того, чтобы отвезти их в Бенгалию. Very beautiful description that the books were placed in a big container, big trunk on the back of a bullock cart. И эти книги были помещены в такие сундуки, длинные сундуки, и эти сундуки везли быки на повозке. And as the devotee who was loading the cart, as each book was handed to him, И по мере того, как каждая книга передавалась преданными бережно из рук в руки, then he would hold the book up. и тогда эти книги поднимались вверх,
There were hundreds of devotees gathered around. Там сотни преданных собрались. So he'd hold the book up, the only copy of that book in existence. Так, поднималась одна книга вверх в воздух, один единственный экземпляр рукописного труда, Handwritten by one of the Goswamis. написано собственноручно одним из Госвами. And he would hold it up and announce, И поднималась эта книга, и кто-то из учеников объявлял: Bhakti Rasamrita Sindhu. Бхакти Расамрита Синдху. And all the devotees would cheer and clap. Нектар преданности. И все преданные просто они хлопать начинали, смеяться. Then another book. Там следующую книгу. Brihad Bhagavatamrita. Брихад Бхагаватамамрита. And the devotees would cheer and shout. И все начинают кричать, радоваться. Bang their kartals. Караталы бить. Mridangas. Мриданги. We don't do that now, do we? Мы сейчас так не делаем, да? We've got so many books here, У нас there, книг много и там, over there, on и the там, и seat, вон там, и or за on the сценой, side, on the то сбоку, на table. столе. We lost a few books. and Парочку потеряли где-то там уже. We damaged a few books. Мы повредили несколько книг. But in those days, these books, they were more than gold. Но в те времена эти книги были более ценны, даже не то, что на вес золота, а более ценны, чем золото. Just totally priceless. Просто буквально бесценны. So in this way, they filled up that box on the buffalo cart. И так они наполнили эти сундуки, стоящие на повозке, And then they set off. и отправились в путь. Well, it is a long story, actually. На самом деле это довольно длинная история, Probably many of you have heard that story. и, возможно, многие из вас ее слышали. But on the way, Но, that buffalo cart got stolen. но по дороге эта вся телега была просто украдена, угнана. They woke up one morning. Однажды утром они проснулись, It was not there. ее не было на месте. They didn't know where this cart has gone. И никому, даже ни у кого идеи никакой было, куда она могла деться. And all those books, И все книги, которые были на ней. the original one, the only Каждая one книга единственная в мире. of each book. По одной было каждой уникальных книг. And they were heartbroken. У них просто были разбиты сердца. And they were thinking, what are we going to tell Jiva Goswami? И они подумали: Боже мой, что же мы скажем Дживе Госвами? We will go back to Jiva Goswami and say, Мы вернемся к Дживе Госвами и скажем: Prostitya. I'm sorry. нам очень жаль. We lost all the books. Мы потеряли все книги. The only books. Все книги, которых больше нигде нет. So it was just like too bewildering. Это слишком их привело в смятение. Anyway, it's a long story, but Это долгая история, но well, anyway, I'll tell you briefly what happened. я вкратце все-таки вам расскажу, что произошло. See, the local king was like a dacoit. Дело в том, что царь, который правил на этой территории, где они проходили, он был, как бы больше Как мафия. как мафия. Mafioso. Банда такая, короче, лесная. Разбойники. He kept a big team of robbers. И под его началом, под его как бы руководством, командованием была большая группа грабителей. And whenever pilgrims or any travelers would pass through the kingdom, he would get the robbers to rob them. И кто бы ни проходил по территории его царства, его земли, будь то паломники или какие-то купцы, он тут же отправлял своих людей, чтобы они ограбили этот караван. So he had one astrologer. И у него был свой астролог, у этого атамана. Astrologer was taking some readings of the stars. И на этот момент астролог прочитал как бы определенное положение звезд. And the astrologer came to him that
the morning of the night the morning before the night they stole the book. И утром того дня, перед самым ограблением, вот когда еще за... The astrologer said, "You wouldn't believe the reading that I'm getting from the stars." Он сказал, ты не поверишь просто тому, что говорят звезды. There are some people passing through the kingdom. They have with them a treasure which is so valuable. И он сказал, сейчас по территории твоего царства идут люди, которые везут сокровища, которым у меня нет слов, чтобы назвать, насколько они ценны. It's worth millions and billions and trillions and zillions. И миллионы просто стоят. Это сокровища, миллионы, биллионы, триллионы, я не знаю, зеленые какие-нибудь уже. My calculating machine just went off the scale. Я на калькуляторе пытался сосчитать, там цифры вылезли просто из шкалы уже, снаружи болтаются. It's worth more than the whole kingdom. Больше, чем твое царство стоит то, что они везут. So that's why they stole that buffalo cart. Вот именно поэтому, благодаря этому предсказанию, они украли эту повозку. And they came back to the king. И они вернулись к царю. The king was thinking, wow, so much wealth will be mine. И царь подумал, ну вот, теперь такое огромное богатство будет принадлежать мне. So then they opened the trunk. И потом они открыли один из сундуков. There are these books there. Там книги какие-то. And the king said to the astrologer, what's wrong with you? И тогда царь сказал астрологу, слушай, что с тобой? You said there was some treasure Что ты мне here. понаобещал, там какие-то сокровища, такие-сякие. It's just a pile of books. Просто тут книги просто в сундуке, пачка книг. So, like this, they were bewildered, they were Они confused. полностью сбиты с толку были, такие просто растерялись. So then Srinivasacharya, well, the three of them, him and Narottam and Shamananda, they were looking for the books. И так в этот момент, когда уже разбойники получили эти книги, Шринивас, Шьямананда и Наротам, они искали эти книги повсюду. And Srinivas went to visit the king. И Шринивас отправился как раз к царю. And he didn't tell the king that, we lost our books, we lost our buffalo cart. И он не сказал царю ничего о том, что вот, видите ли, у нас тут на вашей территории пропала повозка с книгами. He just came like he was a traveling preacher. Он пришел к нему как просто проповедник путешествующий. And that king was some little bit of a Vaishnav. И этот царь, он немножко такие имел вайшнавские наклонности. Немного. Только немного. Чуть-чуть совсем. And so Srinivas came and started preaching to him. Шринивас пришел к этому царю и стал ему тут же проповедовать. That night they had a program in the palace. И в этот вечер у них была программа даже целая во дворце. And Srinivas was preaching just such incredible Krishna consciousness. И Шринивас таким удивительным образом проповедовал сознание Кришны. The king couldn't believe it. He never heard anything like it. Царь просто он не мог поверить в то, что он это слышит, потому что ничего подобного он даже представить себе не мог. And the king's priest, who was also a bit of a Vaishnav, and he was like the local family guru. И жрец этого царя, который тоже имел такие какие-то вайшнавские качества, проявлены несколько, и он к тому же был семейным гуру этого царя. He was completely defeated by Srinivas. Он был полностью разбит знанием философии Шриниваса. Now, when the king saw in the box that it was just books, Когда царь увидел, в тот момент, когда царь увидел, что в сундуках просто книги лежат, he called the priest. он позвал своего жреца вот этого, Have a look at these books and tell us what it's about. и он сказал, просмотри-ка эти книги и скажи, о чем они. The priest couldn't understand the books. И этот жрец, он ничего там в этих книгах вообще понять не мог. It was just completely over his head. Это просто было выше его понимания. So then when Srinivas came and preached
in such an exalted way. Но когда пришел Шринивас и начал таким удивительным, возвышенным образом проповедовать ему, At the end, the king said, "You know what? I'd like you to have a look at something we found." и он в какой-то момент, это так его вот проняло сильно, этого царя, что он сказал: послушай-ка, мне хочется тебе показать кое-что, что мы вот тут недавно это нашли. We just found these books. They were just lying somewhere. Нашли просто книги, шли, смотрим книги, просто валяются. We can't figure them out. Maybe you can tell us what they're about. Так и не поняли, что это за книги, поэтому, может быть, ты поймешь. So Srinivas came and he saw, Шринивас these are the books. пришел, подошел ближе, увидел, вот они книги. And then he started explaining some of it to the king. И он потихонечку начал объяснять царю, о чем эти книги. And the king, wow, he was just completely overwhelmed. И царь просто, он был очарован тем, что ему рассказывал Шринивас. And he surrendered to Srinivas and became his disciple. Он поражен был настолько, что предался Шринивасу и стал его учеником. And he gave all the books back. И вернул, конечно же, все книги. Then he made the whole kingdom into Gaudiya Vaishnavas. И после этого он еще все свое царство, всех жителей своего царства обратил в Гаудия Вайшнавизм, сделал их Гаудия Вайшнавами. He just told them, listen, Он просто им говорил, we're all becoming Gaudiya Vaishnavas. просто сказал, Okay? так, с сегодняшнего дня мы все Гаудия Вайшнава, понятно? With his pointing his sword at them. И направляя свой меч в сторону You'd like to собравшихся. become a Gaudiya Vaishnava, wouldn't you? Вы же хотите стать Гаудия Вайшнавами, не так ли? Oh, yes. Да, конечно, царь. Конечно. So the whole kingdom became disciples of Srinivas. И таким образом все царство стало тут же в одночасье учениками Шриниваса. And then they carried on with the books to Bengal. И тогда они проследовали дальше с этими книгами в Бенгалию. Then some time passed. И тогда позже прошло какое-то время. The three of them were living in different parts. А эти трое учеников, трое этих преданных, они жили в разных уголках. And Narottam was living in where he was brought up, actually, in a place called Kaituri. Нароттама, он продолжал жить в том же месте, где он вырос. Это место называется Китури. So one day he had a discussion with Srinivas. И однажды у них состоялось такое обсуждение со Шринивасом. That Lord Chaitanya is Krishna. И стал такой вопрос о том, что Господь Чайтанья — это сам Кришна. He is the supreme personality of Godhead. Он верховная личность Бога. He left this world maybe 30 years ago. Он оставил этот мир, может быть, лет 30 назад. But still, we are not observing his appearance day. Но мы по-прежнему он же лет 30 назад ушел, но мы до сих пор так и не начали праздновать его день явления. We have to start observing the appearance day of Lord Chaitanya. Мы непременно должны начать праздновать день явления Господа Чайтаньи. So they organized, Narottam particularly organized the first Gaur-Purnima festival. И они решили, главным образом, Нароттама был вдохновителем этой идеи, отпраздновать впервые Гаура-Пурниму. Anyway, the lesson from this bit about the books И урок, который можно почерпнуть из этой истории о книгах, is don't steal any books. это не воруйте никогда никакие книги. Okay, just buy the books. Покупайте книги. You might get some bad reactions if you steal them. Иначе вы можете получить плохие реакции. So they started organizing this festival. Итак, они начали организовывать, устраивать этот праздник, фестиваль. In those days, they didn't have email. В те времена имейла не было. They didn't have wireless internet. У них не было беспроводного интернета тоже. They didn't even have airmail. У них даже не было тогда... Airmail, you write a letter and it's sent on an aeroplane. У них даже тогда авиапочты не было. Нет.
it took time to communicate. Поэтому это гораздо больше времени требовалось людям, чтобы коммуницировать. So they sent посылать сообщения. messengers all over India. Поэтому им пришлось послать гонцов по всей Индии. We are going to celebrate for the first time the appearance day of Lord Chaitanya. И они несли следующее послание. Мы собираемся впервые праздновать день явления Господа Чайтаньи. We want you all to come. И мы хотим, чтобы все вы пришли к нам. So, in the different parts of the country, the Vaishnavas started walking to Kaituri. И со всей Индии потихонечку начали к Китуре стекаться вайшнавы. As they passed through one village, И когда они проходили через одну деревню, they told everyone what they were doing. они всем говорили, куда они идут. So all the devotees in that village joined the party. Все жители этой деревни, точнее все преданные, которые были в этой деревне, они все присоединялись к этой группе и уходили из деревни с ними. The next village, В следующей деревне all the devotees there joined the еще party. больше преданных приходило, и те, кто был в деревне, присоединялись к ним. And all the way they're having this big kirtan. И на всем пути они киртан устраивали, огромный киртан, You know, like our festival kirtans как наш here. фестивальный, например, киртан. Just like that and more. И даже еще больше. Just all the way, 24 hours a day. 24 часа в сутки, все время киртан. And each village, more devotees joining each party. И в каждой деревне еще больше преданных присоединялось к каждой группе. Until each party had thousands and then millions of devotees. До тех пор, пока эти группы, которые двигались с разных концов, не вырастали в группы из тысячи преданных, а потом в группы из миллионов преданных. So these huge, powerful kirtan parties were all coming to Kaituri. Представьте, что со всех сторон, со всей Индии двигались сотни тысяч и миллионные группы киртана в направлении Китури. They all arrived there like the day before Gorpurnima. И все они прибыли туда, в Китури, примерно за день до начала Гаурапурнимы. Then on the day the festival began. И то есть на следующий день начался. Oh no, on the actual day. И тогда в день, когда они пришли, начался фестиваль. So late in the afternoon they gathered in the temple. Поздно днем они собрались в храме. There was just thousands and millions of devotees. Там были тысячи и миллионы преданных. And Narottam Das Thakur began the kirtan. Наротам Дас Такур начал киртан. Now Narottam Das Thakur, we know, he has written many of our most important songs. И мы знаем Наротам Дас Такуру как автора самых часто звучащих, самых важных песен вайшнавов. That song we sang at the beginning, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, that is by him. А вот песня, которую мы пели в начале, Баджан Шри Кришна Чайтанья Прабху, написана им. Sri Guru Charana Padma, we sing at Guru Puja time, that's by him. Шри Гуру Чарана Падма, которую мы поем утром во время Гуру Пуджи, это тоже его произведение. So he was an expert musician. И он был очень искушенным музыкантом, очень талантливым. And he had many disciples who were also incredible musicians. И у него было очень много учеников, которые были потрясающими музыкантами, виртуозами просто. They began the kirtan together. И все они собрались вместе и начали киртан. We have not heard kirtan like that. Мы такого киртана еще не слышали, ничего подобного даже. Maybe Niranjan Maharaj's kirtan. Но, может быть, Ниранджаны с вами Махараджа киртан. Вот. But actually this was even better. Но вообще это даже лучше еще этот киртан был. With due respect. Я выражаю свое почтение. And Narottam Das Thakur, he invented the style of kirtan which we use. И именно Наротам Дас Такур, он изобрел тогда тот стиль киртана, который мы сейчас следуем. Where the kirtan starts slow. Во-первых, когда киртан начинается медленно, плавно. Builds up gradually. И потом нагнетается ритм. И потом достигает самой crescendo. Просто крещендо, кульминации такой.
and comes down И потом again. плавно опять Then starts волна спадает, а slow потом опять начинает goes нарастать, up. нарастать. and up until it just И пока explodes взрыв просто киртана получается, and comes down и again. опять затихает. This is Narottam Das Это его Thakur. изобретение, Наротам Дас Такура. So they were having kirtan like that. Так у них такой киртан как раз происходил. And each time they went up to the top, И каждый раз, когда подъем темпа и силы этого киртана увеличивался, вершины достигал. the next time В следующий раз, it went higher. поднимаясь в очередной раз снова, этот еще выше пик был. And then down again. Потом вниз опять затекало And все. А then следующий the подъем был next еще мощнее, time, even higher. даже выше. Until the ocean of kirtan just overflowed its banks. Пока в конце концов этот не начался потоп киртана просто. Хлынул он киртан во все стороны. And all the devotees were just rolling in the ground. И картина была такова, что вокруг катающиеся преданные по земле, Just dancing Кто-то completely в полном madly. безумии, кто-то танцует все вокруг. And just chanting and roaring with ecstasy. И воспевая, это просто до рева все уже доходило. And they were crying so many tears of ecstasy. И слезы у собравшихся текли ручьями, слезы экстаза. The ground, which was just earth and Земля была dust. просто, они на земле просто этот киртан проводили. The ground became like thick, wet mud from their tears. Что в конце концов от тех потоков слез, которые лились из глаз преданных, просто вся эта земля превратилась в такое месиво, грязь. And there were quite a few atheists who had come. И там как-то странным образом оказалось несколько атеистов на этом They киртане. wanted to see the devotees. Они хотели посмотреть, что это, куда это собираются все преданные. And they wanted to laugh at the devotees. Не, пришли посмеяться на самом деле. See how they're jumping up Как and дурачки down. будут прыгать там All туда-сюда, these waving their arms. махать руками. So they wanted to have a good laugh. Поэтому они хотели от души насмеяться. But as this kirtan built up, Но в то время, когда этот киртан стал нарастать все and сильнее и then сильнее, down а again, потом стихать, and then up even опять нарастая higher, еще выше, чем прежде, then even the most hard-hearted atheists что нарастала настолько сила киртана была, что даже самые жестокосердечные, самые такие твердолобые атеисты, they just collapsed они on просто the ground in падали на ecstasy, землю в экстазе и все. just crying Никакого so смеха, many они лили tears. слезы. Their kurtas И became saturated. Курты уже просто выжимать можно было от слез, от их же слез, этих материалистов. So it was really a spectacular scene. Это правда было очень зрелищно, впечатляюще. And that was just the beginning. Но это было только начало. Narottam that night, for the first half, he sung one style of kirtan. И в эту ночь Наротам Дас, он сначала пел в одном стиле киртан, в первой части этого вечера праздничного. This is called the unbinding style of kirtan. Он называется такой расковывающий стиль киртана. It means Hare Krishna mantra with some bhajans. Это означает Харе Кришна мантра и еще баджаны там. Those bhajans were about Lord Chaitanya when he was living in Navadvip. И эти баджаны описывали жизнь Господа Чайтаньи в Навадвипе. Then halfway through he changed to what they call the binding style of kirtan. И где-то на середине киртана он поменял стиль, который обычно назывался как захватывающий This стиль means киртана. Hare Krishna mantra Это означает Харе Кришна мантра. and some songs about how Lord Chaitanya left Navadvip. И между Махамантрой и воспеванием Махамантры звучали баджаны, которые описывали то, как Господь Чайтанья оставил Навадвипу. And the separation the devotees И in Navadvip felt. И почувствовалось настроение разлуки преданных Навадвипа с Господом,
So when he changed into that binding style of И kirtan, когда он как бы переключился на этот захватывающий стиль киртана, then that ocean of ecstasy which was just flowing out, то этот океан экстаза, который просто лился из сердец преданных, it just exploded out. просто как взрыв, фонтан такой произошел. The first song was about Lord Chaitanya taking sannyas. Первый баджан, первая песня была о Господе Чайтаньи, о том, как он принял саньясу. And how the Baba shaved his head. И как Баба побрил его голову. And what happened to the Baba. И что произошло с ним. So they told the Baba, right, here we have this man, he's going to take sannyas. И они сказали этому Бабе, вот человек, он... Баба. Yeah. Окей. Да, цирюльник, простите. И они сказали этому цирюльнику, вот мы привели молодого человека, он собирается принять саньясу. So the Baba said, right, and he took his scissors. А он сказал, здорово, и взял свои ножницы. Came over to Lord Подошел Chaitanya, к Господу Чайтаньи, picked up some of his hair, взял прядь его волос just about to и уже cut был it. готов отрезать эту прядку. He looked at Lord Chaitanya. Посмотрел на Господа Чайтанью, Lord Chaitanya was so incredibly beautiful. и он увидел, что Господь потрясающе красив. He thought, И I он подумал, can't cut his hair. говорит, у меня рука не поднимется отрезать эти possible. волосы. Это невозможно. The scissors just dropped from his И hand. просто ножницы вывалились у него из рук. He collapsed on the ground. И он рухнул сам на землю. And Keshav Bharati, the sannyas guru, И Кешава Бхарати, саньяса гуру Господа Чайтаньи, yeah, said, no, you must do it. You must cut his hair. а он сказал, нет, ты должен это сделать. So this Ты должен Baba, постричь его. he struggled back up again and somehow И этот- picked up и his этот- scissors. Этот цирюльник, он встал, покачиваясь, держась за стул, поднялся как-то, взял ножницы, Picked up опять some of the hair. поднял опять прядь волос, поднес ножницы He и рухнул fainted. снова. He just couldn't do Он it. просто не мог это сделать. So it took him about half an hour Где-то полчаса он с собой to боролся get так, to the point of actually чтобы cutting some решиться на hair. это первое движение, отрезать первую He прядку. was just И crying просто он ревел, просто completely. ревел, слезы лились из глаз. Finally, he was about to cut the В конце hair. концов, он чуть ли уже не отрезал эту He прядку. looked at his scissors. Посмотрел на свои ножницы. His scissors were crying. Он увидел, что ножницы плачут. Finally, he cut the hair of Lord В Chaitanya. конце концов, он подстриг волосы Господа Чайтаньи. But then, when he finished, he took a vow. Но когда он закончил, он дал обет такой. I will never cut anyone's hair again. Он дал такой обет, что я вообще никогда никого стричь больше не буду, не прикоснусь ножницами ни к чьим волосам. So for the rest of his life, he never cut anyone's hair. И так и произошло до конца жизни, он так и не взял ножницы в руки. And he was always just sitting there crying, И что он делал, это сидел целыми днями и просто плакал. just thinking, I cut the hair. И of просто Lord одна Chaitanya. мысль его, я обстриг Господа Чайтаньи, я срезал эти прекрасные волосы. Pachimo. Зачем? Why did I Почему do- я это сделал? How Зачем? could Как I это я do мог сделать? such a thing? Как я мог на такое решиться? So that was the first song. Это первая песня звучала. And the devotees, this was too much for the И для devotees. преданных это уже было перебор. So like this, it just went on and on and И так, on. но он не прекращал. Киртан продолжался, нарастал. Just in the most amazing Hare Krishna kirtan. Самый потрясающий Харе Кришна Киртан. And then these amazing bhajans. А потом совершенно потрясающие баджаны. And it just built up more and more every И time. сила этого Киртана нарастала с каждым разом больше и больше. Finally, В конце концов, midnight came. пришла полночь. Of course, this is 30 years after Lord Chaitanya and Lord Nityananda and so many of their associates left this world. К тому моменту ведь прошло уже 30 лет со дня, когда и Господь Чайтанья, и Господь Нитянанда покинули этот мир. Finally, at midnight, as this kirtan
was just becoming uncontrollable. Но когда к полуночи этот киртан достиг такого уже накала, такой мощи, что просто, казалось, был полностью вне всякого контроля. And all the devotees were they lost control long time И ago. не осталось ни одного, кто был бы в своем уме во всем этом собрании. Finally, in the middle of the kirtan at Вдруг midnight, в полночь посреди киртана, в самый разгар киртана, Lord Chaitanya appeared in the middle of the kirtan. вдруг в середине киртана все увидели Господа Чайтанью. Just appeared in the middle of the Просто kirtan все стали, and began dancing with the devotees. все вдруг увидали его танцующим среди преданных. Then Lord Nityananda appeared in the Затем kirtan. появился среди преданных Господь And Нитянанда, Advaitacharya, Gadadhar, Адвайтачарья, Гададхара, все были там. then Rupa, Sanatan, И Рупа, и Санатана были там. and all these associates of the Lord who had left between 25 and 30 years before. И все те спутники Господа Чайтаньи, которые, казалось, они оставили навсегда эту планету 25 или 30 лет назад. So they all appeared in the middle of the И kirtan вдруг все увидали их посреди киртана. and just started dancing wildly with И the они все начали devotees. танцевать с преданными, как безумцы. Advaitacharya was roaring like a lion. Адвайтачарья, он ревел подобно льву, рычал. Anyway, so this kirtan, this took this kirtan, which was already beyond belief, И этот киртан, который уже был к тому моменту вне всяких возможностей представить подобное, it just took it to another level again. когда появился Господь со своими спутниками, то началось что-то немыслимое. So it went on like that for some time. И так этот киртан продолжался какое-то время. And then suddenly, И вдруг, Lord Chaitanya and his associates disappeared. как в одно мгновение, просто Господь Чайтанья вместе сразу со всеми своими спутниками раз и исчез. And everyone fainted. И у всех просто, все упали в обморок, просто потеряли сознание, все. And that was the end of the kirtan for Вот that так и night. закончился киртан. И просто рухнули в бессознательном состоянии. See, this is real Maha Kirtan. Вот это настоящий Маха-киртан. You keep going till everyone faints. Надо петь до тех пор, пока все не попадают в обморок. Вот это настоящий киртан. So that was the first Gaur Purnima festival. Итак, таким был первый фестиваль Гаур-Пурнимы. Now, oh yeah, Haridas Thakur also appeared in the middle of the Да, kirtan. кстати, Харидас Такур тоже появился вместе среди спутников Господа Чайтаньи посреди киртана. So now, just to get back to Haridas Thakur again, И поэтому я хочу вернуться снова к темам, касающихся жизни Харидаса Такура. we mentioned last night that story of Ramachandra Khan, Мы вчера рассказывали эту историю о Рамачандре Кхане, how he offended как он оскорбил Haridas Thakur Харидаса first, Такура, and then Lord Nityananda, а потом еще и Господа Нитянанду добавок. and how he got this very severe reaction. Как его настигли реакции этого оскорбления, суровейшие реакции. And someone asked at the end, what do we do about these offenses? And И в конце лекции кто-то спросил, а что же делать, если все-таки оскорбления совершены? how do we avoid them? Как нам избегать их? If we do them, how do we get over them? А если мы совершили их, то как же избавиться от их последствий? So now the first point, there's a very important first point. Очень важным является следующий момент, первый момент. That if you do not want to get the unpleasant reactions for committing offenses, Если вы не хотите получить крайне неприятные последствия вашего оскорбления, I mean, who wants to suffer terribly because of their аппаратс? другими словами, кому захочется ужасно страдать из-за совершенных аппаратов? So you know what is the first secret? Вы знаете, какой первый секрет? If you don't want to have to get those heavy reactions, Если вы правда не хотите получить эти тяжелейшие оскорбления,
The first secret is Первый секрет состоит в том, stop committing offenses. просто прекратите совершать эти оскорбления. This is the great secret. Великий секрет, между прочим. In fact, I was present. I was in the presence of Srila Prabhupada one time. Я на самом деле был однажды в присутствии рядом со Шрилой Прабхупадой In Bhaktivedanta Manor near London. неподалеку от Лондона, Бхактивиданта Менаре. And one devotee asked Srila Prabhupada this question. И один преданный задал Шриле Прабхупаде этот вопрос. If I commit offenses, how do I get free from the reactions? Если я совершаю оскорбление, спросил этот ученик, как мне избежать последствий этого оскорбления? And it was a very amazing experience, the way Prabhupada answered. Это был такой необычный совершенно потрясающий опыт слышать ответ Шрилы Прабхупады, как он ответил. Prabhupada just looked at him Прабхупада посмотрел на него, for a few seconds, несколько секунд молча смотрел на него, didn't say anything. ничего не говоря. Then Prabhupada said, "You are asking this question because you want to commit offenses." А потом сказал, ты мне этот вопрос задаешь только потому, что собираешься совершать оскорбление. And then you want to just do something and get free from the reaction. И ты хочешь просто научиться избавляться от реакций, But this is not right. чтобы потом совершать новые оскорбления. Но это неправильно. You must stop your Ты должен offenses. прекратить совершать оскорбления. No more offenses. Все, хватит оскорблений. So this is the first point. Итак, это первый момент. Now, if, having said that, if somehow you do commit an offense, И приняв во внимание, что если все-таки оскорбление совершено, if you're that stupid or если вы unfortunate or настолько whatever, глупы или настолько неудачливы, well, then if you offend a devotee, you have to beg the devotee for forgiveness если это все-таки произошло, то надо умолять преданного простить вас, until he actually forgives you. пока он вас на самом деле не простит. And then you might say, well, what if he doesn't forgive you? И вы можете спросить, а что если он не простит? You know, you feel he's being unreasonable. Например, вы чувствуете, что он слишком не... Reasonable. That, you know, I'm apologizing, То есть он как бы не реагирует на ваши извинения. То есть but he will not forgive me. беспричинно не извиняет меня. То есть It's not fair. это несправедлив к вам. Yeah. He should forgive me. Он должен меня простить, я ведь прошу прощения у него. What's wrong with him? He won't forgive Что me. с ним? Чего он It's не not прощает right. мне? Это неправильно. But see, you cannot say that. Но вы не можете этого говорить, видите ли. Whether he forgives you or not is up to him, not up to you. Теперь уже простит он вас или нет, зависит от него, а не от вас. So you have to be prepared to do whatever it takes for him to forgive you. Поэтому вы должны приготовиться к тому, чтобы делать все, что понадобится для того, чтобы это ни было, для того, чтобы вас простили. Even if it means becoming the permanent servant of that person. Даже если это будет означать стать постоянным слугой этого преданного, Just living with him 24 hours a day, живя рядом с ним 24 часа в сутки, doing whatever he wants делать все, что он захочет, for the rest of your life. до конца своей жизни. Just have to do it. Просто в рабство себя отдать этому преданному. You know, Ramachandra Khan, he was not in that type of mood Но вот Рамачандра Кан, он не был в таком настроении. because of his pride. В основном из-за своей гордыни. He was thinking that why should I apologize? И он подумал, ну да, сейчас стану я извиняться. Yeah. So as a result, well, first thing he became more offensive. Первое, что с ним произошло страшное, это то, что он стал еще более оскорбителен. Second thing, eventually his offenses crashed down on his head. А второе, это то, что все результаты его оскорблений обрушились на его голову. But on the other hand, Haridas Thakur, who was so faithful and such a sincere devotee, Но с другой стороны, Харидас Такур, который был
настолько справедлив и смиренен, и был таким возвышенным преданным. The mercy he got from Lord Chaitanya. Милость, которую он получил от Господа Чайтаньи, There's a very nice description in Chaitanya Bhagavat. есть описание об этом в Чайтаньи Бхагавате. Well, you may know that story where Haridas Thakur was whipped or caned in 23 marketplaces. Вы, может быть, наверняка знаете историю, где Харидаса Такура избивали на 22 площадях, базарных площадях избивали его. Normally people die after 23. being caned in 4 or 5 То есть его marketplaces. палками избивали, прутьями. И обычно человек просто умирает после того, как его избивают на 2-3 площадях. Now, some of us, when we were at school, we may also have been hit with a stick. Некоторые из вас, может быть, тоже получали такие наказания в школе. Did that ever happen to Палки. any of you? Тут вас наказывали палками в школе? Palka. That was illegal Really? in Soviet schools. Even older people? Даже люди старше, никому не доставалось в школе палками, прутьями. Oh, she did. Вот матушка, Okay. ей доставалось. Right. Она была в правильной школе. So we might think it's not such a big thing. И вы можете подумать, она может подумать, ну, что, пережила, ничего страшного. But yeah, anyway, people would die. Но обычно люди умирали. В те времена человек умирал, если его наказывали вот этими But палками. Haridas Thakur did not die. Но Харидас Такур не умер. He survived all 23 marketplaces. Более того, он прошел через все 23 площади и выжил. And he was fine. Да к тому же еще себя прекрасно чувствовал, Like nothing happened. как будто бы вообще ничего не произошло. Haribol, ready for more. Нельзя ли повторить? В таком вот режиме еще был. There's not even a mark on his body. На теле вообще царапинки не осталось даже. And these men who were beating, they couldn't believe it. Люди, которые его избивали, они вообще не понимали, что происходит. And they said, you know, we were meant to kill you, but we failed. И они сказали, видишь ли, мы тебя вообще должны были убить, забить до смерти, но нам это не удалось. Now they'll kill us. Поэтому теперь убьют нас. What to do? Что же нам теперь делать? So Haridas Thakur, he felt so compassionate. И Харидасу Такуру так жалко стало этих палачей. On the spot, he just died. Он взял и умер прямо на месте. He just didn't want them to have to suffer for him. Просто он не хотел, чтобы за него кто-то страдал. He just voluntarily Добровольно died. взял и умер. They threw his body in the Ganges. Ну, они выбросили его тело в Гангу. About an hour later, Но через час he came back to life. он ожил. Anyway, at one point, it's a bit of a long story, but at Довольно one длинная point, история, но в один момент Lord Chaitanya was revealing to the devotees that he is God. был случай, когда Господь Чайтанья, он проявил свою божественную природу своим преданным. During the Mahaprakash Lila. Это лила, игра называлась Махапракаш лила. So he revealed himself to Haridas. И он раскрыл также себя Харидасу. He said, Haridas, you remember that time when they were beating you? Харидас, спросил Господь Чайтанья, ты ведь помнишь тот случай, тот день, когда они избивали тебя на базарных площадях? And they couldn't even hurt you. Но они даже не могли причинить тебе малейшего вреда. It was like they didn't even touch you. Такое было впечатление, что они не могут даже дотронуться до тебя этими плетьми. So he said, Haridas, you know how that happened? И он спросил, Харидас, ты сам знаешь хоть как, почему так происходило? Lord Chaitanya said, I was there in Vaikuntha watching. На самом деле, сказал Господь Чайтанья, я смотрел в это время на то, что происходило с планет Вайкунтхи. And they were about to start beating you. И когда они уже подняли свои прутья, палки, чтобы бить тебя, I was just about to send my Sudarshan chakra. я уже чуть было не послал свою Сударшину чакру. But then I thought, if I kill these men, you will feel disturbed. Но потом я подумал, если я прикончу этих негодяев на месте, то ты будешь очень жалеть потом об этом. People dying because of you. Ты подумаешь, ну вот, люди из-за меня погибли.
So I couldn't throw my Sudarshan chakra. Из-за твоего сострадания я не смог пустить Сударшана чакру. So Haridas, you know what I did? И знаешь, что мне пришлось сделать, Харидас? I came down from Vaikuntha myself. Я тут же спустился с Вайкунтхи And I лично. lay across your back. Я просто лег тебе на спину. No one could see me. Even you couldn't see me. Никто меня не видел, даже ты меня не видел. But I took that beating. Но досталось мне. And Lord Chaitanya said, "You believe me?" Ты веришь мне? Спросил он Haridas Харидаса. is just Харидас too astonished to Просто он say был anything. потрясен тем, что услышал, чтобы сказать что-то. So Lord Chaitanya turned. И тогда Господь Чайтанья повернулся Showed his back. спиной и показал ему свою спину. There was all this terrible scars, И вся спина была в отвратительных marks, шрамах, all побоев. over his back. Сверху донизу вся спина была покрыта отвратительными шрамами страшными. They told Haridas, "See, Он I сказал: took the beating for you." видишь, Харидас, на самом деле избили меня. Я за тебя решил это взять, на себя принять это. Therefore, you didn't feel anything. Вот почему ты ничего не чувствовал. There were no scars, bruises, not even a mark. У тебя не только не было ни шрамов, ни синяков, ни даже маленьких царапинок не было. Отметин, каких-то следов. So this is the mercy of Lord Chaitanya on the sincere devotees. Такова милость Господа Чайтаньи, которую Он проливает на своих искренних преданных. So if someone is like Ramachandra Khan, they get some source. Но если кто-то ведут себя как Рамачандра Кан, то они получают what did he get? The sauce, the hot chili sauce. То они получают свой соус с Anyway, красным перцем. they get some appropriate punishment. То есть они получают свое наказание соответствующее. But if one is a very faithful, sincere devotee like Haridas Thakur, then they get this unbelievable mercy from the Lord. Но если преданный искренен, так же как был искренен Харидас Такур, они получают немыслимую милость от Господа и покровительство. So let's follow in the footsteps of Haridas Thakur and not Ramachandra Khan. Поэтому давайте же предпочтем следовать по стопам Харидаса Такура, а не по стопам Рамачандры Кана. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Ananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. So we are continuing our little seminar on lessons from the pastimes of Lord Chaitanya. Итак, мы продолжаем наш маленький семинар, который называется «Уроки игр» или подчеркнутые из игр Господа Чайтаньи. And, well, we have been talking quite a lot about Srila Haridas Thakur. И мы довольно много уже говорили о Шриле Харидасе Такуре. So, let's say a little bit more about Haridas Thakur. Давайте еще поговорим о Харидасе Такуре.
So one nice story about Haridas Thakur is about when he took part in a discussion at the house of Raghunath Das Goswami's uncles. Одна история, которая связана с Харидасом Такуром, эта история содержится в том фрагменте Писаний, где рассказывается о визите в дом дяди Рагунаты Госвами. Дядей. Okay. Два дяди там жили. Right. So there was a whole assembly of Brahmins and devotees there. Там целое собрание было преданных и браманов. And they were talking about the chanting of the holy names. И они обсуждали как раз воспевание святого имени. And someone mentioned, you could say, someone mentioned that Haridas Thakur chants 300,000 names a day. И кто-то как бы в этом собрании просто упомянул в обсуждении, что вот Харидас Такур, он воспевает 300 тысяч святых имен в день. This is approximately 192 rounds a day. Это примерно где-то 192 круга в день. Yeah. Some of us may be struggling to chant 16 rounds a day. Кто-то из нас, может быть, изо всех сил старается прочитать свои 16 кругов. Who's struggling to chant 16 rounds a day? Кто борется за то, чтобы прочитать 16 кругов хотя бы в день? I mean, let's be honest. Давайте будем честными, я имел в виду. So 192 rounds a day is 12 times 16 rounds. А 192 круга это в 12 раз больше. Yes. So this was announced to the people and they were all very astonished. И так кто-то это огласил это, рассказал об этом в собрании, и собравшиеся были потрясены. This is a very special devotee. Они подумали, это особенный преданный. So they asked him a question. Тогда они задали ему вопрос. What is the result of chanting the holy names of the Lord? Они спросили его, каков результат воспевания святых имен Бога? So they had been discussing this point already. Они уже обсуждали некоторое время этот вопрос. And one of them told Haridas Thakur that we've been discussing this. И кто-то сказал Харидас Такуру, мы вот тут как раз это обсуждали. And our conclusion is that through chanting the holy names, or the result of chanting the holy names, is that you can achieve liberation. Мы здесь так порассудили между собой и пришли к заключению, что результат воспевания святого имени – это освобождение. And Haridas Thakur said, no. This is not like the ultimate result. И Харидас Такур сказал, нет, ну что вы, это вовсе не является конечной целью воспевания. He said, you can chant liberation, you can achieve liberation just by a dim reflection of the chanting of the holy name. Освобождение, сказал он, вы можете достигнуть просто, если у вас появится какая-то слабая, блеклая такая тень самого воспевания святого имени. Just consider what this means. Только подумайте, что это значит. Dim reflection, like maybe, well, when you look in a mirror, you look at yourself in the mirror. Ну, что это такое? Слабое отражение, слабое подобие. Например, когда вы на себя смотрите в зеркало, This is a clear reflection. это четкое ваше отражение, да? But if you look at yourself in the glass of the window, А когда вы смотрите на себя в оконное стекло, you know, in this light, then you don't see yourself very clearly at вы не all. видите себя, вовсе не видите себя четко, да?
So it's something like that, just a dim reflection. Ну вот примерно об этом и говорилось здесь, что слабое отражение, блеклое отражение. So first of all, it's a reflection. Во-первых, это просто отражение, это раз уже. And, you and your reflection in the mirror, there's a big difference. И это значит, что уже между вами самим и отражением в зеркале есть большая разница. You cannot have a relationship with someone's image in the mirror Вы не можете вступить в отношения с чьим-то отражением в зеркале. if some person asks another person, will you marry me? Если одна личность спросит другую, один человек другому скажет, ты выйдешь за меня замуж или женишься на мне? And the person says, well, no, I won't marry you, but you can marry my mirror image from the mirror. Например, кто-то отвечает, нет, я за тебя замуж не выйду, но если хочешь, можешь взять в жены мое отражение. It's not very attractive. Вряд ли человек согласится на это, не слишком привлекательная перспектива. So, first of all, a reflection just doesn't have the substance of the person at all. Другими словами, это отражение, оно не содержит в себе той субстанции, сути, которой является человек, стоящий перед зеркалом. And then a dim reflection, it's truly insignificant. Но когда мы говорим еще о каком-то блеклом, о слабом отражении, смутном отражении, то тем более оно далеко от совершенства. So Haridas Thakur said that the holy name is that powerful. И поэтому Харидас Такур сказал, что вот такова мощь, сила святого имени. That what to speak of the pure holy name, but just a dim reflection of it can give liberation. Он говорит, что он имел в виду тем самым, что ж говорить о самом святом имени, чистом, воспетом святом имени, если только его слабое подобие, отражение его, оно дает освобождение человеку. So then he explained that actually what the holy name can really give ultimately is pure love for Krishna. Тогда он сказал, что в конечном счете, как совершенство воспевания святого имени, что человек получает по милости святого имени, так это любовь к Богу. And it can take you back home, back to Godhead. И оно может привести тебя обратно домой, обратно к Богу. Eternal life full of bliss and full of knowledge in the direct company of the Supreme Lord. Для того, чтобы жить вечной жизнью, исполненной знания и блаженства в прямом общении с Верховной Личностью Бога. Yeah, so it's not a matter of giving liberation. Тут вообще ни при чем освобождение на самом деле. Giving liberation is just an insignificant secondary result of chanting the holy name. Освобождение — это какой-то просто ничтожный, не стоящий никакого внимания, побочный эффект самой основной силы, основной результата святого имени. So now, in amongst this crowd of people was one very puffed up Brahmin. И среди собравшихся в это время вместе с Харидасом Такуром был один очень такой гордый браман. His name was Gopal Chakravarti. Его звали Гопал Чакраварти. And he was a very handsome man. Он был привлекателен довольно. He had, well, very delicate features, fine features. У него такие черты лица были такие утонченные, такие очень Very изящные. fine fingers. Такие артистические пальцы, такие как у Yeah. музыканта. Artistic, yeah? Okay. And fine hair. И такие волосы, роскошная шевелюра такая была. And he had one particular feature he was very proud of. Но одна черта его лица, одна черта его, которой он особенно гордился, было, He had a very fine nose. у него был очень красивый нос. It was long Он был очень длинный. and came to a fine point. И он так заострялся
кончик его застрялся Now, очень don't аккуратно. start looking at everyone's noses. Не перестаньте разглядывать носы друг другу. But he was very fond of his nose. Но он почему-то очень любил свой нос. So every now and then he would touch his nose and Время от времени он постоянно трогал свой нос, там что-то поправлял его, там трогал. enjoy his nose. Он наслаждался своим носом. Okay, so anyway, this Gopal Chakravarti, he was very puffed up. He thought he was very sharp, intelligent, knowledgeable Brahman. И он на самом деле был большим воображалой, думал, что он такой вообще начитанный, исполненный знания брахман, то есть во всех So when областях. he heard Haridas Thakur say this, И когда он услышал слова Харидас Такура о славе святого имени, that just a dim reflection of the holy name can give liberation, что только слабое, даже искаженное, тусклое отражение святого имени может даровать освобождение, then he thought that, oh, this is offensive. он подумал, ничего себе, оскорбления тут какие-то звучат. So he jumped up and he И protested. он вскочил и начал там возмущаться. Don't you say things like this. Эй, ты не говори, да не заговаривайся, сказал он. Achieving liberation is no small thing. Ничего себе, достижение освобождения, это что тебе, ерунда какая-то? It can take a person many, many lifetimes to achieve Да liberation. люди тратят на это многие-многие жизни, чтобы достигнуть освобождения. Even after many lifetimes, they may not achieve it. И даже спустя многие жизни они могут не достичь освобождения. So don't say that just a dim reflection of the holy name can give liberation. Поэтому как тебе язык повернулся сказать, что просто одна тень святого имени, она дает уже освобождение? It's offensive. Это оскорбление. You're minimizing the value of liberation. Ты умаляешь значение освобождения. But Haridas Thakur insisted, no, actually, Shastra says that it's like this. Харидас Такур сказал, да нет, это шастры подтверждают это. So there's a little bit of an argument back and forward. И такой немножко перепалка между ними такая получилась, то есть спор. And in the end, this Gopal Chakravarti got very angry. И в конце концов этот Гопал Чакраварти, он уже был вне себя от гнева. He said that if it is not true that a dim reflection of the holy name can give liberation, И он тогда сказал, если это окажется неправдой, то, что слабое, тусклое отражение святого имени может даровать освобождение, I'll cut off your nose, я отрежу тебе нос. he told Haridas Он Thakur. так сказал Харидасу Такуру. Haridas Thakur said, no problem. Харидас Такур сказал, нет проблем. If it is not true that a dim reflection of the holy name can give liberation, Если это действительно неправда, то, что только тусклое отражение святого имени может даровать освобождение, I'll cut off my own nose. я сам себе отрежу нос. You won't have to worry about Тебе даже не надо taking the будет, trouble. пачкаться особенно. I'll cut my own nose off. Сам отрежу. So like this, there was an uproar in the meeting. И там такое напряжение, шум в этом собрании поднялся. Most of them were upset with Gopal Chakravarti. Большинство собравшихся довольно сильно разозлились на Гопала Чакраварти за его Да. выходки. Who do you think you are? This Haridas Thakur is a great saint. Они говорили ему, ты кем себя возомнил? Это великий святой Харидас Такур. You can't speak to him like this. Как ты можешь с ним так разговаривать? So those men, the uncles of Raghunath Das, they threw this Gopal Chakravarti right out. И дядюшки Рагунатха Даса Госвами, они просто взяли и вышвырнули его на улицу, этого Гопала Чакраварти. Yes. 3 days later, Gopal Chakravarti got leprosy. Через 3 дня произошло неожиданное. Гопал Чакраварти узнал, что он болен проказой. And you know what happened? И вы знаете, что произошло вследствие болезни?
his nose fell off. У него отвалился нос. Yeah. Then his fingers just melted and his hand. Потом его как бы растаяли, его съежились его пальцы и рука. We mentioned the other day what leprosy is like. Несколько дней назад мы обсуждали, что такое проказа, это лепра. So when those people like the uncles and the other people from the meeting, when they heard that this had happened, И когда люди, которые участвовали в этом собрании, включая дядюшек Рагунат Дас Госвами, узнали об этом, they all understood, yes, it's because of his offense to Haridas Thakur. они поняли, ну, конечно, это прямое следствие тех оскорблений, которые Гопал Чакраварти нанес Харидасу Такуру. So like this, we see, again, the idea is that we shouldn't commit offenses. Идея здесь очень проста. Мы не должны, снова она звучит, мы не должны совершать оскорблений. Actually, Haridas Thakur, he didn't really take offense. На самом деле Харидас Такур даже не принял это как оскорбление. In fact, Krishnadas Kaviraj Goswami says Более того, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит на этот счет, that a characteristic of a pure devotee is that he excuses offenses made to him. одним из качеств преданного как раз является то, что он моментально прощает оскорбления, которые совершены в его адрес. But a No. characteristic of Krishna is that he cannot tolerate offenses to his devotees. Но зато одним из основных качеств Господа является то, что он никогда не прощает оскорблений, нанесенных его преданному. Yes, so this chanting of the holy names, it has unlimited potency. Итак, это воспевание святых имен, оно имеет безграничное могущество. One time a devotee approached Srila Prabhupada Однажды один преданный обратился к Шриле Прабхупаде and he asked Prabhupada the same question. и задал тот же самый вопрос. What is the result? What are we going to get out of our chanting? Каков результат, спросил он, воспевания святого имени? I mean, will our hair stand on end? То есть результат будет тот, что наши волосы станут дыбом, Может быть. может быть. Или maybe we'll start shaking in ecstasy. Или нас трясти в экстазе начнет. Maybe we will collapse on the ground. Может, мы рухнем просто на землю? But Srila Prabhupada answered, Но Шрила Прабхупада ответил, the result of chanting is more chanting. результатом воспевания является еще большее воспевание. In other words, if you are chanting nicely, you will feel like chanting more. То есть, другими словами, признаком того, что вы воспеваете правильно, должным образом, является то, что у вас появляется желание воспевать еще больше. When you feel like chanting more, you want to chant more. И когда вы будете чувствовать, что вам хочется воспевать больше, вы будете воспевать больше. Then you can know that you're chanting at least a little nicely. И тогда вы будете знать, что ваше воспевание, оно уже близко к хорошему воспеванию. But sometimes it's getting late in the day. Но иногда бывает, что уже день идет к концу. We're trying to chant our rounds, but we're tired. Мы пытаемся прочитать круги, но мы устали уже. We look at our counting Мы beads. смотрим на счетчик. We see 6 more rounds to go. И мы думаем, боже мой, еще 6 кругов осталось. And we think, oh Мы no, думаем, о боже мой, нет. I have to chant 6 more Еще rounds. 6 кругов. Oh no, it's very bad. Ужасно. But Prabhupada said that quality, if you're chanting with quality, Но Прабхупада говорит, если вы читаете качественно, then when you finish your 16 rounds, то когда вы прочитаете свои 16 кругов, then you'll think, why just 16 rounds? то первая идея, которая приходит в голову, ну почему только 16 кругов? Why not 16,000 Ну rounds? почему не 16 тысяч кругов надо было бы прочитать? In other words, you know that you're chanting
at least a little nicely. То есть в этом случае вы должны знать, что ваше воспевание стало, по крайней мере, ну хоть немножечко лучше. If the chanting starts to flow, Если это воспевание, оно начинает само как бы течь. and you're happy chanting, И вам доставляет счастье воспевать. and you're enjoying chanting, Вы наслаждаетесь and воспеванием. you don't want to stop chanting, И вам вовсе не приходит в голову останавливаться у воспевания. then you're making progress in your chanting. Значит, вы действительно прогрессируете в этом случае, в своем воспевании. And chanting and you feel Krishna dancing on your tongue. Воспеваете, как говорится, чувствуя, что Кришна танцует на вашем языке. That's a more advanced level. Это еще более продвинутый уровень. Don't worry about that one yet. Пока о нем не надо сильно беспокоиться. So now this chanting, Prabhupada says in Chaitanya Charitamrita that our first duty as devotees is to chant 16 rounds a day. В Чайтаньи Чайтамрите Шрила Прабхупада говорит, что нашей первоочередной обязанностью является воспевание, ежедневное воспевание 16 кругов. There's one interesting conversation of Srila Prabhupada's. Существует фрагмент одной беседы, интересной очень Шрилы Прабхупады. One devotee came to Srila Prabhupada. Один преданный пришел к Шриле Прабхупаде однажды. And he said, why do I have to chant 16 rounds? И он сказал, а почему мне надо читать 16 кругов? Isn't it true that all devotional service is absolute? Разве это не так, что все преданное служение, оно абсолютно, нет разницы между ними? Cooking, Готовить, worshipping the deity, поклоняться божествам, cleaning the floor, мыть полы, chanting your rounds, воспевать круги свои, reading the books. читать книги. It's all the same, isn't it? Разве все эти служения виды не равны между собой? So Prabhupada said, yes, in one Прабхупада sense, сказал, it's like да, that. в каком-то смысле это так. But still, the chanting is more important, so you must chant 16 rounds. Но, тем не менее, воспевание святых имен, оно важнее, поэтому ты должен воспевать 16 кругов. But this devotee, he kept arguing. Но этот преданный продолжал спорить со Шрилой Прабхупадой. I like cooking. Он сказал, ну а что, если мне нравится готовить? So in the morning program, I want to go into the kitchen И во время утренней программы, я думаю, пойду просто на кухню and I'll cook. и буду готовить. The other devotees can chant, but I'll cook. Остальные преданные могут воспевать, а я буду готовить. And I'll cook all day. I just want to cook. И я буду готовить весь день. Просто хочу готовить и все. Prabhupada said, well, it's very nice that you want to serve like that. И Прабхупада сказал, ну это здорово, если ты хочешь именно так служить. But you must chant your 16 rounds. Но ты должен прочитать свои 16 кругов. So this went back and forward for a little while. Какое-то время такое у них, такая как бы борьба продолжалась. Prabhupada became a little angry. В конце концов, Прабхупада начал выходить из себя немножко. He said to this boy, Он сказал этому парню, I give you my permission. You can eat and sleep all day. он сказал, так, в общем, я тебе даю свое личное разрешение, что ты ничего можешь не делать, только спать и есть целыми сутками, круглыми дни. But you must chant Но 16 ты rounds. должен прочитать свои 16 кругов в день. Yes. Yeah, so it's really important. Поэтому это очень важное вид служения. Okay, so now another story which teaches two lessons really. Следующая история, из которой мы можем почерпнуть целых 2 урока. One lesson is about how Lord Chaitanya does not like certain things. Одна история о том, что именно не особенно нравилось Господу Чайтаньи. And he may get very severe if we do those wrong things. Более того, он мог быть очень суровым, если преданный делает эти вещи. But then if we are in a nice consciousness, the right consciousness, Но если мы находимся в правильном сознании, then Lord Chaitanya becomes so pleased and so merciful. то Господь Чайтанья становится таким удовлетворенным и таким милостивым в то же время. So, well, we mentioned yesterday about Mukunda Dat.
Вчера мы упоминали о преданном, которого звали Мукунда Дата. You remember that with Raghunandan? He was the father of Raghunandan. Это был отец Рагунандана. So this is also to do with Mukunda. Это тоже история, связанная с Мукундой. Mukunda, he was a great singer. А Мукунда, он был потрясающим певцом. He could sing for 72 hours straight. Великолепный певец. Он мог без перерыва петь 72 часа, 3 суток. Last night we had kirtan for an hour or two, whatever it was. Вчера вечером у нас был киртан, ну, час-два, там сколько бы там ни было. My voice has not recovered. И мой голос до сих пор еще не восстановился после этого киртана. He chanted for 72 А он мог hours. воспевать 72 часа без перерыва. Like powerful Мощнейший kirtan. киртан. And the only reason he stopped was because everyone else was too tired to continue. Единственное, что его останавливало в киртане в этом, он бы мог продолжать, просто он видел, что всех замучил киртаном, все устали уже. Everyone except, what was his name? Vakreshvara Pandit. Все уставали, только кроме одного преданного, его звали Вакрешвара Пандит. Vakreshvara Pandit, he was a great dancer. Вакрешвара Пандит, он был безумно талантливый танцор. He would dance for 72 hours. Он танцевал 72 часа, не прекращая. And not just sort of hopping around, you Не know, просто там стоит, топчется на месте, бум-бум-бум-бум, шлеп-шлеп. Swami step. С вами степ там туда-сюда 72 часа. Dancing like the devotees, some of them were dancing last night. Ну так танцевал, так уж танцевал, как некоторые преданные вчера вечером. Maybe a little more elegantly. Может быть, чуть-чуть более элегантно. But there's amazing dancing, just flying. Да просто танец был какой-то потрясающий совершенно, просто какой-то полет, а не танец. Just spinning and Крутился, jumping. подпрыгивал, One end of the room to the other and around. Just пролетал буквально через всю алтарную из одного конца в другой, потом incredible обратно. dancing. Невероятные танцы. And he would dance for 72 И hours, так он 72 часа танцевал. and then the others would give up because they were too Остальные все tired. просто уже падали вокруг него. And he would complain to Lord Chaitanya И он пожаловался Господу Чайтаньи. that no one wants to have kirtan Он with говорит, me. никто со мной не хочет в киртане танцевать. These other devotees, they don't like Он говорит, все kirtan. остальные преданные, мне кажется, они киртаны не любят совсем. They can only keep going for 72 hours. Они всего лишь 3 суток потанцуют и все, совсем не любят. So he asked Lord Chaitanya, he said, please, give me wings. I want to fly in the kirtan. И он говорит, еще у меня есть одна просьба. Ты не мог бы мне сделать так, чтобы у меня были крылья? Дорогой мой Господь, мне вот одного элемента не хватает в киртане, я бы еще полетать хотел над алтарной. So Mukunda, he would sing for Lord Chaitanya, and it was so beautiful. А Мукунда он пел для Господа Чайтаньи, и это было такое красивое пение. Everyone would cry in ecstasy. Просто от счастья у всех слезы лились. And, you know, we mentioned the other day how the Baba was trying to cut Lord Chaitanya's hair. Помните, вчера мы обсуждали историю, слушали, как этот парикмахер, цирюльник, он пытался подстричь Господа Чайтанью. And the scissors were Обретил. crying. И до того дошло, что его ножницы заплакали уже. So when Mukunda Dutt would sing, А когда Мукунда Дата начинал петь, the wood would start crying. лес начинал плакать, деревья начинали плакать. The kartals would start crying. Караталы начинали плакать. Kartali. The mridangas would start crying. Мриданги начинали рыдать. It was just the most incredibly beautiful singing Поэтому это было просто невообразимо прекрасное пение. and so deep with the transcendental loving mood. И настолько с глубоким, любовным, трансцендентным чувством он пел. However, he was living
in an interesting and unusual situation. Но жил он довольно в такой интересной и необычной ситуации. His relatives were Mayavadis, Его все родственники были майявади. and he couldn't avoid associating with them. И поскольку они были родственниками, ему никак невозможно было избежать общения с ними. They're all living in this big house. Все вместе они жили в одном большом доме. So, sooner or later, every day they would meet. И так или иначе, каждый день им приходилось встречаться. And he had to be nice to them. И ему приходилось быть любезным с ними. So they would be talking about, yes, it is all one. И они ходили там по дому и говорили, да, все едино. I am God. Я Бог. Кто-то там выходил из комнаты и говорил, я Бог. And you are God. Кстати, ты тоже Бог. And we are all Мы God. все здесь Бог. And it is all one. И все едино. As John Lennon sang, Как пел Джон Леннон. I am you. Я — это ты. You are me. Ты — это я. And we are all together. И мы все есть вместе одно целое. Hare Krishna. So they're having these discussions all the time. И у них постоянно такие дискуссии разворачивались там прям дома. And Mukunda was there. А Мукунде приходилось быть среди них. And he couldn't avoid getting at least a little bit drawn into these discussions. Ему очень трудно было избегать того, чтобы без конца его вовлекали, хоть сколько-то быть вовлеченным в это обсуждение, в эти дискуссии. And naturally, as a pure devotee, he thought that this is rubbish. И, конечно, будучи преданным, он думал, что за чушь вообще. But when he was with them, he had to smile. Но когда он был с ними, ему приходилось улыбаться, родственники. Very nice, very good. Да, о, хорошо. Oh yes, you made a good point. Да, there. вот это вы правильно подметили, говорил он. Oh yes, it's all one. Да, yes. все едино, да, я тоже We're так all считаю. God. Да, мы все Бог, конечно. Lord Chaitanya is God. Господь Чайтанья, он говорил, кстати, Бог тоже. And then they would say, yes, И они говорили, Chaitanya, he is Чайтанья God. Бог. Which was true. Это было правда. Так и было. But anyway, he got drawn into these situations he Как-то couldn't его avoid без it. конца втаскивали во всякие такие разговоры, которых никак он избежать не мог. Just like if you read the 7th canto, there are the instructions there. There's one chapter, instructions to the Krishna conscious householders. А если вы читали 7-ю песню, вы знаете, есть глава там, которая называется «Наставление семейным людям, сознающим Кришну». And it says that a young Krishna conscious householder, Там говорится, что молодой, сознающий Кришну домохозяин, his older relatives and uncles and in-laws and all the elder relatives, they will give lots of advice. конечно же, у него будет, если он молод, у него будет очень много старших родственников, там всяких дядей, тетей, там родителей и так далее, родителей супруги. И они все будут ему давать с утра до вечера советы. All sorts of things, how to be a happy, materialistic householder. И в том числе и такие наставления, которые касаются, как стать счастливым, удачливым, материалистичным семьянином. And of course, the devotee householder knows that this is all nonsense. Ну и, конечно же, будучи преданным, такой семьянин знает, что все это ерунда. We're not here just to accumulate money and Мы здесь вовсе не для того, чтобы накапливать деньги, get the best furniture, покупать какую-то новую, модную, лучшую мебель, get the best curtains. лучшие шторы себе купить. Oh, you must get matching sheets. Вы должны теперь купить наволочки, которые бы были бы или просто не там покрывало под цвет этих занавесок. Sheets, you understand? It's like bed sheets. On the bed sheets, yeah. Otherwise, how can you sleep? Как ты вообще заснешь, если они будут другого цвета, не в тон?
So he knows this is all nonsense. We don't need to do Преданный this. смотрит на это все и думает, боже мой, какая чушь, кому это нужно. But Srimad Bhagavatam Но says Шримад Бхагаватам говорит, that when this young devotee householder gets this type of advice, что когда этот молодой преданный семьянин, домохозяин, получает всякие разные такие советы от старших родственников, he should Он должен- reply to the relatives. он должен отвечать что-то же родственникам, правда? Oh yes, Он должен very Он good. должен говорить, о да, совершенно верно. Thank you. for Большое the вам спасибо. advice. Такой совет ценный. We'll definitely do Мы that. обязательно так и сделаем, как вы говорите, обязательно. And then he should just forget about it И через минуту completely. должен забыть об этом. So right, so Mukunda was like that. Мукунда как раз таким и был семьянином. So he was there with Lord Chaitanya one day. Однажды они были вместе с Господом Чайтаньи. It was during the Mahaprakash Leela. Это было как раз в то время, когда произошла Махапракаш Лила. During that Mahaprakash Leela, Lord Chaitanya revealed to all the devotees that he was God. Во время этой Махапракаш Лилы Господь Чайтанья, он раскрыл себя как Верховную Божественную Личность всем преданным. Before that time, he was covering that fact. До этого он скрывал свою истинную природу божественную. In fact, he used to antagonize the devotees, Более того, argue with them and Ah. fight with them, and до этого он даже спорил с преданными, как в оппозиции находился по отношению к ним. things like, "You Hare Krishna." То есть показывал вот так вот, вы Харе Кришна. All this chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. What are you doing? Что вы делаете? Что за воспевание Харе Кришна? Что вы чем занимаетесь? And all these ideas about the soul. И все эти идеи о душе. Have you ever seen a soul? Вы когда-нибудь видели душу? So, and the devotees would become upset. И он сердил тем самым преданных. So at the end, Lord Chaitanya would say, okay, I won't criticize you. Он говорит, ладно, больше не буду над вами издеваться, критиковать вас. He would say, just wait and see. Но просто сейчас, вот подождите, и вы увидите еще сейчас. I'm going to become a devotee. Подождите, я стану преданным. And when I become a devotee, I'm going to be the best devotee. И когда я стану преданным, говорил он, я стану самым лучшим преданным. I'll be such a good devotee, I'll make you all look like fools. Я стану таким преданным, что на моем фоне вы все будете идиотами выглядеть просто. So the Глупцами. devotees thought, this boy is too much. И преданные думали, боже мой, как мы устали от этого мальчика. So arrogant and Такой- puffed up. Такой воображала, такой наглец. So then he started in that Mahaprakash Leela. The Lord started manifesting his divine nature. Но когда началась Махапракаш Лила, Господь стал проявлять свою истинную божественную природу. And he called the devotees one by one И он подзывал к себе одного за одним преданных and showed them the form of his which they had their eternal relationship и with. показывал каждому из них ту форму, в которой каждый из этих преданных находился в вечных отношениях. Like Murari Gupta is Hanuman. Как Мурари Гупта, который Хануман на самом деле. So Lord Chaitanya called him, Murari, come here. Господь Чайтанья позвал к себе Мурари и сказал, Мурари, подойди сюда. Murari came up to the front. Он подошел, встал перед Господом. Lord Chaitanya said, Murari, look at me. Он сказал, теперь смотри на меня, Мурари. What do you see? Что ты видишь? And Murari looked. И Мурари стал смотреть на него. There's Ram, Sita, Он увидел, Lakshman. что Рама, Сита, Лакшман перед ним. And he was wondering, where's Hanuman? И он подумал, подождите, а где Хануман-то? Then he looked at И himself он посмотрел вдруг на себя, опустил and he взгляд. saw, I'm Hanuman. Смотрит у него тело Ханумана. So, like this, Lord Chaitanya called all the devotees, Так вот, он подзывал Господь Чайтанья всех преданных к себе по очереди. except Mukunda. Но Мукунду он не позвал к себе. Finally, this went on for something like,
what was it? 21 hours or 20-something hours. Что-то там 20 с лишним часов продолжалось, это Маха Пракаш Лила. It was a short kirtan, not a long kirtan. Это был короткий киртан, не длинный по их меркам. Небольшой Небольшой, kirtan. маленький. So then, after this 20, how many? 21 hours. 21 час. Lord Chaitanya said, okay, that's enough, we're finished. Через 21 час Господь сказал, все, заканчиваем. And the devotee said, but Lord, you called everyone, but you didn't call Mukunda. А преданные сказали, но Господь, ты позвал каждого из нас, но ты вообще не обратился к Мукунде. He's here. Maybe you forgot. Может быть, ты забыл просто про него. He's waiting just outside. Он ждет снаружи, он здесь еще. So you call him too. Позови его тоже. He's such a nice devotee. Ведь он такой хороший преданный. Then Lord Chaitanya got so angry. И тогда Господь Чайтанья так разгневался. That Mukunda! Сказал, этот Мукунда, I never want to see his face again. я вообще его в лицо видеть не хочу даже больше. The devotees were shocked. Преданные были в шоке. He's such a nice devotee. Ну как, он же такой хороший преданный. He sings so beautifully. Так поет красиво. Call him, Lord. Please call Господь, ну him. пожалуйста, позови его. Lord Chaitanya said, Господь Чайтанья сказал, when he's with us, he's very он nice. сказал, это только когда он среди нас, он такой замечательный. But when he is with his relatives at home, А когда он возвращается домой к своим родственникам, then he attacks me. он тогда мне причиняет большую боль, нападает на меня. Because those Mayavadis, they think God has no form. Потому что майявади, они убеждены, что у Бога нет никакой формы, God has no legs. что у Бога нет ног, He's lame. что он какой-то безногий, хромой, He's got no eyes. что у него нет глаз, He's то blind. есть какой-то слепой получается. He's еще. got no ears. И ушей у него нет, они утверждают. He's deaf. И глухой вдобавок еще. He's got no brain. Мозгов нет вообще у него. He's Безмозглая so еще личность, crazy. какой-то безумец просто. So Lord Chaitanya said, when he's with us, he seems really nice. Поэтому Господь Чайтанья говорит, я знаю, когда он с нами, вот тогда он выглядит таким вот просто удивительным преданным. But when he's with his relative, А когда он со своими родственниками, he just insults он me. только тем и занимается, что оскорбляет меня без конца. Again and again he Снова и снова criticizes поносит me. меня. So I don't want to see him again, Поэтому ever. я видеть вообще не хочу его никогда больше. Never. Никогда. So when Mukunda, who was just out there, just there like that, Мукунда, он в это время вот как вот здесь был совсем рядышком. Zdess, when he heard Но that, когда услышал это, wow, he was totally, more than totally devastated. когда он это услышал, он был просто потрясен, уничтожен, разрушен. He just became overwhelmed and collapsed. Он просто не справился со своими чувствами и рухнул на землю. And the devotees saw this and they were pleading with Lord Chaitanya. Увидев это, они стали умолять, преданные стали умолять Господа Чайтанью. He's such a nice Ну, devotee. пожалуйста, он такой замечательный He преданный. doesn't mean it when he says Он these же не things. всерьез это, когда говорит о тебе такое. It's just his relative. Это просто его родственники. Please, they were begging Lord Пожалуйста, Chaitanya, ну, be merciful, Позови его, будь please. милостив к нему. So Lord Chaitanya said, oh, all right, all right, Он all сказал, ну right. ладно, Господь Чайтанья. You can tell him, Скажите ему, he can see me что он сможет меня увидеть after 1,000,000 lifetimes. через 1,000,000 жизней. So they went and told Mukunda, Они вышли и сказали об этом Мукунде. the Lord says he'll see you after 1,000,000 lifetimes. Господь сказали они ему, что ты сможешь снова с ним увидеться через 1,000,000 жизней. So how did Mukunda react? И что же произошло, как отреагировал Мукунда на это? Did he get upset? Он расстроился, думаете, да? 1,000,000 lifetimes? 1,000,000 жизней. How am I meant to go on for 1,000,000 lifetimes? Сколько же это, что же я буду делать целый 1,000,000 жизней? You know, sometimes when people want to meet with us,
Иногда бывает, когда со мной кто-то хочет встретиться, sometimes if we keep them waiting for 10 minutes, и по обстоятельствам приходится этому человеку подождать 10 минут, этому they преданному. get upset. Они начинают нервничать. Keeping me waiting Говорят, here. ну что я здесь жду-то без толку. But Mukunda, Но Мукунда, when he heard that in 1 million lifetimes I can see Lord Chaitanya да, again, он услышал, что я смогу увидеть Господа Чайтанью через миллион жизней, смогу увидеть. he became so ecstatic. Он просто исполнился такого счастья. He had been just lying on the ground in a pool of tears. Он просто лежал на земле, такая и лужа слез вокруг него было. But then he Счастье. heard 1 million lifetimes. То есть сначала, когда он услышал, что он увидит Господа, он пришел в такое состояние. Но потом, когда он Then услышал, you что can see the Lord. миллион жизней пройдет, прежде чем ты увидишь его, He started dancing wildly. он начал танцевать в безумии. You know, like much more wild than 20 of the devotees last night put together. Во много раз более безумно, чем если даже вот 20 самых безумных вчерашних преданных взять на киртане. He И was вот just вместе сложить их и даже еще безумнее. Он jumping начал and просто прыгать вверх, так, spinning and flipping. крутить, кувыркаться начал. And he was just calling out, И начал вскрикивать. I'll see! «Я I'll see! увижу, увижу. And Lord Chaitanya saw this was going on. И just Господь outside. Чайтанья видел, что с ним творилось. And Lord Chaitanya said, Господь Чайтанья сказал, just call him now. ладно, в общем, зовите его сюда. So they went to bring Mukunda. Они пошли за Мукундой, But he was leaping and а он прыгал, dancing and танцевал, кружился, flying кувыркался, so летал. wildly. Безумно. They couldn't catch him. Поймать его не могли. Они просто вот его ловили и не могли поймать. It took them about 10 minutes to get hold of him. 10 минут надо было, чтобы somehow. как-то его поймать, удержать как-то его. Come, Lord Chaitanya will see you now. Ну, пойдем, пойдем, Господь Чайтанья хочет тебя видеть. So then Lord Chaitanya said, actually, I take you to be like my little son. Господь Чайтанья сказал, на самом деле я хочу тебя принять как своего маленького сына. Sometimes a little son gets angry with his father. Бывает, что маленький сын может рассердиться на своего отца. You committed big aparad. Ты совершил большое оскорбление. So he may try to hit his father, Может даже попробовать ударить своего папу. teach him a lesson. Научить ему, преподнести урок ему. But the father knows this is just childishness. Ну, отец знает, это просто ребячество. So Lord Chaitanya said like that I didn't take it seriously. И Господь Чайтанья сказал, да, я, в общем-то, и не принял это всерьез. Anyway, we can learn from this that we should not dabble in Mayavad. Мы должны из этой лилы подчеркнуть, что нам нельзя погружаться, не то что погружаться, Dabble. Play around. то есть там баловаться с Майявадой, забавляться с Майявадой. Just leave all this Mayavad, these ideas. Лучше отложить эти все идеи в сторону, отодвинуть, оставить их. You know, when Prabhupada first went to America, Когда Прабхупада первый раз отправился в Америку, he was holding classes он устраивал лекции in 2nd Avenue, 26 2nd Avenue. в доме 26 на второй авеню. And the devotees noticed that when Prabhupada would give class, И преданные заметили, что каждый раз, когда Прабхупада давал лекцию, he was preaching for Krishna, encouraging Krishna consciousness, он проповедовал о Кришне, вдохновляя людей на сознание Кришны. and against material consciousness. То есть он проповедовал за сознание Кришны и против материального сознания. But sometimes Prabhupada would start talking about the Mayavadis. Но иногда Прабхупада вдруг начинал говорить о каких-то майявади. And when Prabhupada would talk about the Mayavadis, he would get really angry. И они замечали, что как только заходила тема об этих майявади, Прабхупада в такой гнев
входил. Sometimes he would pound on the desk. Было он как треснет по своему столу. Mayavadis, no good. Кулаком по столу. Майявади, мерзавцы. And the devotees, they are just really young devotees. А там такие совсем молодые были, преданные совершенно. You know, I mean, they weren't, most of them were not chanting very much. Большинство из них не особенно много воспевало. And they were discussing with each other, why is Swamiji so much against these Mayavadi people? Они между собой обсуждали так примерно, они говорят, почему Свамиджи так сердится на Майяваде? So they were suggesting different reasons why. Разные у них идеи были, домыслы, почему это так, почему он так их не любит. One boy said, I think I know why. Один юноша сказал, кажется, я знаю, почему он их так не любит. Said, Swamiji is an old man. Свамиджи уже человек преклонных лет. He must have had some bad experience with some Mayavadis. Я думаю, что его когда-то обидели очень сильно Майявади в жизни. And so it's become like his pet peeve, И это, his pet hate. You understand pet hate? и это стало его такая, как бы, самая любимая ненависть, можно так сказать. Yeah. And when he thinks of Mayavadis, something just goes click in his head. То есть просто на основе опыта, который он имел, просто как только Майявади прозвучал, сразу его там внутри все переворачивалось. Like you press the button. Как на кнопку кто-то нажимал. Mayavadis! Ой, Майявади! Oh, no! Нет! То, что называется больной мозоль. But actually the fact is that the Mayavadis are very dangerous. Но факт в том, что Майявади, кроме того, очень опасны. Lord Chaitanya said, Господь Чайтанья говорит, Mayavadi basya shunale haya sarva nasha, that anyone who hears Mayavad philosophy, он говорит, что каждый, кто слышит философию Майявады, haya sarva nasha, for that person everything will be destroyed. для этого человека все полностью в его жизни будет уничтожено. Now, of course, this is referring to like real, pure Mayavad philosophy. Это, конечно, касается такая сила воздействия, такой силой воздействия обладает, конечно, настоящая, стопроцентная, чистая, без примесей Майявада. As spoken by Shankaracharya himself. То есть та Майявада, которую проповедовал сам Шанкарачарья. Not the modern day New Age version of Mayavad. Речь не идет о каких-то современных версиях Майявады в стиле New Age. Like we mentioned John Lennon. Ну как, например, вот Джона Леннона, например, версия. Or, shouldn't mention any names. Я не должен тут имена называть. Sai Baba. Hare Krishna. Харе. Didn't say that. Я не говорил этого. You know, some people think he's God. Некоторым, правда, кажется, что он Бог. But you see what he teaches. Но почитайте только и послушайте, чему он учит. It's modern day New Age Mayavad. Это чистого вида современная в стиле New Age Майявада. It's completely different from what Krishna says in Bhagavad Это Gita. полностью отлично от того, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. In fact, it is opposed to what Krishna says На in самом деле Bhagavad полная Gita. противоположность того, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. So they couldn't be the same person Поэтому это не может быть никак та же самая личность, что и Кришна. unless Krishna went schizophrenic or Но если только, не знаю, если у Кришны шизофрения началась бы, может быть, он так бы говорил. became confused. Может быть, такое вот проявление Кришны просто в шизофрении. So Запутался, что говорил. one of his favorite arguments И один из основных его доводов, is that we are all God. главный аргумент, это то, что мы все Бог. You are God. You Ты see that Бог. there? You are Этот God. человек, он Бог. Видите, он Бог. You are God Ты also. вот это тоже Бог. Вы тоже Бог. Oh, and him with the glasses. He's А вот этот человек в definitely очках, God. он тоже Бог, кстати. Definitely. Это точно. В очках, значит, точно Бог уже. And all the women at the God, look at the back. They're deaf. Look at them. They Посмотрите на are женщин. obviously God. Тут чисто, это боги все.
But the only problem is Но единственная that проблема, we forgot. единственное, что мы забыли. We forgot that we are God. Мы просто забыли, что мы Бог. And now we are thinking we are individual little persons. Мы думаем, что мы какие-то отдельные маленькие личности. We are from Литва. Мы думаем, что мы из Литвы, Я из Рига. или я из Риги. Rigi. Things like this. Так думают. But actually you're God. You just have to remember. Вы просто боги, да вы забыли просто об этом, надо вспомнить. And then you'll see, oh И вы скажете, yes, да, точно, точно. that's right. Так точно же, так и есть. I'm God. Я Бог. Great. Здорово. I'm happy about that. Меня это радует. But Prabhupada preached against this particular argument on many occasions. И Шрила Прабхупада именно против этого довода очень сильно и мощно часто проповедовал. That if you are God, but you have forgotten that you're God, Да, если вы Бог, и вы при этом забыли, что вы Бог, that means you are in ignorance. значит, вы в невежестве. Yes. And how did God get into ignorance? А как это могло случиться с Богом, что он погрузился в невежество? It must mean that ignorance is greater than God. Это просто означает, что невежество, оно выше, чем Бог. So Prabhupada gave this specific argument on many occasions. Поэтому этот именно довод Шрила Прабхупада приводил во многих-многих ситуациях и случаях. And just think Просто about, подумайте. would you make a good God? Подумайте вот честно так себе, сознайтесь. Из вас бы хороший Бог получился? Could you handle the stress? Вы бы смогли справиться со всем этим? You know, sometimes we cannot handle ourselves. Иногда мы с собой справиться не можем. What about handling the totality of existence? Что уж говорить о том, чтобы справиться со всей совокупностью этого творения. Anyway, I hope В любом случае, я надеюсь, that I am not God, очень искренне надеюсь, что я, по крайней мере, не Бог. because I would definitely not be able to handle it. Я бы точно не справился со всем этим. Yeah, so this Mayavad, Поэтому это Майявада, meaning real Mayavad, имея в виду чистая Майявада, is very настоящая, dangerous. очень опасна. Why is it so dangerous? Почему она так опасна? That is because Lord Shiva is the presiding deity of the mode of ignorance. Просто потому, что Господь Шива, могущественный Господь Шива, является правящим божеством гуны невежества. And Shankaracharya, who has given this Mayavad philosophy, he is Lord Shiva. А Шанкарачарья, который дал эту философию Майявады, то считается ее автором и отцом, он является самим Господом Шивой. So Srila Bhaktivinoda Thakur says И Шрила Бхактивинода Такур говорит, that this Mayavad philosophy of что Shankaracharya, эта философия Майявады, Шанкарачарьи, it completely embodies the entire potency of the mode of ignorance. она в себя вмещает всю совокупность гуны невежества, Yeah. все могущество гуны невежества. So, unless you are already truly transcendental, Только в том случае, если вы уже 100% на трансцендентном уровне, if you hear that philosophy of Shankaracharya, it is more or less unavoidable that you'll fall down. то если вы не на таком уровне, то услышав эту философию Шанкарачарьи, более-менее вы, то есть поздно или рано вы все равно падете. If you have some even small propensity towards the mode of ignorance, Если у вас маленькая хотя бы осталась склонность к гуне невежества, then this philosophy of Shankaracharya will catch that. то эта философия Шанкарачарьи, она просто зацепит вас за эту склонность к невежеству. Yeah, and you'll almost unavoidably become bewildered. И почти без всяких шансов на то, чтобы избежать это, вы будете в полном замешательстве, в полном непонимании. So, therefore, we see Lord Chaitanya,
he felt so extremely strongly about the Mayavadis. Будьте в полном заблуждении. Именно поэтому Господь Чайтанья, он крайне был недоволен, в крайний гнев впадал, когда он слышал о вот этой философии. But with his devotees, if they commit some offense, Но со своими преданными, если они совершали какое-то оскорбление, but then they very, very sincerely just fall at the lotus feet of the Lord, а потом просто очень искренне, со всей искренностью просто падали к стопам Господа, then the Lord will be fully merciful to them. то Господь, он был в таком настроении, что всю свою милость проливал на них. So this is the nature of the Supreme Personality of Godhead. Потому что это природа Верховной Личности Бога. Yeah. He's very kind to his devotees. Он очень добр к своим преданным. Of course, you know, there's a very interesting description in the Krishna book. Есть очень интересное описание в Источнике Вечного Наслаждения. Krishna can tolerate any fault in his devotee. Кришна, говорится там, может вытерпеть спокойно, не обращать внимания, закрывать глаза на любой недостаток своего преданного. We may do something stupid, Мы можем делать какие-то глупости абсолютно. forget something, Забыть чего-нибудь. break Что-нибудь something, уронить, разбить, сломать. or like this, do some nonsense. Какую-то абсолютную глупость сделать. And Krishna, he can tolerate. И Кришна, он спокойно к этому относится, терпит. But Prabhupada says that Прабхупаде говорит, что Krishna, the only fault that Krishna cannot tolerate in his devotee единственное, чего Кришна не может совершенно никак принять и терпеть в своем преданном, is pride. это гордыня. That instead of appreciating the mercy, То такое состояние, в котором вместо того, чтобы быть признательным за полученную милость, that by the mercy of the Lord, поняв, что по милости Господа, by the mercy of the spiritual по master, милости духовного учителя, by the mercy of the devotee, по милости преданных, somehow we're able sometimes to do some nice things maybe. иногда, может быть, в некоторых случаях мы можем делать какие-то хорошие вещи в служении. So instead of seeing that clearly and acknowledging that, Вместо того, чтобы видеть это четко и признавать это, осознавать, but the proud devotee thinks it was me. гордый преданный, он думает, это я. Just see how clever I am. Смотрите, какой я умный. Won't give credit to the others. Он не даст никакого, заслуги никакой в этом других нет, он не увидит ее. So if we become proud, we get the source. И тогда, когда мы становимся гордыми, мы получаем свое. The hot chili sauce. Как говорят англичане, получите свой соус. Горячий, острый соус Are you familiar с with красным перцем. hot chili sauce? Вы знаете, знакомы с таким соусом с красным чили перцем? In South Africa, we have an excellent, super excellent hot chili chutney. У нас в Южной Африке готовится такой потрясающий вообще чатни с красным перцем. It is so hot, Но настолько you may острое, die. что просто можете умереть. Smear it. And the name of that chutney is И называется это чатни, знаете как? Mother-in-law's Revenge. Месть тещи. So if you become proud, you get some of that sauce. Если вы возгордитесь, то получите немножко такого соуса. And it may hurt very badly. И он может причинить вам большую боль. So let us not get influenced by Mayavad. Давайте не будем подвергаться влиянию Майявады. Let us not be offensive to the devotees. И будем избегать оскорблений преданных. Let us not become proud, Давайте не будем гордиться. but always very humbly stay offering dandavats at the lotus feet of the Lord and His А devotees. всегда будем оставаться в сердцах своих в смиренном дандавате перед всеми
преданными Господа. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Джай, Srila Prabhupada ki. джай, Hare Krishna. Харе Кришна. Джай. Pожалуйста. Пожалуйста. Thank you, and we hope you learned something and enjoyed the seminar. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы что-то почерпнули из этого семинара и сейчас счастливы. Now we will have Gora Arati. Сейчас у нас будет Гаура Арати.